Excellencies, ladies and gentlemen, the fourth meeting of the General Assembly is called to order. Before proceeding further, I would like to remind members that masks are to be worn by the attendees at all times when indoors, except when directly addressing the meeting. Due to the temporary closure of the east side emergency doors, in the event of fire or an emergency which requires an evacuation, please use the west side emergency doors and the stairway next to the elevator banks. Those in the third and fourth balconies, please use the stairway next to the elevator banks. Before proceeding to the general debate, as announced in the journal, the General Assembly will hear an introduction by the Secretary General of his annual report on the work of the organization. Under agenda item 113, in accordance with the resolution 51/241, and notwithstanding of provisions in decision 77/504. We shall proceed accordingly. Now I give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, our world is in danger and challenges are spreading farther. But as we come together in a world teeming with turmoil, an image of promise and hope comes to my mind. This ship is the brave commander. It sailed the Black Sea with UN flag flying high and proud. On one hand, what you see is a vessel like any other plying the seas. But look closer. At its essence, this ship is a symbol of what we can accomplish when we act together. It is loaded with Ukrainian grain destined for the people of the Horn of Africa, millions of whom are on the edge of famine. It navigated through a war zone, guided by the very parties to the conflict, as part of an unprecedented comprehensive initiative to get more food and fertilizer out of Ukraine and Russia, to bring desperately needed relief to those in need, to calm commodity markets, secure future harvests, and lower prices for consumers everywhere. Ukraine and the Russian Federation, with the support of Turkey, came together to make it happen, despite the enormous complexities, the naysayers, and even the hell of war. Some might call it a miracle on the sea. In truth, it is multilateral diplomacy in action. The Black Sea Grain Initiative has opened the pathway for the safe navigation of dozens of ships filled with much-needed food supplies. But each ship is also carrying one of today's rarest commodities, hope. Excellencies, we need hope, and more, we need action. To ease the global food crisis, we now must urgently address the global fertilizer market crunch. This year, the world has enough food. The problem is distribution. But if the fertilizer market is not stabilized, next year's problem might be food supply itself. We already have reports of farmers in West Africa and beyond cultivating fewer crops because of the price or lack of availability of fertilizers.
It is essential to continue removing all remaining obstacles to the export of Russian fertilizers and their ingredients, including ammonia. These products are not subject to sanctions, and we will keep up our efforts to eliminate indirect effects. Another major concern is the impact of high gas prices on the production of nitrogen fertilizers, and these must also be addressed seriously. Without action now, the global fertilizer shortage will quickly morph into a global food shortage. Excellencies, we need action across the board. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. A cost of living crisis is raging, trust is crumbling, inequalities are exploding, and our planet is burning. People are hurting, with the most vulnerable suffering the most. The United Nations Charter and the ideals it represents are in jeopardy. We have a duty to act, and yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. The international community is not ready or willing to tackle the big, dramatic challenges of our age. This crisis threatens the very future of humanity and the fate of our planet. Crises like the war in Ukraine and the multiplication of conflicts around the globe, climates like the climate emergency and biodiversity loss, crises like the dire financial situation of developing countries and the fate of the Sustainable Development Goals, and crises like the lack of guardrails around promising new technologies to heal disease, connect people, and expand opportunity. In just the time since I became Secretary General, a tool has been developed to edit genes. Neurotechnology, connecting technology with the human nervous system, has progressed from idea to proof of concept. Cryptocurrencies and other blockchain technologies are widespread, but across a host of new technologies there is a forest of red flags. Social media platforms based on a business model that monetizes outrage, anger, and negativity are causing untold damage to communities and societies. Hate speech, misinformation, and abuse, targeted especially at women and vulnerable groups, are proliferating. Our data is being bought and sold to influence our behavior, while spyware and surveillance are out of control, all with no regard for privacy. Artificial intelligence can compromise the integrity of information systems, the media, and indeed democracy itself. Quantum computing could destroy cybersecurity and increase the risk of malfunctions to complex systems. We don't have the beginnings of a global architecture to deal with any of these. Excellencies, progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed. Geopolitical divides are undermining the work of the Security Council, undermining international law, undermining trust and people's faith in democratic institutions, undermining all forms of international cooperation. We cannot go on like this. Even the various groupings set up outside the multilateral system by some members of the international community have fallen into the trap of geopolitical divides, like in the G20. At one stage, international relations seem to be moving towards a G2 world. Now we risk ending up with a G-nothing. No cooperation, no dialogue, no collective problem solving. But the reality is that we live in a world where the logic of cooperation and dialogue is the only path forward. No power or group alone can call the shots. No major global challenge can be solved with a coalition of the willing. We need a coalition of the world. Excellences, aujourd'hui, je voudrais présenter 3 domaines dans lesquels cette coalition mondiale doit de toute urgence surmonter les divisions et agir de concert. Il s'agit en premier lieu de la mission fondamentale des Nations Unies, instaurer et maintenir la paix. Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et des droits humanitaires internationaux.
Les dernières informations sur la découverte des sites funéraires à Izium sont extrêmement perturbantes. Des milliers de civils ont été tués, des millions de personnes ont été déplacées, des milliards d'individus dans le monde sont touchés. Nous voyons surgir la menace de division dangereuse entre l'Ouest et le Sud. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent, souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Hélas, on ne compte plus les crises. En Afghanistan, l'économie est en ruine, plus de la moitié de la population est en proie à des niveaux de faim extrêmes, tandis que les droits humains, et en particulier les droits des femmes et des filles, sont bafoués. En République démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et attissent les tensions régionales. Dans la Corne de l'Afrique, une sécheresse sans précédent menace la vie et les moyens de subsistance de 22 millions de personnes. En Éthiopie, les combats ont repris, soulignant l'urgence pour les parties de cesser les hostilités et de revenir à la table des négociations sous l'égide de l'Union africaine. À Haïti, les gangs détruisent les fondements mêmes de la société. En Libye, les divisions continuent de mettre le pays en péril. En Irak, les tensions actuelles compromettent la stabilité. Et en Israël et en Palestine, les cycles de violence sous l'occupation se poursuivent et les perspectives de paix fondées sur une solution à 2 États ne cessent de s'éloigner. Au Myanmar, l'effroyable situation humanitaire et des droits humains ainsi que les conditions de sécurité s'aggravent de jour en jour. Au Sahel, l'insécurité et les activités terroristes atteignent des niveaux alarmants, tandis que les besoins humanitaires ne cessent de croître. En Syrie, la violence et les difficultés règnent toujours et la liste est encore longue. Pendant ce temps, les menaces de recours aux armes nucléaires et les risques pesant sur la sécurité des centrales nucléaires ne font qu'ajouter à l'instabilité planétaire. Les parties à la conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires n'ont pas réussi à trouver de consensus et l'accord sur le nucléaire avec l'Iran semble encore lointain. Il y a toutefois quelques lueurs d'espoir. Au Yémen, la trêve nationale est fragile, mais elle tient toujours. En Colombie, le processus de paix prend racine. Et partout, nous avons besoin d'une action bien plus concertée, ancrée dans le respect du droit international et la protection des droits humains. Dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue et de médiation pour apaiser les divisions. Et c'est pourquoi j'ai esquissé les éléments d'un nouvel agenda pour la paix dans le rapport sur notre programme commun. Nous sommes résolus à tirer le meilleur de tous les outils diplomatiques, de règlements pacifiques et différents qui s'offrent à nous, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage et règlement judiciaire. Excelencias, el liderazgo y la participación de las mujeres debe estar en primer plano. Y también debemos priorizar la prevención y la consolidación de la paz. Eso significa reforzar la previsión estratégica, anticiparse a los focos de violencia que pueden estallar y hacer frente a las nuevas amenazas que suponen la ciberguerra y las armas autónomas letales. Significa asimismo ampliar el papel de los grupos regionales, reforzar el mantenimiento de la paz, intensificar el desarme y la no proliferación, prevenir y combatir el terrorismo y garantizar la rendición de cuentas. Y significa reconocer que los derechos humanos son piedras de toque de la prevención. Mi llamamiento a la acción en materia de derechos humanos destaca la centralidad de los derechos humanos, así como la de los refugiados y el derecho humanitario. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos
e forjar uma paz duradeira. Excellencies, there is another battle we must end, our suicidal war against nature. The climate crisis is the defining issue of our time, and it must be the first priority of every government and multilateral organization. And yet, climate action is being put on the back burner, despite overwhelming public support around the world. Global greenhouse gas emissions need to be slashed by 45% by 2030 to have any hope of reaching net zero emissions by 2050. And yet, emissions are going up at record levels, on course to a 14% increase this decade. We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. The past year has brought us Europe's worst heat wave since the Middle Ages. Mega drought in China, the United States and beyond. Famine stalking the Horn of Africa. 1 million species at risk of extinction. No region is untouched. And we ain't seen nothing yet. The hottest summers of today may be the coolest summers of tomorrow. Once-in-a-lifetime climate shocks may soon become once-a-year events. And with every climate disaster, we know that women and girls are the most affected. The climate crisis is a case study in moral and economic injustice. The G20 emits 80% of all greenhouse gas emissions. But the poorest and most vulnerable, those who contributed least to this crisis, are bearing its most brutal impacts. Meanwhile, the fossil fuel industry is feasting on hundreds of billions of dollars in subsidies and windfall profits, while households' budgets shrink and our planet burns. Excellencies, let's tell it like it is. Our world is addicted to fossil fuels, and it's time for an intervention. We need to hold fossil fuel companies and their enablers to account. And that includes the banks, private equity, asset managers, and other financial institutions that continue to invest and underwrite carbon pollution. It includes the massive public relations machine raking in billions to shield the fossil fuel industry from scrutiny. Just as they did for the tobacco industry decades before, lobbyists and spin doctors have spewed harmful misinformation. Fossil fuel interests need to spend less time averting a PR disaster and more time averting a planetary one. Of course, fossil fuels cannot be shut down overnight. A just transition means leaving no person or country behind. But it's high time to put fossil fuel producers, investors, and enablers on notice. Polluters must pay. And today I'm calling on all developed economies to tax the windfall profits of fossil fuel companies. Those funds should be redirected in two ways: to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis, and to people struggling with rising food and energy prices. As you heard to the COP27 UN Climate Conference in Egypt, I appeal to all leaders to realize the goals of the Paris Agreement. Lift your climate ambition. Listen to your people's calls for change. Invest in solutions that lead to sustainable economic growth. And let me point to three. First, renewable energy. It generates 3 times more jobs. It's already cheaper than fossil fuels, and it's the best way to energy security, stable prices, and new industries. But developing countries need help to make this shift, including through international coalitions to support just energy transitions in key emerging economies. Second, helping countries adapt to worsening climate shocks. Resilience building in developing countries is a smart investment in a reliable supply chains, regional stability, and orderly migration. Last year in Glasgow, developed countries agreed to double adaptation funding by 2025. These must be delivered in full as a starting point. At minimum, adaptation must make up half of all climate finance. And multilateral development banks must step up and deliver.
Major economies are their shareholders and must make it happen. Third, addressing loss and damage for disasters. It's high time to move beyond endless discussions. Vulnerable countries need meaningful action. Loss and damage are happening now, hurting people and economies now, and must be addressed now, starting at COP27. This is a fundamental question of climate justice, international solidarity, and trust. And at the same time, we must make sure that every person, community, and nation has access to effective early warning systems within the next 5 years. And we must address the biodiversity crisis by making the December UN Biodiversity Conference a success. The world must agree on a post-2020 global biodiversity framework, one that sets ambitious targets to halt and reverse biodiversity loss, provides adequate financing, and eliminates harmful subsidies that destroy ecosystems on which we all depend. And I also urge you to intensify efforts to finalize an international legally binding agreement to conserve and sustainably use marine biological diversity. We must protect the ocean now and for the future. Excellencies, the climate crisis is coming on top of other heavy weather. A once-in-a-generation global cost of living crisis is unfolding, turbocharged by the war in Ukraine. Some 94 countries, home to 1.6 billion people, many in Africa, face a perfect storm. Economic and social fallout from the pandemic, soaring food and energy prices, crushing debt burdens, spiraling inflation, and the lack of access to finance. These cascading crises are feeding on each other, compounding inequalities, creating devastating hardship, delaying the energy transition, and threatening global financial meltdown. Social unrest is inevitable, with conflict not far behind. And it doesn't have to be this way. A world without extreme poverty, want, or hunger is not an impossible dream. It is within reach. This is the world envisaged by the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. But it is not the world we seem to have chosen. Because of our collective decisions, sustainable development everywhere is at risk. The SDGs are issuing an SOS. Even the most fundamental goals on poverty, hunger, and education are going into reverse. More people are poor, more people are hungry, more people are being denied health care and education. Gender equality is going backwards, and women's lives are getting worse, from poverty to choices around sexual and reproductive health to their personal security. Excellencies, developing countries are getting hit from all sides, and we need concerted action. Today, I'm calling for the launch of an Sdg Stimulus, led by the G20, to massively boost sustainable development for developing countries. The upcoming G20 summit in Bali is the place to start. This Sdg Stimulus has 4 components. First, multilateral development banks, the World Bank, and regional counterparts must increase concessional funding to developing countries linked to investments in the Sustainable Development Goals. And the banks themselves need more finance immediately. And then they need to lift their borrowing conditions and increase their appetite for risk so the funds reach all countries in need. Developing countries, particularly small island developing states, face too many obstacles in accessing the finance they need to invest in their people and their future. Second, debt relief. The debt service suspension initiative should be extended and enhanced. But we also need an effective mechanism of debt relief for developing countries, including middle-income countries in debt distress. Creditors should consider debt reduction mechanisms, such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater, but in debt. Lending criteria should go beyond gross domestic product and include all the dimensions of vulnerability that affect developing countries. Third, an expansion of liquidity.
I urge the International Monetary Fund and major central banks to expand their liquidity facilities and currency lines immediately and significantly. Special drawing rights play an important role in enabling developing countries to invest in recovery and the SDGs. But they were distributed according to existing quotas, benefiting those who need them least. We have been waiting for a reallocation for 19 months, and the amounts we hear about are minimal. A new allocation of special drawing rights must be handled differently, based on justice and solidarity with developing countries. Fourth, I call on governments to empower specialized funds like Gavi, the Global Fund, and the Green Climate Fund. G20 economies should underwrite an expansion of these funds as additional financing for the SDGs. Excellencies, let me be clear. The Sdg Stimulus I'm proposing is essential, but it is only an interim measure. Today's global financial system was created by rich countries to serve their interests many decades ago. It expands and entrenches inequalities. It requires deep structural reform. And my report on our common agenda proposes a new global deal to rebalance power and resources between developed and developing countries. African countries in particular are underrepresented in global institutions. I hope member states will seize the opportunity to turn these ideas into concrete solutions, including at the Summit of the Future in 2024. Excellencies, the divergence between developed and developing countries, between North and South, between the privileged and the rest, is becoming more dangerous by the day. It is at the root of geopolitical tensions and lack of trust that poison every area of global cooperation, from vaccines to sanctions to trade. But by acting as one, we can nurture fragile shoots of hope. The hope found in climate and peace activists around the world calling out for change and demanding better of their leaders. The hope found in young people working every day for a better, more peaceful future. The hope found in women and girls living and fighting for those still being denied their basic human rights. The hope found throughout civil society seeking ways to build more just and equal communities and countries. And the hope found in science and academia racing to stay ahead of deadly diseases and then the COVID-19 pandemic. The hope found in humanity around the world. The United Nations stands with them all. We know lofty ideals must be made real in people's lives, so let's develop common solutions to common problems, grounded in goodwill, trust, and the rights shared by every human being. Let's work as one, a coalition of the world, as United Nations. Thank you. I thank the Secretary General. The Assembly will now turn to Agenda Item 8, entitled General Debate. Mr. Secretary General, distinguished heads of state and government, excellencies, friends, the world needs solutions through solidarity, sustainability, and science. Solutions because we have drafted many treaties, set excellent goals, yet have taken too little action. We need solidarity
because inequalities have reached record heights. We need sustainability because we owe it to our children to leave behind a livable world. We need science because it offers us neutral evidence for our actions. My sincere gratitude goes to all member states, especially to Hungary and the Eastern European Group for giving me the mandate to turn this motto into reality. Excellencies, we gather today at the most consequential moment of the last 4 decades. Des chaleurs extrêmes aux inondations dévastatrices, le changement climatique est ébranle nos communautés. Notre consommation et nos méthodes de production lacernent notre planète de ses sols à ses cieux. Nous vivons dans un état de crise humanitaire permanent. أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والحماية، وذلك بزيادة قدرها 10% منذ يناير. كما وصلت أزمة الجوع العالمية إلى المستويات تنذر بالخطر بسبب تغيير المناخ ونزاعات وجائحة كوفيد-19. وفي الأشهر الستة الماضية دفع تضخم أسعار الغذاء والطاقة 70 مليون شخص إلى الأقل إلى الفقر. Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким. Who would have imagined that war would return to Europe, that the nuclear threat would be back in political discourse to settle a dispute with a neighbor? It has been 203 days since the General Assembly adopted a resolution condemning the military aggression against Ukraine. Unfortunately, the bloodshed and the suffering have not stopped yet. In that time, the United Nations, as we heard, and its partners have offered food and shelter to millions of refugees from that country. A landmark agreement on commercial grain exports from the world's best breadbasket offers hope. Diplomacy is at work to release fertilizers so that the shortage we see today do not become the famines of UN nuclear inspectors are at one of Europe's key nuclear sites, preventing a possible catastrophe. Excellencies, the theme of our 77th General Debate is a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. However, in tackling climate change, we have the solutions. These are rooted in the advancement we have made in science cooperation and climate diplomacy.
but we have to want to put them in practice. The International Panel on Climate Change has proven an invaluable tool for supporting political decisions to combat climate change and to adapt to its consequences. We should consider replicating its success in the areas of water, energy, food, and biodiversity. This would give us a universally accepted scientific foundation for action. Once this high-level week is over, I plan to launch a series of consultations with the scientific community, asking them to help us, bringing the knowledge from microphones, from microscopes to microphones. The 77th session of the General Assembly will be key to preparing the SDG Summit in 2023 and the Summit of the Future in 2024. Next year, we will assess SDG 6 at the UN Voter Conference, the first since 1977. This call could not be more urgent. Water is set to be the next major driver of conflict worldwide. The problem of water is threefold: too much, not enough, not safe. We have the chance to make a difference in the lives of 2.1 billion people who lack access to clean water. Let us cooperate to make the Water Action Agenda as transformational, practical, and actionable as possible. During this session, we will also assess the Sendai framework and come to conclusions to improve resilience against disasters. It is vital that these opportunities lead to substantive outcomes. The building blocks for transformation are at our disposal: the 2030 Agenda, the Sendai Framework, the Paris Agreement, the Addis Ababa Programme of Action, and our common agenda all point in the same direction. They describe the world we want and offer the avenues to get there. I'm encouraged that the Secretary General's proposals and the important initiatives by member states mutually support each other. The challenges are great and they are interconnected, but they are not insurmountable. Ladies and gentlemen, without universal respect to the rule of law, it is all too easy to rapidly slide into treacherous territory. As we all know, in time of crisis, human rights are the first to be compromised. When human rights are under threat, it is our smoke signal, our call to action. It would be remiss to speak of human rights without that every third woman experiences violence in her lifetime. As we speak, half of humanity is all too often excluded from decision-making and leadership. But we need every man and woman to live their lives to their fullest potential. It is only by ensuring the inclusion of all, valuing the knowledge of all, that we will find solutions to the challenges we face. This afternoon's UNGA platform of women leaders, organized in collaboration with UN Women, may be an answer to this goal. Women heads of state and government will offer their solutions to society's complex problems. Data shows that crisis response is more effective when women take the lead.
I encourage you to engage substantively with this issue. It has to do with equity and equality, but above all, human dignity. Excellencies, in all these issues, in all our endeavors, I look forward to working closely with the Secretary General, the Security Council, the ECOSOC, and other key relevant institutions of the United Nations. I stand ready to support Member States to identify transformative, impact-oriented, systemic, and sustainable solutions. I promise to cooperate with all stakeholders, civil society, young people, women and scientific community, to name but a few. UN agencies, funds and programs are critical to bringing our efforts out of this hole and into our communities. To deliver on the agenda requested by the Member States, I count on your constructive engagement, cooperation, and mutual respect to each other. I emphasize that the revitalization of both the United Nations and the General Assembly must continue. Our ability to competently improve our organization will determine its relevance in the eyes of people around the world. I want to advance negotiations on Security Council reform. It is high time that the Council represents the world's population more equally and that it reflects 21st century realities. This is a matter of credibility to our entire organization and our multilateral order. Ladies and gentlemen, crisis management and transformation will require our consistent efforts, way beyond one session of the General Assembly. In that spirit, let me finish with some timeless words of wisdom about chances and the risk of letting them pass us by. Things get better when we make them better. Things go wrong when we fail to seize the opportunities before us. Our opportunity is here and now. Let us act. I thank you. Distinguished delegates, before giving the floor to the first speaker for this morning, I would like to remind members that the list of speakers for the general debate has been established on the agreed basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all speakers to be heard in a given meeting. Within this time frame, I would like to appeal to speakers to deliver their statement at a reasonable pace so that interpretation into the other official United Nations languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the General Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the General Assembly hall after a speech has been delivered is strongly discouraged. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the General Assembly hall through room GA 200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the General Assembly agrees to proceed in this manner during the general debate of the 77th session?
it is so decided. Finally, I should like to draw the attention of members that during the general debate, official photographs of all the speakers are taken by the Department of Global Communications. Members interested in obtaining these photographs are requested to contact the Photo Library of the United Nations. The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. Okay. Ok? Senhor Shabá Corozzi, presidente da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, senhor Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores, começo por cumprimentá-lo, embaixador Shabá Corozzi, pela eleição para presidir esta Assembleia Geral. Esteja certo de contar com o apoio do Brasil. O tema escolhido para este debate geral gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos, um divisor de águas. Senhor Presidente, nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção, desde a primeira hora, em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz a autoridade de um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para a atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado.
Aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo. São 135 milhões de pessoas que acessam 4.900 serviços do meu governo. O Brasil foi pioneiro na implantação do 5G na América Latina. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Em 2021, o Brasil foi o 4º maior destino de investimentos estrangeiro direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas: arrecadação fiscal, lucro das empresas estatais e relação entre dívida pública e PIB. Aliás, em 2021, tivemos superávit no resultado consolidado de contas públicas. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 2022 chega a 3%. Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho, o caminho de uma prosperidade compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alisson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo.
Para o período de 22, 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Senhor presidente, quero lembrar que, também na área do desenvolvimento sustentável, o patrimônio de realizações do Brasil é fonte de credibilidade para a ação internacional do nosso país. Em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o Brasil é parte da solução e referência para o mundo. 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. O Brasil começou sua transição energética há quase meio século, em reação às crises do petróleo daquela época. Hoje temos uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável. Indústria que contribui para a matriz energética mais limpa entre os países do G20. Cerca de 84% da nossa matriz elétrica atualmente é renovável. E esse é o objetivo que muitos países desenvolvidos esperam alcançar somente depois de 2040 ou 2050. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Contamos com um excedente já em construção, que pode chegar a mais de 100 gigawatts, entre biomassa, eólica, terrestre e solar, além da oportunidade ainda não explorada de eólicas marítimas de 700 gigawatts, com um dos menores custos de produção do mundo. Essas fontes produzirão hidrogênio verde para exportação. Parte dessa energia 100% limpa abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. A agenda do desenvolvimento sustentável é afetada de várias maneiras pelas ameaças à paz e à segurança internacional. Erguemos as Nações Unidas em meio aos escombros da Segunda Guerra Mundial. O que nos motivava naquele momento era a determinação de evitar que se repetisse o ciclo de destruição que marcou a primeira metade do século XX. Até certo ponto, podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Mas hoje, o conflito na Ucrânia serve de alerta. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. No caso específico do Conselho de Segurança, após 25 anos de debates, está claro que precisamos buscar soluções inovadoras. O Brasil fala desse assunto com base em uma experiência que remonta aos primórdios da ONU. É pela 11ª vez que ocupamos assento não permanente no Conselho. Temos buscado dar o melhor de nós para a solução pacífica e negociada dos conflitos internacionais, sempre guiados pela Carta da ONU e pelo direito internacional. O Brasil também tem um longo histórico de participação em missões de paz da ONU. De Suez a Angola, do Haiti ao Líbano, sempre estivemos ao lado da manutenção da paz. Também contribuímos para a paz ao abrirmos nossas fronteiras para aqueles que buscam uma chance de reconstruir suas vidas em nosso país. Desde 2018,
mais de 6 milhões de irmãos venezuelanos foram obrigados a deixar seu país. Muitos deles vieram para o Brasil. Nossa resposta a esse desafio foi a Operação Acolhida, que se tornou referência internacional. Já são mais de 350 mil venezuelanos que encontraram em território brasileiro assistência emergencial, proteção, documentação e a possibilidade de um recomeço. Todos têm acesso ao mercado de trabalho, a serviços públicos e a benefícios sociais. Nos últimos meses, chegam por dia ao Brasil a pé cerca de 600 venezuelanos, a grande maioria dos quais mulheres e crianças, pesando em média 15 quilos a menos do que tinham antes, fugindo da violência e da fome. A política brasileira de acolhimento humanitário vai além da Venezuela. Temos também recebido haitianos, sírios, afegãos e ucranianos. Senhor presidente, por 7 meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Quero, em primeiro lugar, renovar o agradecimento do Brasil aos países que ajudaram na evacuação de brasileiros que se encontravam na Ucrânia quando começou o conflito. Refiro-me especialmente à Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e República Tcheca. A operação foi exitosa. Não deixamos ninguém para trás, nem mesmo seus animais de estimação. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU. Princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato, a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Esses são os primeiros passos para alcançarmos uma solução que seja duradoura e sustentável. Temos trabalhado nessa direção. Nas Nações Unidas e em outros fóruns, temos tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo, causado pela polarização em torno do conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Países que se apresentavam como líderes da economia de baixo carbono, agora passaram a usar fontes sujas de energia. Isso configura um grave retrocesso para o meio ambiente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise, mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas. Medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. Faço aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de pôr fim ao conflito e de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. Senhor presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar
mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019. É prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor. Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo, entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, chefe de Estado e de Governo, senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Brazil for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear the address by His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, and invite him to address the Assembly. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, distingués délégués, Monsieur le Président, au nom de l'Union africaine, je remercie votre prédécesseur et vous adresse tous nos vœux de succès à la présidence de notre session. Je renouvelle au secrétaire général Antonio Guterres notre soutien dans l'exercice de sa délicate mission au service des États membres. Depuis notre dernière session, le monde est devenu plus dangereux et plus incertain sous l'emprise combinée du réchauffement climatique, des périls sécuritaires et sanitaires, ainsi que de la guerre en Ukraine. Le thème de cette session montre à quel point il urge d'agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistantes nord-sud et redonner sens au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité est interpellé au premier chef afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale, y compris en Afrique. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Ainsi, invitons-nous le Conseil à mieux s'engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec
des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. En outre, l'Union africaine appelle une fois de plus à la levée des sanctions étrangères contre le Zimbabwe. Ces mesures sévères continuent de nourrir un sentiment d'injustice contre tout un peuple et d'aggraver ses souffrances en ces temps de crise profonde. Au Proche-Orient, nous réitérons le droit du peuple palestinien à un État viable, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine pour une solution négociée afin d'éviter le risque catastrophique d'un conflit potentiellement mondial. La négociation et la discussion sont les meilleures armes dont nous disposons pour promouvoir la paix. Je lance un appel pour la mise en place d'une mission de médiation de haut niveau à laquelle l'Union africaine est prête à apporter sa contribution. Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Je remercie chaleureusement les partenaires qui nous ont déjà exprimé leur soutien et invite les autres à considérer favorablement notre candidature. Au titre de la gouvernance économique et financière, j'attire l'attention de l'Assemblée générale sur le rapport 2022 sur le financement du développement durable, réalisé par une soixantaine d'institutions multilatérales dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Comité de Bâle sur la supervision bancaire, l'Association internationale des régulateurs de l'assurance et le Conseil de stabilité financière. Ce rapport relève les insuffisances dans les procédés d'évaluation des agences de notation et souligne l'importance d'appliquer des méthodologies transparentes afin de ne pas miner la confiance dans les notations. Nous sommes préoccupés par le fait que la perception du risque en Afrique continue d'être plus élevée que le risque réel, ce qui renchérit les primes d'assurance et pénalise la compétitivité de nos économies. C'est pourquoi l'Afrique renouvelle sa proposition au groupe de réponse à la crise mondiale sur l'alimentation, l'énergie et les finances, afin qu'il engage, en rapport avec le G20, le FMI et la Banque mondiale, un dialogue constructif avec les agences de notation sur l'amélioration de leurs méthodes de travail et d'évaluation.
Dans le même esprit, face à l'ampleur inédite de la crise économique mondiale, l'Union africaine réitère son appel pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux, si nécessaire pour les pays en développement dans un premier temps, et la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette. Ce choc, mesdames et messieurs, sans précédent, fragilise davantage les économies les plus faibles et rend encore plus pressant leurs besoins en liquidité pour atténuer les effets de l'inflation généralisée et soutenir les ménages et les couches sociales les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. S'y ajoute la prise en charge des urgences sanitaires nouvelles ou anciennes, dont le cancer, un tueur silencieux qui continue de faire des millions de victimes à travers le monde. J'appelle à la mobilisation en faveur de la campagne Rays of Hope de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour le renforcement des capacités des pays membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer grâce aux technologies nucléaires telles que l'imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à quelques semaines de la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Afrique renouvelle son attachement à l'accord de Paris sur le climat. En même temps, nous souhaitons parvenir à un consensus pour une transition énergétique juste et équitable, comme ce fut le cas au sommet Afrique-Europe de février dernier, à la session élargie du sommet du G7 en juin et récemment au forum de Rotterdam sur le financement de l'adaptation en Afrique. Il est légitime et juste et équitable que l'Afrique, continent le plus en retard sur le processus d'industrialisation, continent le moins pollueur, il est donc juste que l'Afrique exploite ses ressources disponibles pour disposer d'une énergie de base afin d'améliorer la compétitivité de son économie et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je rappelle qu'à ce jour, plus de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Travaillons également à la réalisation de l'objectif de 100 milliards de dollars par an en appui aux efforts d'adaptation des pays en développement et au financement du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique sous l'égide de la Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l'adaptation. Au demeurant, nous considérons le financement de l'adaptation non comme de l'aide, mais comme une contribution des pays industrialisés à un partenariat mondial solidaire en contrepartie des efforts que fournissent les pays en développement pour éviter les schémas pollueurs qui ont plongé la planète dans l'état d'urgence climatique actuel. Monsieur le Président, au-delà des urgences conjoncturelles, je suis venu porter le message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires dans une éthique relationnelle de dialogue confiant et de respect réciproque. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires,
sur une base mutuellement bénéfique. Je suis venu dire que nous n'ignorons pas l'Afrique des problèmes, qu'il faut pacifier et stabiliser. Mais je suis également venu dire que nous avons aussi l'Afrique des solutions, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, ses ressources humaines, plus de 60% des terres arables du monde, ses richesses minières, forestières, hydriques et énergétiques. Oui, l'Afrique, oui, nous avons l'Afrique des solutions, avec des gouvernements à la tâche, au quotidien, une jeunesse vibrante qui innove, entreprend et réussit, des millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leurs familles, qui investissent, créent de la richesse et génèrent des emplois. Cette Afrique des solutions souhaite engager avec tous ses partenaires des rapports réinventés qui transcendent le préjugé selon lequel qui n'est pas avec moi est contre moi. Nous voulons un multilatéralisme ouvert et respectueux de nos différences, parce que le système des Nations Unies, né sur les cendres de la guerre, ne peut emporter l'adhésion de tous que sur la base d'idéaux partagés et non de valeurs locales érigées en normes universelles. C'est en collaborant dans le respect de nos différences que nous redonnerons force et vitalité à la raison d'être des Nations Unies, c'est-à-dire préserver les générations actuelles et futures du fléau de la guerre, promouvoir la cohabitation pacifique des peuples et favoriser le progrès en instaurant de meilleures conditions de vie pour tous. Je souhaite plein succès aux travaux de la 77e session de l'Assemblée générale. Je vous remercie de votre aimable attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Senegal for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. And the Assembly will hear an address by His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gabriel Boric Font, President of the Republic of Chile, and to invite him to address the Assembly. Muchísimas gracias, señor presidente, señor secretario general, estimadas y estimados jefes y jefas de Estado y de Gobierno, a todos los distinguidos invitados del día de hoy. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Vengo de Chile, que es un hermoso país situado en el sur, en el extremo sur de América, entre la cordillera de los Andes, que es la columna de nuestro continente, y el majestuoso e imponente Océano Pacífico. Un país que tiene una geografía diversa y paisajes conmovedores, en donde conviven juntos los cielos más claros con los mares más tempestuosos, el desierto más seco con ciudades hechas de lluvia. El pueblo chileno, como quizás algunos de ustedes conocen, es trabajador y solidario. Gracias a su esfuerzo, hemos pasado en algo más de 2 siglos de ser la colonia más pobre de España en América a ser un país independiente, libre, soberano y pujante.
un país con tremendas oportunidades que hoy está a las puertas de un desarrollo integral y que estamos trabajando que sea para todos y no para unos pocos. Un país que tiene cobre y litio para la electromovilidad. Un país con hidrógeno verde en desarrollo para proveer de energías limpias al mundo. Un país con largas costas y áreas marinas protegidas para cuidar al medio ambiente. También con universidades de primer nivel para crear y compartir conocimiento. Vengo a decirles, estimados colegas, que Chile necesita al mundo y el mundo también necesita a Chile. Pero como ustedes saben y ha quedado claro en los discursos que nos han antecedido, vivimos en una época de profundas incertidumbres y sobresaltos, en la que es claro que no existen naciones, estando todas aquí representadas, que sean aisladas o inmunes a los sobresaltos, a lo que acontece a nivel global. Y en esto nuestro país, por cierto, no es la excepción. Así, la guerra de agresión, la injusta guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania, pueblo al que le expresamos nuestra solidaridad, empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía y de seguro, también en las de muchos de ustedes. También, y aunque esto cueste a veces hablarlo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada en 2018 bajo la administración anterior de Trump, como también la pandemia, desestabilizaron la economía global y afectaron también la nuestra, como seguro también la de ustedes. En otra dimensión, la crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Por último, como seguramente muchos de ustedes están viviendo, la crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. En Chile, de hecho, cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas, por nosotros mismos. Áreas de borde costero de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Sin embargo, nuestro país, como seguramente muchos de los de ustedes, muchos de los del sur global, produce y es responsable de una parte mínima, en nuestro caso, el 0,24% de las emisiones globales del efecto invernadero. Mientras los países de las economías más grandes del G20, como nos recordaba el secretario general, produce el 80% de los gases con efecto invernadero. Como resulta evidente, en estos días ningún país, sea grande, pequeño, humilde o poderoso, puede pretender salvarse solo. Mientras preparaba en mi país este discurso, pensaba cómo en medio de tantos discursos de seguro muy interesantes contando la realidad específica de cada país, podía aportar con un pequeño grano de arena a la construcción de un mundo más justo y posible. Y consciente de que no soy quien para dar lecciones sobre cada uno de los problemas que vive el mundo convulso en el que habitamos, pensé que contarles nuestra experiencia reciente como país puede servir a quien quiera escuchar para sacar vuestros propios aprendizajes. Chile vive actualmente un intenso proceso político. Hace casi 3 años debimos hacer frente a una grave crisis política y social. Durante aquellos días, una gran mayoría de chilenas y chilenos manifestó su malestar frente a la desigualdad y los abusos.
su indignación frente a las largas esperas para recibir atención en la salud pública, su hastío frente a las millonarias deudas por estudiar, su rechazo a las pensiones de miseria después de largos años de trabajo. Es quizás una historia conocida para muchos de ustedes. Dentro de pocos meses se cumplirán 50 años desde que el presidente Salvador Allende, desde esta misma testera que tengo el honor de estar hoy día, diera cuenta de los importantes cambios sociales y políticos que vivía nuestro país. Porque somos un país que lleva largo tiempo buscando su camino propio hacia la dignidad. Y si bien durante los gobiernos democráticos de los últimos 30 años se redujo notablemente la pobreza y hubo importantes avances en materia social, resulta indesmentible que el modelo de desarrollo que adoptamos en Chile ha mantenido una alta concentración de la riqueza, llevándonos a ser uno, y esto nos duele, colegas, uno de los países más desiguales del mundo. Esta desigualdad, como de seguro también pasa en muchas de las naciones en vías de desarrollo, ha obstaculizado nuestro camino al desarrollo, pero no solo eso, es una amenaza latente para la democracia, pues fractura la sociedad misma, destruye la cohesión social y por lo tanto termina siendo un impedimento para entendernos y construir juntos y juntas un devenir que sea más libre y más justo. El estallido social que viviera Chile en 2019 dejó perplejos a muchos observadores, algunos de ustedes, que preguntaban qué está pasando en este país, y también algunos actores de la vida nacional. Y es que a muchos les llamó la atención que un país que ha logrado índices importantes de crecimiento económico y de desarrollo humano, que dan cuenta de importantes mejoras en la calidad de vida de su población, se haya visto enfrentado a la vez a una crisis tan profunda. Desgraciadamente, lo que ocurrió en mi patria no fue casualidad, sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y afectando el corazón mismo de nuestra sociedad. Y quiero decirles que aquello, aunque no se espere, puede pasar en sus países también. Por eso los quiero invitar a anticiparnos todos juntos en la búsqueda de una mayor justicia social. Distribuir de mejor manera la riqueza y el poder debe ir de la mano con un crecimiento sostenible, y tengo la profunda convicción, que espero sea compartida, de que aquello es posible y es urgente. Desgraciadamente, debo decirlo, porque acá uno no puede solamente venir a hablar de las cosas buenas, este descontento se manifestó también en graves episodios de violencia, como la inaceptable quema de estaciones de metro y la vandalización de centros cívicos. Y por otro lado, fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado, lo que constituye, desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada, y así lo será. Fue, estimados colegas, una larga historia de injusticias la que se expresó en nuestro país en diciembre y en octubre del 2019. Pero también, también fue la historia larga de la movilización ciudadana y las luchas sociales, esa que permitió el retorno a la democracia, el reencuentro de los demócratas, como dijera el presidente Elwin a fines del siglo pasado, o la que en los albores del siglo XX permitió avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras. En las manifestaciones del 2019
también estaban las mujeres del siglo pasado que avanzaron, pese a todo, hacia el derecho a voto femenino. Nos acompañaron el recuerdo de los obreros que lograron el derecho al descanso y los pobladores que lucharon y siguen luchando por una vivienda digna. Son todas esas memorias y luchas sociales las que estuvieron presentes. Y los valores detrás de este profundo malestar, la igualdad, la justicia, la libertad, no son ajenos a un reclamo que cada vez con más frecuencia vemos en el mundo y en esta testera. La protección y promoción de los derechos humanos en cualquier parte y por cualquier régimen, el trabajo decente, la protección social universal, la lucha contra la crisis climática son demandas universales que son el foco de nuestra agenda en común, liderada por nuestro secretario general, Antonio Guterres, y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estimados líderes del mundo, la salida para caminar en la solución pacífica y democrática de la crisis que vive nuestro país fue un acuerdo importante entre las principales fuerzas políticas que permitió la elaboración de una ruta hacia la redacción de una nueva constitución, una que fuera capaz de sentar las bases de un nuevo contrato social. Esta ruta, impulsada por la sociedad chilena desde la protesta y la lucha social y encauzada políticamente por diversas instituciones, fue refrendada por un plebiscito de entrada en donde un 80% de los votantes se manifestó a favor de una nueva constitución escrita por un órgano especialmente electo para aquello. Y el desafío no es menor. Consiste en lograr, como nunca antes en nuestra historia, una constitución democrática, escrita con participación ciudadana, con participación de los pueblos indígenas y con paridad entre hombres y mujeres. Una constitución para todos y todas, pero también hecha por todos y todas. Hace algunas semanas, sin embargo, el trabajo realizado por la Convención Constitucional entre 2021 y 2022 fue sometido a consulta ciudadana a través de un plebiscito en que los chilenos y chilenas participaron de nuevo masivamente, un 85% de participación. Y en este evento electoral, los ciudadanos rechazaron de manera clara la propuesta, por un 62% contra un 38%. Por lo que hoy como país estamos buscando nuevas fórmulas para construir ese lugar de encuentro entre todos los chilenos y chilenas. Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la Convención, pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. Y se los cuento porque estoy seguro que uno de los principales desafíos de la humanidad hoy día es el de construir democracias que de verdad le hablen y le escuchen a la gente y que acepten los resultados cuando no son los esperados. Quienes asistimos a esta asamblea tenemos el deber de mejorar nuestras democracias. Durante las multitudinarias jornadas de movilización, la palabra dignidad se hizo presente. Pues bien, este mismo pueblo se acaba de expresar dándonos una lección de democracia que tomamos. Chile le ha exigido a su democracia y a sus actores políticos estar a la altura de sus demandas y el desafío de hoy que tenemos nosotros es estar también a la altura de ellas. Como gobierno, hemos recogido los resultados del reciente plebiscito con los ojos y el corazón bien abiertos. Queremos escuchar lo que el pueblo nos está diciendo, porque confiamos en su criterio y confiamos en su voluntad.
Y hay cosas que hemos entendido muy claramente y que quiero brevemente compartir con ustedes. Los resultados son la expresión de una ciudadanía que demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes, que quiere un mejor futuro construido con seriedad y sin caer en nuevas inseguridades. Un futuro de cambio con estabilidad. Y hemos entendido también, y esto como joven, que hace pocos años estaba en la calle, en las protestas, que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones para este. Que quienes nos dedicamos a la exigente tarea de la política, muchas veces confundimos con facilidad los éxitos que podemos tener como voceros de la molestia ciudadana con nuestra real capacidad de ser constructores de mejores futuros. Y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. La democracia debe ser humilde y asumir que la construcción del Chile que soñamos no está en las recetas de ningún sector en particular, sino en la síntesis que podamos hacer combinando lo mejor que cada uno puede aportar. Así se gobierna en el siglo XXI, movilizando las capacidades y la sabiduría de nuestras sociedades y no pretendiendo sustituirlas. Como presidente de Chile, estoy convencido de que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos satisfaga y nos enorgullezca. Una construida en democracia que recoja el aporte de todos los sectores de la sociedad y que sea capaz de reflejar los anhelos de justicia y libertad. Estimadas y estimados delegados, desde la humilde historia de mi patria, puedo decirles con mucha convicción que el camino para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades se pavimenta con más democracia y no con menos, incentivando la participación y no restringiéndola, fomentando el diálogo y jamás censurándolo, y por sobre todo, respetando a quien piensa distinto, incorporando sus puntos de vista y entendiendo que el tener opiniones diversas no nos vuelve enemigos. Me rebelo frente al abismo que algunos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones y desde Chile declaramos nuestra voluntad de ser constructores de puentes ante estas brechas que nos impiden encontrarnos como sociedades diversas. Esta es la experiencia y el aprendizaje que desde nuestro pequeño país queremos compartir con las naciones del mundo. Profundizar la democracia es un ejercicio permanente en el cual solo cabe perseverar y aprender cada uno de las experiencias del otro. Por eso, y ya terminando, los invito a trabajar en conjunto para fortalecer la democracia en todos los espacios, en cada país y en la relación entre nosotros. Necesitamos una voz unida de América Latina, necesitamos más trabajo conjunto desde el sur global, necesitamos unas Naciones Unidas modernizadas en donde todos nos pongamos mismos objetivos. A comprometernos desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento y en todo lugar. A realizar las acciones que sean necesarias y no solo declaraciones para detener la injusta guerra de Rusia contra Ucrania y poner fin a todos los abusos de los poderosos en cualquier lugar del mundo. A movilizar nuestros esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres, sea en Irán, en memoria de Mahsa Amini, muerta en manos de la policía esta semana, o en cualquier lugar del globo. A no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones que año tras año esta misma Asamblea establece que conduzcan a su derecho inalienable a establecer su propio Estado libre y soberano, como también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Estimados miembros de esta Asamblea, el mundo entero demanda cambios y quienes somos parte de las nuevas generaciones
aprendiendo de quienes nos antecedieron, tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar y actuar para un futuro distinto. Los ciudadanos que más sufren las consecuencias de sociedades construidas desde la segregación y el abuso reclaman derechos, reclaman seguridad para vivir. Ese mundo de mayor bienestar solo lo podremos lograr con mayor democracia. Y ese es el llamado al que todos y todas debemos hoy día atender, y desde Chile estamos disponibles para colaborar en cada lugar del mundo en aquello. Muchísimas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Chile for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will now hear an address by His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan. I request protocol to escort His Majesty. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein, King of the Hashemite Kingdom of Jordan, and to invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Excellencies, we meet today in this General Assembly as the alarm bells ring all around us. Numerous crises batter our world, crises that are increasingly interlocked. Regional conflicts with international impact, devastating climate change, pandemic disruptions, extremist violence, spiraling inflation, looming recession, and for all too many around the world, the growing reality of hunger. Developing countries have been hardest hit. Is this the future we will leave to the generations yet to come? We must deliver a different world, a world of expanded horizons, a more equitable world, sustainable economic growth, exciting new opportunities, and more and better jobs, and the inclusive peace for prosperity in which all people can thrive. To reach these goals, our countries must unite behind effective, collaborative action. The question now is, will we have the vision and determination to get the job done? Consider the climate crisis. No country can heal our injured Earth alone. We need global partnerships that can create real change. And Jordan is part of these efforts. We have been building strong partnerships to manage and sustain vital water resources. And we see more opportunities to work with partners to preserve precious World Heritage sites and natural wonders. The unique Dead Sea, the sacred Jordan River, and the resilient coral reefs of the Gulf of Aqaba, which are all threatened by climate change. Food security is another global priority. Hundreds of millions of people go to bed hungry, and the numbers are rising. How can parents raise healthy children? How can students learn? How can workers do their best when they are hungry and hopeless? Since the beginning of the pandemic, and now with the crisis in Ukraine, global supply chains have been disrupted. Many well-off countries experienced empty food shelves for the first time in living memory. They are discovering a truth that people in developing countries have known for a long time. For countries to thrive, affordable food must get to every family's table. On a global level, this demands collective measures to ensure fair access to affordable food and speed the movement of staples to countries in need. My friends, sustainable, inclusive economic growth has too often been a victim
of global crises, but it can also be a defense that strengthens us to endure the storms. In my region, we are looking to build integrated partnerships that tap the capabilities and resources of each of our countries for the benefit of all. We see regional resilience pacts coming together to stimulate fresh opportunities and growth. Jordan has established multilateral partnerships with Egypt, Iraq, the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and others in the region to capitalize on these opportunities. Our country is a bridge for regional partnerships and cooperation, international crisis response, and humanitarian action. Jordan has always been a source of regional stability, as well as a refuge for those in need. In this context, let me say a word about refugees and the communities which host them. In 2012, I came before the 67th General Assembly and spoke for the first time about the Syrian refugee flow and its pressure on Jordan's scarce resources. At that point, 200,000 Syrians had sought refuge in our small country. Today, 10 years later, we host more than 1.3 million. Meeting the needs of these and other refugees is an international responsibility, and host countries, the international community, to honor its commitments. My friends, for decades, the Middle East has been synonymous with conflict and crisis. But we are hopeful that a newfound spirit of collaboration can and make our region an exemplar of resilience and integration. Though politics may sometimes fail our world, one absolute remains: always put people first. To keep hope alive for all peoples means rising above politics to ensure every individual's prosperity. Such efforts will be fruitless if they are exclusionary. Inclusion of the Palestinian people in regional economic projects should be an integral part of our efforts. In the Palestinian-Israeli conflict, peace continues to be elusive. Neither war nor diplomacy has held the answer to this historic tragedy. It is the people themselves, not politics and politicians, who will have to come together and push their leaders to resolve this. What would our world look like now if the conflict had been settled long ago? If walls had never gone up and people had been allowed to build bridges of cooperation instead? What if extremists had never been able to exploit the injustices of occupation? How many generations of youth could have grown up in the optimism of peace and progress? As we continue our efforts to achieve peace, we must not abandon refugees. This year, the General Assembly will vote on renewing UNRWA's mandate. The international community should send a strong message of support for the rights of Palestinian refugees, ensuring that Palestinian refugee children have schools to go to and access to appropriate medical care. My dear friends, a founding UN principle is the right to self-determination for all peoples. The Palestinian people, with their resilient national identity, cannot be denied this right. And the road forward is the two-state solution, in accordance with UN resolutions, a sovereign, viable, and independent Palestinian state on the 4th of June 1967 lines, with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace
and security and prosperity. Today, the future of Jerusalem is an urgent concern. The city is holy to billions of Muslims, Christians, and Jews around the world. Undermining Jerusalem's legal and historical status quo triggers global tensions and deepens religious divides. The holy city must not be a place for hatred and division. As custodians of Jerusalem's Muslim and Christian holy sites, we are committed to protecting their historical and legal status quo and to their safety and future. And as a Muslim leader, let me say clearly that we are committed to defending the rights, the precious heritage, and the historic identity of the Christian people of our region. Nowhere is that more important than in Jerusalem. Today, Christianity in the Holy City is under fire. The rights of churches in Jerusalem are threatened. This cannot continue. Christianity is vital to the past and present of our region and the Holy Land. It must remain an integral part of our future. Distinguished delegates, we can weather the most serious crises if we join together. Let us here in this General Assembly honor our shared interests in a brighter future, a future of dignity and hope that brings new opportunities for all our peoples. And let us not ignore the alarm bells ringing around us. We must act. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the King of the Hashemite Kingdom of Jordan for the statement just made, and I request protocol to escort His Majesty. The Assembly will now hear an address by His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia, and to invite him to address the Assembly. Presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Chava Kuroshi, Secretario General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, excelentísimos señores jefes de Estado y jefes de misiones acreditados ante la versión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Vicesecretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, a todas y todos. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó,
las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo
deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria,
más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración, reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte.
desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias, muy amables, por escuchar. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla, saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenen Sayın Kısaba Körosi'yi tebrik ediyorum. Genel Kurul toplantımız için belirlenen
iç içe geçmiş sınamalara dönüştürücü çözümler için dönüm noktası temasını son derece isabetli buluyorum. Zira toplantımızı dünyamızın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığımız derslerin en başta geleni küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın önemiydi. Türkiye olarak salgın sürecinde hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa destek sağladık. Yerli ve milli aşımız Türkovak'ı tüm insanlığın hizmetine sunduk. İklim değişikliğiyle mücadeleye verdiğimiz önemin göstergesi olarak Paris Anlaşması'nı geçtiğimiz yıl onayladık. Ulusal beyanımızla 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaparak bu alanda da öncü rol oynamayı sürdüreceğiz. Salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklar sebebiyle ağır darbe alan küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni bir şok dalgasına daha maruz kaldığını görüyoruz. Artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının oluşturduğu enflasyon baskısı dünya çapında tüm ekonomileri ve sosyal refahı menfi yönde etkilemektedir. Gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini de çarpıcı bir şekilde yeniden gündeme taşımıştır. Türkiye olarak öteden beri enerji konusuna bir rekabet değil, işbirliği alanı olarak baktık. Kendi ihtiyacımız yanında bölgesel ve küresel enerji güvenliğini destekleyen pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu adımların isabeti ve önemi son gelişmelerle bir kez daha anlaşılmıştır. Yaşanan süreç gıda güvenliğini de riske atmıştır. Maddi ve teknolojik imkanların en üst seviyeye ulaştığı 21. yüzyılda dünya nüfusunun halen 1/5'inin açlığın ve yoksulluğun pençesinde kıvranmasının izahı mümkün değildir. Dünya son gelişmelerle 2030'da sıfır açlık seviyesine ulaşmayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de uzaklaşmaya başlamıştır. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu karanlık tabloyu umudun ışığıyla aydınlatabilmenin yegane yolu uluslararası işbirliği ve dayanışmayı hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımla güçlendirmektir. Ortak kaderimizi etkileyen sınamalara karşı ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir döneme girdik. Türkiye olarak bu iradeyi salgın ve iklim değişikliği süreçleri yanında Rusya-Ukrayna savaşının meydana getirdiği sarsıntılarla mücadelede de ortaya koyuyoruz. Ukrayna'da 7. ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bugün de yaşanan krizin çözümünde diyalog ve diplomasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Bu anlayışla oynadığımız kolaylaştırıcı rol sayesinde tarafları önce Antalya Diplomasi Forumu'nda, sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreterle birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın
ikinci ayı dolarken sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Tahıl arzının sürdürülmesinin sağlanmasında kritik öneme sahip bu mutabakat, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir. Dünyanın dört bir yanında uluslararası camiadan medet umanların Birleşmiş Milletler'e besledikleri güven bu başarıyla yeniden tazelenmiştir. İstanbul Mutabakatı taraflar açısından hayati önem arz eden meselelerde müzakerelerin sonuç verdiğini de ispatlamıştır. Benzer bir yaklaşım yine tüm insanlığın güvenliğini ilgilendiren Zaporijya nükleer santralindeki kriz konusunda da sergilenebilir. Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek, makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor. Diğer yandan milyonlarca insanı mağdur eden tüm bu felaketler etkin çok taraflılığın Birleşmiş Milletler'de de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Birleşmiş Milletleri kapsayıcı vasfına yakışan daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulh sükunun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttüğümüz barış için arabuluculuk girişimimizle çatışmaların çözümü konusunda çaba harcıyoruz. Avrupa'dan Latin Amerika'ya ve Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda vuku bulan anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde kolaylaştırıcı olarak yapıcı rol üstleniyoruz. Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde özellikle yer alan bir ülke sıfatıyla sorunların değil, çözümlerin bir parçası olmamızı sağlayacak inisiyatifler alıyoruz. Bu çerçevede Suriye krizine Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde halkın meşru beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözümün bulunmasının önemini tekrar vurguluyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi hem bölgemizin güvenlik ve istikrarını hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil, ülkemizin sağladığı güvenlik şemsiyesi ve uluslararası yardımlar sayesinde hayata tutunmaktadır.
Kuzeybatı Suriye'deki yardım mekanizmasının temelini oluşturan kararın uzatılması için Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir. Ülkemize, güvenlik güçlerimize ve sivillere terör saldırıları gerçekleştiren bölücü gündemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bu terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye davet ediyoruz. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları oluşturma konusunda da üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Savaştan kaçan sivillerin insani şartlarda hayatlarını sürdürebilmeleri için Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 100.000 biriket ev inşa ediyoruz. Bunların önemli bir bölümünü tamamlayıp teslim ettik. Ayrıca yaklaşık 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200.000 konut inşası için de hazırlıklara başladık. Güvenli bölgelerdeki 13 ayrı merkezde ve kırsallarında inşa edilecek bu projenin hayata geçmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç vardır. Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz. Mülteci krizi kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Bu krizin çözümü insanı ve insan hayatını merkeze alan gayretlerden geçmektedir. Hal böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye olarak biz kıyıtlara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Diğer bir komşu ülkemiz Irak'ta da huzurun ve istikrarın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Ülkede Iraklılık kimliği temelinde siyasi birliğin ve uzlaşının sağlanmasını arzu ediyoruz. Irak'ta refahın sürdürülebilir şekilde artırılması ve terör örgütlerinin istismarlarının önlenmesi ancak bu şekilde mümkündür. Tabii bu arada Irak'taki istikrarsız ortamı istismar eden terör örgütlerinin ülkemize hedef alan eylemlerine de asla müsaade etmiyoruz. Bu kürsüden daha önce de defalarca vurguladığım gibi terörizm belasıyla mücadeleyi
terör örgütleri arasında ayrımı reddeden, samimi ve etkin bir uluslararası işbirliğiyle kazanabiliriz. Hangi isim altında olursa olsun, tüm terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam ettiren Türkiye'nin müttefiklerinden ve dostlarından bu konuda samimi bir işbirliği ve dayanışma beklemek en tabii hakkımızdır. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizde işbirliği yaparak bölgenin güvenliğine, istikrarına, huzuruna, refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız. Kıymetli delegeler, dünyanın güvenliği bakımından üzerinde ısrarla durulması gereken yerlerden biri de Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'dir. Bu çerçevede Libya'nın istikrar ve refahı başta komşuları olmak üzere tüm bölge için kritik önemdedir. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki çabalarını destekliyoruz. Amacımız Libya halkının egemenliğini, birliğini, bütünlüğünü koruyarak hak ettiği refah düzeyine erişmesini sağlamaktır. Libya'da adil ve muteber bir seçimin yapılarak meşruiyetini halktan alan güçlü bir hükümetin iş başına gelmesi hepimizin katkıda bulunacağı temel hedef olmalıdır. Orta Doğu coğrafyasında kalıcı barış ve istikrarın tesisi açısından sona erdirilmesini gerekli gördüğümüz İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek veriyoruz. Kudüs'ün tarihi ve kültürel kimliğiyle Harem-i Şerif'in kutsiyetine saygı gösterilmesi, işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması, Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır. Bölgedeki sorunun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur. Türkiye olarak İsrail'le ilişkilerimizi hem kendimizin hem bu ülkenin hem Filistin halkının hem de bölgenin huzuru, istikrarı, geleceği için birleştirmeyi sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansının kurumsal ve mali kapasitesinin geliştirilerek Filistinli mazlumlara sahip çıkılması uluslararası toplumun sorumluluğudur. Türkiye, İran'la yürütülen kapsamlı ortak eylem planının küresel ve bölgesel istikrar için taşıdığı önemi daima vurgulamış bir ülkedir. İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılarak uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın ve istikrarın temini konusunda tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen süreçleri destekleyerek bu fırsatın değerlendirilmesi için çok önemli adımlar attık. Son günlerde yaşanan çatışmalar bu güzel iklime gölge düşürmüş olsa da iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda verdikleri mücadelede daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bölgedeki ulaştırma bağlantılarının en kısa sürede açılması ise herkesin refahına katkı sağlayacak bir gelişme olacaktır. Neredeyse yarım asırdır işgal,
çatışma, terörizm, sefalet gibi sorunlarla boğuşan Afganistan yine bir sınamadan geçmektedir. Ülkedeki geçici hükümetin temel insan haklarının korunması doğrultusunda atacağı adımlar umut verici gelişmelerin önünü açabilir. Türkiye bu zor günlerinde Afgan kardeşlerini desteklemeyi sürdürecektir. Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve işbirliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Dileğimiz Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun diyoruz. Afetin ardından başlattığımız insani yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Uluslararası toplumunda Pakistan halkına içinden geçtikleri bu sancılı dönemde destek vermesini bekliyoruz. Rohingya Müslümanlarının ana vatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri için desteğimiz devam ediyor. Çin'in toprak bütünlüğüne, tek Çin anlayışına ve egemenlik haklarına kesinlikle halel getirmeyecek şekilde Müslüman Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması hususunda hassasiyet gösteriyoruz. Balkanlarda barış ve istikrarın güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için ikili ve çok taraflı platformlarda yoğun gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla Eylül başında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir bölge turu gerçekleştirdik. Bosna Hersek'teki seçimlerin sorunsuz şekilde yapılması ile Belgrad-Priştine diyalog sürecinde ilerleme sağlanması bölgenin istikrarına katkı verecektir. Türkiye olarak Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki tüm meselelerin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz. Bölgede ülkemizde asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi, tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Daha önce önerdiğimiz Doğu Akdeniz Konferansı'nın bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Muhataplarımızın şimdiye kadar bu konuda en ufak bir adım dahi atamaması kimin barış ve diyalogtan, kimin de gerilimden yana olduğunu göstermektedir. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına da asla gelmeyecektir. Kıbrıs meselesinde de adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hep iyi niyetli ve yapıcı çaba sergiledik. Esasen gerçekleri görmek isteyen herkes bugün adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bilmektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan,
Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı geri itmeler yanında Müslüman Türk azınlığa karşı da hukuki yükümlülüklerini ihlal eden ayrımcı ve baskıcı politikalar izlemektedir. Temennimiz Yunanistan'ın tüm bu sorunlu faaliyetlerine son vermesi, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarında yapılan insanlık dışı ve hukuksuz uygulamalara sırtını dönmeyi bırakmasıdır. Kıymetli delegeler, küresel ve bölgesel planda ortaya çıkan her yeni meydan okuma, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliğinin değerini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Bu yıl NATO'ya katılımının 70. yıl dönümüne ulaşan güçlü bir müttefik olarak gerek diplomasi hamlelerimiz, gerekse askeri kabiliyetlerimizle Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlıyoruz. Avrupalı kimliğimizle kıtanın güvenlik, istikrar ve refahına katkılarımız sürerken en batıdaki Asyalı olarak da yeniden Asya girişimiyle bu kıtada aynı amaçla çalışıyoruz. Son dönemde küresel düzeydeki sorunların ağırlaşan yansımalarıyla karşı karşıya bulunan Afrika ülkeleriyle dayanışmamızı güçlendirecek adımları da birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde Afrikalı dostlarımızın geniş katılımıyla 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesini gerçekleştirdik. Türkiye, kıtanın barış, kalkınma ve refah yolculuğuna eşit bir ortak olarak eşlik etme iradesini her fırsatta göstermektedir. Latin Amerika'yla da karşılıklı saygı temelinde güçlenen işbirliğimizi ikili planda ve bölgesel teşkilatlarda kurumsal düzeyde artırmaya devam etme kararlılığındayız. Uluslararası sistemin çeşitli krizlerle sarsıldığı bu dönemde insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerden birinin de birlikte yaşama iradesinin kaybedilmesi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz. Bu kürsüden Yeni Zelanda'da Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör saldırısının yıl dönümü olan 15 Mart tarihinin İslamofobiyle, İslam düşmanlığıyla mücadelede uluslararası gün olarak ilan edilmesi çağrısında bulunmuştuk. Önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, sonra da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararlarla bu çağrımız hala geçerlidir. Uluslararası toplumun İslam düşmanlığıyla mücadeledeki kararlılığının bir nişanesi olarak gördüğümüz bu yaklaşımın fiiliyata da yansımasını canı gönülden arzu ediyoruz. Daha önce de defalarca vurguladığım gibi İslam düşmanlığını da tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle Genel Kurul'un 77. toplantısının insanlığın umut ve beklentilerine cevap teşkil edecek başarılara imza atacak şekilde verimli geçmesini diliyorum. Hepinizi şahsım ve milletim adına bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Turkey for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. Before proceeding, may I kindly ask delegations to remember that the time slots, time limits allotted for a national intervention is 15 minutes. Delegations will be highly appreciated to stick to these time limits.
The Assembly will hear an address by His Excellency Sadir Japarov, President of the Kyrgyz Republic. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President and have the honor to welcome His Excellency Sadir Japarov, President of the Kyrgyz Republic, and to invite him to address the Assembly. Урматтуу төраға мырза, урматтуу делегация башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, боордош Венгрияны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясынын төрагасы болуп, анын жогорку өкүлүнүн шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу Чаба Кёреши мырзага ушундай маанилүү эл аралык кызматта албан ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы сиздерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө дайым даяр экендигин билдиремин. Ушуну менен бирге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын мурунку сессиясынын төрагасы урматтуу Абдулла Шахид мырзага дүйнөлүк коомчулук үчүн оор мезгилде талыкпай эмгектенгендиги, ошондой эле биздин өлкөнүн эл аралык демилгелерин дайыма колдогондугу үчүн ыраазычылык билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мындан 77 жыл мурда адамзаттын тарыхындагы эң айыгышкан экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөн. Балким 1945 жылы Сан-Франциско шаарында уюмду түзүү боюнча эл аралык келишимге кол койгон Бириккен Улуттар Уюмунун негиздөөчү мамлекеттери согуштар, кыйроолор, ачарчылык, азап тозоктор биротоло токтойт деген ойдо болушкандыр. Мен андай деп ойлобоймун. Эгерде талаш тартыштарды жана пикир келишпестиктерди компромисстин жана ак ниеттүүлүктүн маанайында чечүү зарыл деген өз ара түшүнүшүү болсо, анда ар дайым ийгиликке жетишсе болот. Албетте, Бириккен Улуттар Уюмунун тарыхында көптөгөн маанилүү жеңиштер жана ийгиликтер болду. Чыр чатактар жана кагылышуулар дүйнөнүн ар кайсы аймагында ар кандай даражадагы ургаалдуулук менен болгонуна карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык авторитет болуп, тынычтыкты жана коопсуздукту сактоодо, адамдардын керектөөлөрүн жана муктаждыктарын камсыз кылууда маанилүү бириктирүүчү ролду ойноду. Тынычтыкта жашоонун фундаменталдуу негиздери бузулат жана чоң согуш болушу мүмкүн деген коркунучтардан улам, дүйнөлүк коомчулукта тынчсыздануу пайда болуп, дүйнөдөгү геосаясий кырдаал болуп көрбөгөндөй татаалдашкан шартта эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, ушул максатты көздөп тынчтыкка каршы коркунучтарды болтурбоо жана жоюу, агрессияны же тынчтыкты бузган башка аракеттерди токтотуу боюнча натыйжалуу жамааттык чараларды көрүү, эл аралык талаш тартыштарды же тынчтыкты бузушу мүмкүн болгон кырдаалдарды адилеттүүлүктүн жана эл аралык укуктун принциптерине ылайык тынчтык жолу менен жөнгө салуу же чечүү, элдердин тең укуктуулук жана өзүн таануу принцибин урматтоонун негизинде улуттар арасында достук мамилелерди өнүктүрүү деп Бириккен Улуттар Уюмунун уставында жазылган бийик максаттарды жана милдеттерди баарыбыз эстен чыгарбай, өзгөчө маани берип, милдеттерди аткарышыбыз керек. Биздин өлкө мамлекеттүүлүктү түзгөндөн баштап эле Бириккен Улуттар Уюмунун уставын ырааттуу жана катуу сактап, өзүбүздүн милдеттерибизди ак ниет аткарып келүүдөбүз. Ушул жылдын март айында өлкөбүздүн Бириккен Улуттар Уюмуна киргенине туура 30 жыл болду. Ал эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгын жакында эле, кечээ жакында эле 31 августта белгиледик. Биз дайыма эл аралык талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүгө умтулабыз. Биз эл аралык мамилелерде
кандайдыр бир мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө же саясий көз карандысыздыгына каршы күч колдонуудан же коркунуч келтирүүдөн дайыма алыспыз. Өлкөбүздүн басып өткөн татаал жолуна көз чаптырып, Кыргызстандын көз карандысыз жана эгемендүү мамлекет, эл аралык коомчулуктун тең укуктуу жана жоопкерчиликтүү мүчөсү катары калыптанышына Бириккен Улуттар Уюмунун кошкон көп кырдуу салымын абдан жогору баалайбыз. Саясий, коомдук жана жарандык институттарды калыптандырууда, демократияны чыңдоодо, рыноктук экономиканы өнүктүрүүдө Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосун жана жардамын элибиз эч качан унутпайт. Өзүнүн эгемен мамлекетин түзүү жөнүндө Кыргыз элинин кылымдардан бери келе жаткан асыл максатын ишке ашырууга чын ыкластан жана жан дили менен жардам берген Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине айкөл элибиздин жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу төрага мырза, учурдан пайдаланып, ушул бийик трибунадан дүйнө коомчулугунун назарына Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдын кезектеги курчушуна байланыштуу соңку окуяларды эске алып, өлкөбүздүн түштүк чек арасында түзүлгөн жагдайларды билдиргим келет. Адегенде тарыхка кыскача токтоло кетейин. 1991 жылдын декабрында Советтер Союзу тарагандан кийин талаштуу аймактар жана чек ара көйгөйлөрү келип чыккан. Алардын айрымдары ушул күнгө чейин жөнгө салына элек. Совет Кытай чек арасынын бүткүл периметри боюнча 20дан ашык талаш жер болсо, анын ичинде Кыргызстанда 5 талаш жер болгон. Биз алгач ирет 1996 жылы Кытай Эл Республикасы жана 1999 жылы Казакстан Республикасы менен үч өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон жерлерин, чек араны жөнгө салуу маселелерин ийгиликтүү бүтүргөнбүз. Биз азыр Өзбекстан Республикасы менен биргелешкен иштерди дээрлик толугу менен аяктап, мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюуга киришип жатабыз. Аталган үч коңшу өлкө менен мамлекеттик чек арабыз тынчтыктын, ынак коңшулуктун, достуктун жана өз ара пайдалуу кызматташтыктын чек арасына айлангандыгын зор кубаныч менен баса белгилеп кетемин. Тажикстан Республикасы менен болгон мамилебиз боюнча төмөнкүлөрдү билдиремин. Биз ынак коңшу элдерибиз илгертен бери өтө жакын жашайт. Бизди жалпы баалуулуктарыбыз, маданиятыбыз, каада салтыбыз бириктирип турат. Биздин динибиз бир. Биздин элдерибиз туугандык байланыштар менен чырмалышкан. Айтылуу Манас атабыз тажик канышасы Каныкейге үйлөнгөн. Советтер Союзу юридикалык жактан 1991 жылдын 21 декабрда Казакстан Республикасынын Алмата шаарында тараган. Мында 11 көз карандысыз мамлекеттин башчылары көз карандысыз мамлекеттер шериктигин түзүү жөнүндө Алмата декларациясы кабыл алынган. Декларацияда көз карандысыз мамлекеттер бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чек араларынын бузулбастыгын тааныйт жана урматтайт деп белгиленген. Алар достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелеринин терең тарыхый тамырын бекемдөө, элдердин негизги кызыкчылыктарына жооп берет, тынчтык жана коопсуздук ишине кызмат кылат деп көрсөтүшкөн. Өлкөлөр жарандык тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты сактоо үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезет деп жазылган. Бул юридикалык документке көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 11 мамлекетинин президенттери, анын ичинде Тажикстан Республикасынын президенти да кол койгон. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек араларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да ырастаган.
кол коюп макул болгон. Бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү. Ал Тажикстандагы кандуу жарандык согуш аяктагандан кийин 1998 жылы биринчи расмий иш сапарын Кыргыз Республикасына жасаган. Кийинчерээк Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамлекеттер аралык эки келишим 1996 жылдын 12 июлундагы мамлекеттер аралык мамилелердин негиздери жөнүндө келишим жана 2004 жылдын 26 майындагы ынак коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишим түзүлгөн. Эки келишим тең Дүйшөмбү шаарында кол коюлгандыгын белгилеп кетким келет. Урматтуу төрага мырза, эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча иш башталгандан тартып, Кыргыз тарап дайыма өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерге, анын ичинде эки тараптуу милдеттенмелерге ылайык иш жүргүзүп, өз ара пайдалуу компромисстерди сунуштоого аракет кылып, конструктивдүү маанайдагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Белгилей кетсем, 2021 жылдын апрелинде Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады. Анын кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилди. Кыргыз калкымдын сынына кабылсам дагы, ортолук аянтта жолук деген талаптарды коюп турушту. 2021 жылдын июнунда Дүйшөмбү шаарына учуп барып, чек ара боюнча өз ара пайдалуу чечимди табууга аракет кылып, президент Рахмон менен жолугуштум. Элим үчүн мен сүйлөшүүлөргө ошол күндөгүдөй 10 саат эле коротпостон бул маселени биротоло чечүү үчүн канча болсо да убактымды дагы деле коротууга даярмын. Албетте кандай чечим болсо дагы өз ара эки тарапка пайдалуу чечим болуш керек. Ал эми ушул жылдын 14, 15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Ушуга байланыштуу тилектештик жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар Уюму системасына, досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетемин. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун, материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп, курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин, аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң. Биз каарман жоокерлерибиздин эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Пакта сунт серванда келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз.
жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чегара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө чегарага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө, чегара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз. Урматтуу төрага мырза, жалпы Бириккен Улуттар Уюмунун проблематикасына токтолуп, төмөнкүлөрдү белгилегим келет. Быйыл биз Бириккен Улуттар Уюмунун 230 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу мезгилинин жарымына келдик. Ушуга байланыштуу азыркы абалды объективдүү баалай алабыз. 2015 жылы туруктуу өнүгүү максаттарынын эч кимди артта калтырбоо деген ураан менен кабыл алынышы биздин жана кийинки муундарыбыздын кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк коомчулуктун конструктивдүү бир пикирге келе ала тургандыгын айгинеледи. Ошол эле учурда объективдүү жагдайлар боюнча, анын ичинде коронавирус пандемиясынан улам өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде, анын ичинде биздин өлкөдө да туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу басаңдагандыгы, ал эми адекваттуу эл аралык каржылоо болбосо, алардын көпчүлүгү туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнө жете албай калышы мүмкүн экендиги айкын болду. Кыргыз Республикасы туруктуу өнүгүү максаттарын колдоорун жана аны улуттук мүмкүнчүлүктөрдү эске алып, этабы менен ишке ашырууга умтулаарын ырастаймын. Өлкөбүздүн өздүк потенциалы туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуунун негизги булагы жана кыймылдаткычы болушу керек деп эсептеймин. Бул максатта биздин аракеттерибиз экономиканы ылдам, сапаттуу өстүрүүгө, анын ичинде ага өз ара пайдалуу региондук жана эл аралык соода инвестициялык кызматташуу аркылуу жетишүүгө багытталат. Мисалы, Кыргызстан интеграциялык жана кооперациялык процесстерге, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин жана Кытай Эл Республикасынын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында активдүү катышууда. Биз бардык кызыктар тараптар менен ишкердик кызматташууга жана инвестициялык өнөктөштүккө ачыкпыз. Белгилүү болгондой, Борбордук Азиянын деңиз менен байланышы жок. Ушуга байланыштуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маанилүү региондук долбоор болуп саналат. Аны ишке ашыруу Улуу жибек жолунун каттамында жайгашкан Борбордук Азия үчүн эл аралык соода инвестициялык, транзиттик жана туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Жүргүзүлүп жаткан саясаттын алкагында жашыл, санариптик жана креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурулат. Өлкөдө жашыл экономика локомотиви болгон гидроэнергетика тармагы активдүү өнүгүүдө, чакан жана орто кестер пайдаланууга киргизилүүдө. Эң ири камбар ата кесин курууга биздин ынак коңшуларыбыз Казакстан жана Өзбекстан катышат. Анткени бул регионду энергетика менен камсыз кылууну бекемдейт жана суу ресурстарын пайдаланууну оптималдаштырат. 2 ай мурда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы менен Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-үнчү консультациялык жолугушуусу болуп өттү. Ал өз ара биримдик, түшүнүү, ишеним жана колдоо бар экенин көрсөттү. Чолпон Ата шаарындагы 21-чи кылымда Борбордук Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге тараптардын кол коюусу мамлекеттер аралык алакабыздын жаңы барагын ачат деп ишенем. Биз ушул форматтагы ишти улантууга даярбыз. Урматтуу башкы катчы, урматтуу айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн аягында Кыргызстан адамзаттын алдында пайда болуп туруучу чакырыктарды чечүүгө,
Birikкен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттери тарабынан ыйгарым укук берилген бирден-бир универсалдуу түзүм катары Birikкен Улуттар Уюмун бекем колдойт деп ишендиремин. Birikкен Улуттар Уюму өзүнүн бардык функцияларын тийиштүү түрдө аткара берет жана мүчө мамлекеттерге маанилүү глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жана терс көрүнүштөрдү жеңүүдө көмөк көрсөтөт деп ишенемин. Ушул татаал эл аралык мезгилде бардык мүчө мамлекеттерди уюмга тилектештик жана саясий колдоо көрсөтүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, first of all, I congratulate Mr. Qureshi on his election as President of the 77th session of the General Assembly. We meet here at UN headquarters at a critical time for humanity. The world of today appears to have entered a new, increasingly bitter period of geopolitical confrontation. The long-standing international system based on order and responsibility is giving way to a new, more chaotic and unpredictable one. The global system of checks and balances has failed to maintain peace and stability. The security architecture is eroding. Mutual distrust between global powers is dangerously deepening. The world is falling prey to a new set of military conflicts. For the first time in 2 generations, we face the prospect of the use of nuclear weapons, and not even as a last resort. New fault lines are creating artificial barriers and economic isolation. Economic and political sanctions have become a new norm which erodes the supply chains that ensure food security, threatening millions, especially in vulnerable communities. These problems contribute to the mounting challenges of soaring inflation, job losses, and fears of worldwide recession, especially for developing nations. And finally, these crises severely hamper the urgent action we all agreed to combat climate change and enhance sustainable development. Some 77 years ago, the founding members placed within the United Nations Charter the principles and the norms of international law that have successfully guided us ever since. There is nothing more important now than to return to the foundational principles that lie at the root of this universal organization. In particular, we must rethink the linkages between 3 primordial principles: the sovereign equality of states, the territorial integrity of states, and peaceful coexistence between states. These 3 principles are interdependent. To respect one is to respect the other 2. To undermine one is to undermine the other 2. When the global disarmament regime, both conventional and nuclear, weakens, these 3 principles are threatened. Conversely, as these 3 principles are respected, they grow in strength.
Together, they become the basis for greater interstate cooperation at every level, sub-regional, regional, and global. This is the global prosperity dividend. This system of values embodied in the United Nations remains a beacon of hope for millions of people in different parts of our planet. We must staunchly defend these values, the United Nations as its core, and the spirit of cooperation which underpins it. In other words, we cannot simply shrug our shoulders and agree with polarization and division. We cannot afford indecision or narrow interests detrimental to this common heritage and our collective good. Too much is at stake. Therefore, Kazakhstan stands ready to cooperate with all relevant actors in a spirit of inclusiveness, multilateralism, and goodwill. I am convinced that the challenges of our time can only be overcome by countries acting together. To achieve our shared goals, we must go forward in the following and often interposed significant gaps in global governance. They have highlighted the need to modernize and reform the United Nations. The UN must be better prepared for future challenges and opportunities. In this respect, Kazakhstan welcomed the proposals in the report of the Secretary General entitled Our Common Agenda. This is an important opportunity to reaffirm the Charter of the United Nations, reinvigorate multilateralism, boost implementation of existing commitments, agree on concrete solutions to new challenges, and restore trust among member states. We look forward to contributing to the consultations at the ministerial meeting next year and to the holding of the 2024 Summit of the Future. We must move from simply responding to global challenges and crises to preventing and better predicting emerging trends and integrating our assessments into strategic planning and policy making. For this very purpose, Kazakhstan proposed 30 years ago the idea of convening the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia. In the context of new challenges and threats, we hope to transform SICA into a full-fledged international organization at the upcoming summit in October in Astana to contribute to global mediation and peacemaking. With only 8 years until 2030, the Sustainable Development Goals are hampered by the COVID-19 pandemic, a triple planetary crisis, it means climate change, biodiversity loss and pollution, and conflicts around the world. We need to get back on track before it's too late. Our top priority must be build resilience to future turmoil and ensure sustainable, equitable, and inclusive recovery. To this end, we need a frank dialogue between East and West and a new global security paradigm based on the principles of mutual trust and multifaceted cooperation. Given the current crisis and increased geopolitical tensions, there is an acute need for a process under the United Nations auspices that can lead to détente and conflict prevention. Kazakhstan has suffered terribly from past nuclear weapons testing, so we understand very clearly the dangers of escalating tensions between nuclear powers. For this reason, nuclear disarmament has become a key part of Kazakh foreign policy, and we will be continuously struggling
for a world free of nuclear arsenals. Despite some progress in this area, unfortunately, the whole record is not that positive. We are alarmed by the increased rivalry and rhetoric of nuclear states. We are also concerned at the lack of progress made by the NPT review conferences. Elaborating new mechanisms to ensure disarmament and non-proliferation is a daunting task ahead. Similarly, the COVID-19 pandemic has highlighted the urgent need to manage and reduce biological risks and dangers. It should be of universal concern that we still rely on the Biological Weapons Convention, now 50 years old, without any effort to create an agency or body for international cooperation. In this context, I would like to reiterate my earlier proposal to establish an international agency for biological safety. Along with threats to international security, climate change requires greater international cooperation and solidarity as well. Around the world, people are facing existential threats from weather and environmental change. If we are to turn this tide, we need more action, and we need it fast. Many of us have taken bold steps already. In Kazakhstan, we have pledged the total transformation of the oil and coal-dependent energy sector into a net zero economy by 2060. To save our planet, we need investment at greater levels than we have ever seen. However, climate action cannot come at the expense of development or modernization. Therefore, at COP27 later this year, member states, as well as the global business community, must once again scale up their commitment to greater climate finance. That agenda relates directly to the global food security crisis. My country, as the world's seventh largest grain producer, is the breadbasket of Central Asia. We are committed to utilizing this agricultural potential to fight global food insecurity. Kazakhstan will continue to act as a reliable supplier of grain and other food staples, first of all, to the poorest countries. It also intends to grow its cooperation with the Islamic Food Security Organization located in Kazakhstan, as well as other United Nations agencies. It's imperative in this connection to exclude food and fertilizers from any sanctions and restrictions whatsoever. Once again, current economic and social upheavals require a collective effort. Commitment to the 2030 agenda remains an integral part of our national and global agenda. In addition, fair trade regimes are crucial to global economic recovery. In this context, I would like to commend the constructive decisions coming out of the 12th WTO Ministerial Conference chaired by Kazakhstan. The current geopolitical situation also highlights the importance of a reliable and diversified global transit and transport infrastructure. We are seeing this in our own region. Kazakhstan, the largest landlocked developing country, is becoming a vital Asian land corridor to Europe. The Trans-Caspian International Transport Route, or Middle Corridor, has received a new impetus. We expect cargo volume through Kazakhstan to increase significantly in the years ahead. We must ensure that the Caspian Sea becomes a sea of peace and new opportunities. In the months ahead,
Kazakhstan will help mitigate the most immediate impacts of limited access to energy and critical raw materials caused by trade and supply chain disruptions. In the long term, we aim to diversify our sources of energy with a particular focus on green hydrogen and renewables. Speaking about Central Asia, we should bear in mind that it has already become a region of vast opportunities for international cooperation. Together with our Central Asian partners, we are committed to strengthening political interaction and deepening economic ties to move our region forward. We agreed to coexist as good neighbors and diversify our cooperation. This credo is based on our significant natural and agricultural resources, human capital, transport and transit potential. We are a buffer market between East and West, South and North. We intend to work together with all stakeholders to address a pressing regional agenda that includes climate change, the RLC, rational use of water resources, border delimitation, combating extremism, and expanding intra-regional trade. That's why we consider it important to establish the United Nations Regional Center for SDGs for Central Asia and Afghanistan in Almaty. Kazakhstan sees the future Afghanistan as a truly independent, neutral, united, prosperous state living in peace with its neighbors. Therefore, we support the difficult process of nation building in that country, including life-saving humanitarian assistance. Dear colleagues, as President of Kazakhstan, I am absolutely committed to build a just Kazakhstan, one in which every citizen has the same opportunities, rights, and protections. Justice in my country must prevail. Law and order will become pillars of our society. The most important part of this path is transformative political reform. Presidential and parliamentary elections will be held in Kazakhstan over the coming months. According to my proposal, the presidential mandate has been limited to one 7-year term. It's a real breakthrough in developing democracy in Kazakhstan. At the same time, we will be firmly adhering to my formula of a strong president, authoritative parliament, accountable government. I am convinced this formula excellently serves the national interests of Kazakhstan. We also aim to demonopolize the economy. We are taking steps to ensure that the wealthiest in our society play their part in our quest for a just Kazakhstan, along with diversifying our economy and increasing investments in human capital. Recently, I initiated the creation of a national fund for children. Starting in 2024, 50% of the investment income from the National Welfare Fund will be allocated to special savings accounts for children until their adulthood. These funds could be used for education or housing purposes. A special private charity fund for the people of Kazakhstan also now provides assistance to ordinary citizens for healthcare, education, and social security aims. We aim to further expand the empowerment and participation of women in economic and public life. Comprehensive national transformation is not a simple process, and there will be certainly pitfalls and bumps in the road. But if we are firmly to meet the expectations of Kazakh citizens, we cannot deviate from this strategic path. Over the past 3 years, we have carried out substantial transformations through 4 packages of political reforms. For example, new laws passed by the Parliament simplified
political parties registration and reduced the threshold for parties to enter Parliament from 7% to 5%. To promote a wider involvement of citizens in governance, there is now a mandatory 30% quota for women and young people in electoral party lists. To make local administration more accountable, local mayors are now directly elected. To foster a more open culture between society and government, we have changed the law on peaceful assembly. Government authorization is no longer required. Following its international commitments on the fundamental right to life and human dignity, Kazakhstan abolished the death penalty. A just Kazakhstan depends on our multi-ethnic and multi-confessional solidarity. The unity in diversity principle will be preserved at all costs. Last week, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions was successfully held in Kazakhstan. The Congress once again highlighted the importance of religious tolerance, dialogue, and mediation. We are ready to build bridges and provide platforms for dialogue wherever needed. Dear friends, for the aims of the Charter in all major UN organs, from ECOSOC to the Human Rights Council and to the Security Council, Kazakhstan will remain at the forefront of advancing a more modern, efficient, transparent, and accountable organization. Never in history have we had such a need for responsible leadership for the next generations. Remembering our past makes us responsible for our future. Together with you, we will spare no effort toward building a safer, more sustainable, and prosperous global community. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Kazakhstan for the statement just made and request the protocol to escort His Excellency. And before proceeding, may I just agreed time limits for the national interventions are 15 minutes, and you are kindly requested to adhere to this agreement. The Assembly will hear an address by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar. I request the protocol to escort His Highness. On behalf of the Assembly, I wish to thank, and on behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of State of Qatar, and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العامة، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، يسرني بداية أن نهنئ سعادة السيد كاسابا كوروشي على توليه رئاسة الدورة 77 للجمعية العامة، متمنيا له النجاح. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة 76 لما بذله من جهود، ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها. السيد الرئيس، تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا، ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقاربتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية. وسواء كان الرأي أن العالم أحادي القطب أو متعدد الأقطاب،
فإن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. وأقصد تحديداً إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى وتهميش القانون الدولي، وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوى وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول، وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع. في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. السيد الرئيس، ندرك تماماً تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع، فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب، ودوامها لن يغير هذه النتيجة، بل سوف يزيد من عدد الضحايا كما يضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموماً. وعلى صعيد آخر، لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للواقع على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً. ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي منطقتنا أيضاً عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم، وإمعاناً في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي فيما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها. تقدم القضية السورية درساً مهماً بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة، حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الأهلية، أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل. نحن نقدر عالياً دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن علينا الالتفاف إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا. وفي ليبيا نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد، ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته. وفي اليمن نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة، ونتطلع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيداً للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216. إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان من خلال ارتقاء النخب السياسية
إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكنا تحقيق تطلعات المواطنين، والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته. ليس الأمر ممكنا فحسب، بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتقديم التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة. السيد الرئيس، نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي، وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. ليس لدى أحد بديلاً عن مثل هذا الاتفاق، وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمني واستقرار المنطقة، وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. أما في أفغانستان فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه، ومنها أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان والمواطن، بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم، وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني. كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب عليه محاصرتها من نتائج عكسية. الحضور الكرام، بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة، فإننا جميعاً نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة، إذ يعيش ما يقرب من 1 مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في أوكرانيا. لقد تسببت في نقص إمدادات الطاقة عقود من الضغط لوقف استثمارات الطاقة الأحفورية قبل توفير البدائل المستدامة والصديقة للبيئة التي يجب أن نسعى إلى تطويرها. ولا شك أن التغير المناخي وحماية البيئة عموماً يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت، لكن علينا أن نوفر الطاقة في هذه الأثناء، وأن ندرك بواقعية أن مستقبل الطاقة سيشمل مزيجاً متنوعاً من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية. وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود خلت، تمكنا الآن من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب دوراً محورياً في التخفيف من أزمة نقص إمدادات الطاقة في أجزاء مهمة في العالم. والدواء تحمل مصدريها مسؤولية تتجاوز المسؤولية التجارية، وذلك بدءاً بالموثوقية واحترام العهود. ومن ناحية أخرى لا يجوز حظر مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول. وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات، فهي ليست سلاحاً تماماً، مثل ما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية. السيد الرئيس، قد ترسم وقائع العالم اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرف للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره. والدول الصغيرة والمتوسطة
هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية، فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. لكل منا دور يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة. إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً، وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ، والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة، وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دولياً. وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ 12 عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي. في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاءً مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب. ونحن نلاحظ مؤشرات الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا، فقد قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيا التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً، ما قوبل بترحيب الرأي العام، وحفز الشعوب العربية على التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب. وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم. يقول تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. ومهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، واجبنا هو أن نتجاوز العوائق، وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم، ونكتفي بإنسانيتنا المشتركة. ونيابة عن شعبي وبالأصالة عن نفسي أدعوكم جميعاً للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة. فمرحباً بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Emir of the State of Qatar for his statement just made, and I request the protocol to escort His Highness. The Assembly will hear an address by His Excellency Yoon Suk-yeol, President of the Republic of Korea. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Yoon Suk-yeol, President of the Republic of Korea, and to invite him to address the Assembly. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 처버 커러쉬 총회 의장님의 취임을 축하합니다. 의장님의 리더십 하에 이번 제77차 UN 총회가 더 나은 세계를 향해 회원국들의 지혜를 모으는 계기가 되길 바랍니다. 특히 올해 두 번째 임기를 시작한 안토니오 구테레스 사무총장님의 헌신과 노력에 경의를 표합니다. UN 헌장은 더 많은 자유 속에서 사회적 진보와 생활 수준의 향상을 촉진할 것을 천명하고 있습니다. 또한 국제 평화와 안전을 유지하기 위한
인류의 연대를 촉구하고 있습니다. 한 국가 내에서 어느 개인의 자유가 위협받을 때 공동체 구성원들이 연대해서 그 위협을 제거하고 자유를 지켜야 하듯이 국제사회에서도 어느 세계 시민이나 국가의 자유가 위협받을 때 국제사회가 연대하여 그 자유를 지켜야 합니다. 우리들의 현대사는 이렇게 연대하고 힘을 합쳐 자유를 지키고 문명적 진보를 이룩해온 과정을 보여주고 있습니다. 오늘날 국제사회는 힘에 의한 현상 변경과 핵무기를 비롯한 대량 살상무기, 인권의 집단적 유린으로 또다시 세계 시민의 자유와 평화가 위협받고 있습니다. 이러한 자유와 평화에 대한 위협은 유엔과 국제사회가 그동안 축적해온 보편적 국제규범 체계를 강력히 지지하고 연대함으로써 극복해 나아가야 합니다. 이번 유엔 총회의 주제인 분수령의 시점은 우리가 직면한 글로벌 위기의 심각성을 대변함과 동시에 유엔의 역할이 그 어느 때보다 막중하다는 것을 의미합니다. 우리가 직면한 위기를 극복하고 해결책을 모색하는 출발점은 우리가 그동안 보편적으로 받아들이고 축적해온 국제규범 체계와 유엔 시스템을 존중하고 연대하는 것입니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 인류가 진정한 자유와 평화에 다가가기 위해서도 유엔의 역할이 매우 중요합니다. 진정한 자유는 속박에서 벗어나는 것만이 아니라 자아를 인간답게 실현할 수 있는 기회를 갖는 것이고, 진정한 평화는 단지 전쟁이 없는 상태가 아니라 인류 공동 번영의 발목을 잡는 갈등과 반목을 해소하고 인류가 더 번영할 수 있는 토대를 갖추는 것입니다. 진정한 자유와 평화는 질병과 기아로부터의 자유, 문맹으로부터의 자유, 에너지와 문화의 결핍으로부터의 자유를 통해 실현될 수 있습니다. 유엔은 이러한 문제의 해결을 위해 유엔 경제사회 이사회, 유네스코 등을 통해 많은 노력을 해왔습니다만 이제 더 폭넓은 역할과 책임을 요구받고 있습니다. 팬데믹 문제의 해결을 위해서는 유엔을 중심으로 한 국제사회의 협력으로 재정 여건과 기술력이 미흡한 나라에 지원이 더욱 과감하게 이루어져야 합니다. 탈탄소라는 지구적 과제를 추진함에 있어 녹색 기술의 선도 국가는 신재생 에너지 기술 등을 더 많은 국가들과 공유하도록 노력하고 지원을 아끼지 않아야 합니다. 특히 디지털 심화 시대에 디지털 격차는 국가 간의 양극화를 가중시키기 때문에 유엔을 중심으로 한 국제사회의 협력이 매우 중요한 과제가 되었습니다. 디지털 기술 선도 국가는 개도국의 디지털 교육과 기술 전수, 투자에 더욱 많은 지원을 해야 하고 유엔은 이를 이끄는 노력을 배가하여야 합니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 대한민국은 최근 긴축 재정에도 불구하고 지출 구조 조정을 통해 마련한 재원으로 사회적 약자에 대한 지원과 ODA 예산을 늘렸습니다. 사회적 약자에 대한 지원 확대가
지속 가능한 번영의 기반이 되는 것과 마찬가지로 국제사회에서 어려운 나라에 대한 지원은 세계의 자유와 평화를 지속 가능하게 만들 것입니다. 대한민국은 국제사회의 책임 있는 일원으로서 세계 시민의 자유와 국제사회의 번영을 위해 책임과 역할을 다할 것입니다. 대한민국은 코로나 치료제와 백신의 연구 개발에 박차를 가하는 동시에 액트의 이니셔티브에 3억 달러, 세계은행의 금융중개기금에 3천만 달러를 공약하는 등 글로벌 보건체계 강화를 위한 기여를 더욱 확대하고 있습니다. 세계보건기구의 팬데믹 협약 체결을 위한 협상에도 참여 중이며 오는 11월 미래 감염병 대응을 위한 글로벌 보건안보 구상 강요 회의를 서울에서 개최할 것입니다. 아울러 대한민국은 글로벌 감염병 대응이라는 인류 공동과제 해결을 적극 동참하기 위해 글로벌 펀드에 대한 기여를 획기적으로 확대하기로 했습니다. 기후변화 문제에 관해서도 대한민국은 그린 ODA를 확대하고 개발도상국의 저탄소 에너지 전환을 도울 것이며 혁신적 녹색 기술을 모든 인류와 공유하기 위해 노력할 것입니다. 대한민국은 이미 오래전부터 전자정부 디지털 기술을 개도국을 비롯한 많은 나라에 이전하고 공유해 왔습니다. 대한민국은 지금 디지털 플랫폼 정부를 추진하고 있습니다. 디지털 기술로 민주주의와 행정 서비스 그리고 복지 서비스를 획기적으로 업그레이드 시키는 원대한 시도입니다. 앞으로 이러한 디지털 기술과 데이터를 더 많이 공유하고 지원과 교육 투자에 노력을 아끼지 않겠습니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 우리가 직면하고 있는 글로벌 위기에 대한 해결책으로 UN 시스템과 보편적 국제 규범 체계가 과연 유용한 것인지에 관해 지금 현재 시험대에 올라 있다고 할 수 있습니다. 그러나 우리가 현재 직면하고 있는 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 확고한 연대의 정신으로 해결할 수 있습니다. 그러므로 자유와 연대의 정신에 입각한 UN의 시스템과 그동안 보편적으로 국제사회에서 인정받아온 규범 체계가 더욱 강력하게 지지되어야 합니다. UN 시스템과 보편적 규범 체계에 등을 돌리고 이탈하게 된다면 국제사회는 블록화되고 그 위기와 혼란은 더욱 가중될 것입니다. 우리가 직면하고 있는 문제의 본질과 원인에 대해서 더욱 치열하게 고민하고 국제사회가 그 해결을 위해 역할을 분담하고 힘을 합치는 노력들이 더욱 강력하게 실행되어야 합니다. 이러한 전환기적 위기의 해결책으로서 세계 시민과 국제사회의 리더 여러분들께 UN 시스템과 보편적 국제 규범 체계에 대한 확신에 찬 지지를 다시 한번 호소합니다. 의장님, 사무총장님, 각국 대표 여러분, 돌이켜보면 유엔이 창립된 직후 세계 평화를 위한 첫 번째 의미 있는 미션은 대한민국을 한반도의 유일한 합법정부로 승인하고 유엔군을 파견하여 대한민국의 자유를 수호한 것이었습니다. 이러한 유엔의 노력 덕분에 대한민국은 이렇게 성장할 수 있었습니다. 그러므로 대한민국은 세계 시민의 자유 수호와 확대 그리고 평화와 번영을 위해 유엔과 함께
책임을 다하겠습니다. 감사합니다. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Korea for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellencies. The Assembly will hear an address by His Excellency Mario Abdo Benitez, President of the Republic of Paraguay. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mario Abdo Benitez, President of the Republic of Paraguay, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General, Excelencias, Jefes de Estado, señoras y señores. Este tradicional encuentro nos convoca con la enorme responsabilidad de intercambiar ideas y generar compromisos para afianzar esta esfera pública intergubernamental tan necesaria para dar respuestas a las urgencias comunes de nuestras naciones. En esta última intervención como jefe de Estado, en este recinto, quiero remarcar el compromiso que tiene la República del Paraguay como integrante de la comunidad internacional de seguir contribuyendo en la construcción de un mundo con pleno respeto a las libertades fundamentales, a la resolución pacífica de los conflictos, condiciones de vida digna para toda la humanidad y la lucha inflexible contra el crimen organizado. Todos estos ámbitos están marcados por factores de orden mundial. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia seguían desperdigadas en el aire cuando empezamos a recibir el impacto del contexto bélico internacional. Así nuestros pueblos se encontraron en la difícil situación de observar la insuficiencia de las instituciones nacionales e internacionales para enfrentar las emergencias. En tales circunstancias, el primer gran desafío que tenemos consiste en contener los estallidos de proyectos que, manipulando la genuina irritación ciudadana, avanzan con acciones demagógicas y despóticas, y no podemos dar cabida a discursos que busquen, con ofertas engañosas, sacrificar la sagrada libertad. El mundo requiere más que nunca templanza, diálogo y moderación. Vivimos tiempos que demandan compromisos políticos concretos y no actitudes genéricas. Más aún en los años posteriores a la pandemia, que se proyectan difíciles y requerirán reformas complejas que deben blindarse de falsas promesas. En América Latina, siendo una de las regiones más afectadas por la coyuntura, debemos estar predispuestos a adoptar posiciones de principio que se alineen con la preocupación por la plena vigencia de los derechos humanos y el autogobierno colectivo. Sin embargo, estas posturas tienen que inscribirse en un plano amplio de cooperación, en el que los países mejor posicionados sean conscientes del desequilibrio que caracteriza al planeta en todos sus ámbitos. Debemos brindar estabilidad al mundo con una voz común. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Por ello, Paraguay es un país solidario que mantiene coherencia con sus principios. Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. Por eso Paraguay estará liderando en el Consejo de Derechos Humanos, junto con otros países,
una resolución que permitirá seguir investigando a profundidad la violación de los derechos humanos en Venezuela. Necesitamos reconstruir una conciencia moral sobre la vigencia de los derechos humanos y la democracia. Los instrumentos jurídicos y las instituciones que hemos creado para protegerlos tienen un valor innegable. Sin embargo, el elemento fundamental para custodiar a las personas sigue siendo consolidar una concepción respecto al valor superior de su dignidad, inviolabilidad y autonomía. La difícil coyuntura actual nos demanda abordar los problemas mundiales de forma conjunta, sin exclusiones. Por ello, mi país reitera enfáticamente el apoyo a la solicitud de la República de China-Taiwán para ser parte integral del sistema de las Naciones Unidas. Estamos convencidos del valioso aporte que implica su participación en el sistema multilateral. Aprovecho el momento para expresar mi solidaridad por el terremoto que acaba de afectar al pueblo taiwanés y los diferentes episodios vividos en México, en República Dominicana y en Puerto Rico. El Paraguay se adhiere a la inmensa mayoría de países que abogan por la paz, el imperio del derecho internacional y la prevalencia de la diplomacia. Nos preocupa la situación en Ucrania y las consecuencias humanitarias y económicas del conflicto. Hacemos un llamado enérgico al cese de las hostilidades y a la reanudación de las negociaciones. Es fundamental que nuestra organización y la comunidad internacional en general participen intensamente en este proceso. De cara a este escenario, es inevitable señalar el escrutinio sobre el papel que le corresponde al Consejo de Seguridad en el delicado contexto internacional. Es imperioso repensar su funcionamiento para orientarlo hacia un desempeño efectivo, así como fortalecer el rol de la Asamblea General como espacio de canalización de la palabra de todos los estados. Otro tema que nos convoca en términos de cooperación es la salud del sistema financiero internacional. No es posible seguir hablando de iniciativas globales para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible cuando nuestras economías se ven contaminadas por la diseminación de ganancias provenientes de las actividades ilícitas. Recientemente Paraguay recibió noticias satisfactorias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica al haber superado su evaluación gracias al trabajo conjunto de modernización de nuestra estructura institucional para el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Somos un país comprometido con la cooperación y entendemos la importancia de adoptar medidas preventivas y sancionatorias. Esa es una tarea en la que ningún Estado debería estar fuera o mantener una posición tenue. El imperio de la ley es un objetivo global que está más allá de las concepciones políticas y quien no lo concibe así conspira contra la vida en comunidad. Bajo mi administración, Paraguay alineó como nunca antes los esfuerzos de las instituciones de seguridad y las puso a trabajar en la mayor operación de la historia contra el crimen organizado. Ese éxito se debió no solo a la labor de nuestras fuerzas públicas, sino también al trabajo coordinado que se llevó adelante con agencias extranjeras amigas, con quienes comprobamos de nuevo la importancia de unir energías si queremos lograr resultados contra los grupos delictivos. Así también, en colaboración con agencias de inteligencia, determinamos y alertamos el recorrido de un avión y su tripulación señalada de estar vinculada al terrorismo internacional. Otro escenario de cooperación es el campo del desarrollo sostenible. Paraguay, como parte del motor mundial de generación de alimentos, viene avanzando en la transformación de su matriz productiva.
la ejecución de prácticas sostenibles en la producción agrícola y ganadera y el aprovechamiento de su energía 100% limpia y renovable. Pero para que todos nuestros impulsos realmente adquieran sentido, necesitamos que los países que por sus características tienen mayor responsabilidad actúen en consecuencia. Habitamos el mismo planeta y tenemos la obligación de cuidar la naturaleza y el futuro de nuestras generaciones. Y eso compete en su justa medida a cada Estado. Por eso Paraguay, junto a otros países, promovió la creación de un relator especial sobre cambio climático en el Consejo de Derechos Humanos, que contribuirá a visibilizar el verdadero impacto que tiene esta crisis a nivel mundial. La apuesta por el Paraguay sigue creciendo cada día más. 5 países en los últimos 4 años. Hace unos meses vimos mejorada nuestra perspectiva crediticia según la firma Moody's, hecho que se corresponde con la histórica, sensata y estable administración de nuestra economía. Somos parte del corredor logístico y económico más importante de América del Sur. Paralelamente seguimos desplegando un plan de infraestructura sin precedentes que permite mayor conectividad y acceso a los mercados. Como puede verse, a pesar de los difíciles desafíos vividos, gozamos de condiciones que nos hacen mirar el futuro con esperanzas. Finalmente, quisiera dejar sentada la visión con la que la República del Paraguay se aproxima al mundo. Más allá de las legítimas diferencias que nos caracterizan, tenemos que encontrar caminos comunes, tenemos retos comunes que no nos pueden encontrar separados. Mi país se encuentra comprometido con esta organización y espera que sus propósitos sean alcanzados. Como dijo el Papa Francisco, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen. Deseo que Dios bendiga a todas nuestras naciones. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Paraguay for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellencies. The Assembly will hear an address by His Excellency Sauli Niinisto, President of the Republic of Finland. I request protocol to escort His Excellencies. Of Finland, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I would like to start by congratulating Mr. Csaba Kőrösi for his election as the President of the 77th session of the General Assembly. I also want to thank Secretary General Antonio Guterres for his determined and skillful leadership of the United Nations. You can both count on Finland's steadfast support for your important work during these exceptional times. As the topic of this session states, the challenges we are facing are interlocking. Russia is waging a brutal war in Ukraine. The ripple effects of that war are already far-reaching and severe. They are compounding the pre-existing problems faced by the international community. A triple crisis of energy, food security and finance is weighing especially heavily on vulnerable countries, countries that are already suffering the most from the climate crisis and the COVID-19 pandemic. This truly is a watershed moment. As we gather here, we have an important opportunity to engage in dialogue and to find solutions, to understand the concerns of those most in need.
As difficult as it may seem, now is the time to show global solidarity and strengthen multilateral cooperation. The international community can and should emerge stronger from these crises. Mr. President, Russia's cruel and unprovoked war on Ukraine has now been raging for 7 months. It has brought immense sorrow and destruction to the sovereign lands of Ukraine. Russia's use of force is in blatant violation of the Charter of the United Nations. It is an act of aggression as determined by this very assembly. Ukraine is exercising its inherent right to self-defense. And judging by the recent reports from the battlefields, it is doing that with admirable courage, strength, and efficiency. We, the international community, members of this General Assembly, might not always see eye to eye. We have our differing views, but it is our common obligation to uphold the international rules-based order. We can't accept, condone, or normalize grave violations of international law and human rights. A world where impunity prevails is unjust, unstable, and dangerous for all of us. There was a global food crisis even before the Russian invasion to Ukraine. More than 8 million people in the world were chronically hungry. The war further worsens this calamity. I would like to commend the UN Secretary General and the President of Turkey for their tireless efforts to reach an agreement to secure Ukrainian grain transports. If implemented as foreseen, it will have a major impact on the lives of tens of millions of people in need. In order to respond to the wider challenges of global food security, we need collective action. The goal must be sustainable, inclusive, and fair food systems. We also have to accelerate the implementation of other sustainable development goals. We can't afford to leave anybody behind. Last year in this hall, I noted that it is not an exaggeration to say that we are facing a global climate emergency. This summer has proven it. We have seen extreme drought and heat waves across the globe, from the Horn of Africa to Europe, from China to USA. The magnitude of the catastrophe caused by the floods in Pakistan is not yet fully visible, but the destruction is already tremendous. These are not isolated or local events. They are, once again, a reminder that climate change is an existential threat to the humankind. We are on the verge of very dangerous tipping points. This calls for urgent action on two fronts. First, we must change our course before it is too late. Second, we need to help those urgently suffering and support those with fewer resources to deal with this threat. Besides mitigating climate change, we must adapt to it. In particular, we must honor the commitment of doubling adaptation finance made at the COP26 in Glasgow. And I want to underline this.
fighting climate change and taking care of the economy are not contradicting each other. Green transition has a tremendous potential to create jobs, innovations, and economic growth, but it has to be done fairly. The alarming loss of the variety of life on our planet should also be a cause for grave concern to all of us. We are on the brink of mass extinction, or perhaps already there. Again, we need to change course urgently. We humans can only thrive and survive if we learn to coexist with all the other species. We need to halt and reverse biodiversity loss by 2030. To this end, the COP15 in Montreal in December will be essential. Mr. President, defending human dignity is a fundamental task of the UN. It's up to us, the member states, to live up to this task. Despite our failures, we have also accomplishments to build on. The UN Human Rights Council has shown determination. It has worked to ensure accountability for the horrendous acts against civilians in Ukraine and Syria. It has raised its voice in support of women and girls in Afghanistan. I want to thank those who supported Finland's membership of the Human Rights Council. As a member, Finland acts to bring justice to the victims of human rights violations. Finland remains a staunch supporter of the work of the International Criminal Court in investigating all grave violations of human rights and international humanitarian law. The number of conflicts in the world is the highest since the Second World War. 1/4 of humanity lives in conflict-affected countries. We must not ignore or forget Afghanistan, Myanmar, Syria, Yemen, and other countries where human rights or the conditions for living a decent life are under threat. Increasing geopolitical tensions, as well as the impacts of climate change and the pandemic, are making conflicts more complex and prolonged. Ordinary people bear. In its history, the UNDP's Human Development Index has declined for 2 consecutive years. We simply can't let this continue. In this turbulent world, those who stoke the flames of conflict bear a special responsibility. But we all must ask ourselves, have we done all we can to avert violence? Have we done what we can to make a positive change? Difficult times call for more diplomacy, not less. We must build and strengthen peace and prevent conflict wherever possible. That is the very core of the United Nations. We have to also be able to respond to emerging risks to peace and security, move from hindsight to foresight. The Secretary General's report, Our Common Agenda, provides us a blueprint for more effective multilateralism, paving a way to solutions to current and future global problems, strengthening peace. It really is our common agenda, and Finland wholeheartedly supports its implementation. In the current security environment, the international arms control architecture is increasingly challenged.
On the one hand, political tensions erode the functioning of the existing architecture. On the other hand, new technologies create new risks. But we can't let arms control fail. On the contrary, it needs to be strengthened. For decades, arms control has provided stability and predictability into great power relationships and international relations. To quote Dag Hammarskjöld, disarmament is never the result only of the political situation. It is also partly instrumental in creating the political situation. The two biggest nuclear weapon states have a unique responsibility to advance nuclear arms control and disarmament. The others need to follow suit. It is in the interest of all of us that progress in nuclear arms control and disarmament continues beyond the New START treaty. We'll call on the United States and the Russian Federation to continue their dialogue on strategic stability with a view of achieving further cuts in their nuclear arsenals. Mr. President, the interlocking global challenges demonstrate that we, more than ever, we need a rebirthed commitment on multilateralism with the United Nations and its core. We must not become indifferent or apathetic in the face of these multiple crises. We must not get used to violations of international law and human rights, not close our eyes to the growing needs of the vulnerable, not sleepwalk into a climate and biodiversity catastrophe, nor should we lose sight on hope. There is still time to act. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Finland for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Ignacio Cassis, President of the Swiss Confederation. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Ignacio Cassis, President of the Swiss Confederation, and to invite him to address the Assembly. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a 20 ans, la Suisse s'exprimait pour la première fois à cette tribune en tant que membre à part entière de l'ONU. L'adhésion de la Suisse à l'ONU en 2002 représente un événement particulier, pas seulement en raison du moment. En effet, à l'époque, la Suisse était déjà de longue date l'État hôte du siège européen de l'ONU à Genève. Elle œuvrait également de manière active au sein de diverses organisations spécialisées des Nations Unies. Non, la spécificité, mesdames et messieurs, la spécificité de cet événement était tout autre. La Suisse est le seul pays à avoir adhéré à cette organisation à la faveur d'une votation populaire de son peuple. Cette décision reflétait l'adéquation entre les valeurs et les buts de l'ONU, et ce, ancrés dans la Constitution suisse. C'est pourquoi que nous nous sentons si étroitement liés à la Charte des Nations Unies. Les principes inscrits dans cette Charte des Nations Unies sont plus importants que jamais. Notre monde a rarement été confronté à autant de défis qu'aujourd'hui,
nous vivons un moment charnière pour nous-mêmes, pour la Charte des Nations Unies, pour la planète entière. J'ai été bouleversé par l'agression militaire lancée par la Russie, une grande puissance, contre sa voisine l'Ukraine. Permettez-moi de préciser que cette agression militaire enfreint les principes les plus élémentaires de la Charte, celle-là même qui a été adoptée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans le but d'empêcher les guerres. La Suisse réitère l'appel lancé à la Russie pour qu'elle mette fin sans plus tarder à la guerre en Ukraine et qu'elle en respecte l'intégrité territoriale. Les conséquences de cette guerre affectent le monde entier. Elles s'ajoutent aux nombreuses autres crises mondiales que, bien sûr, nous ne devons pas oublier. Presque aucun continent n'est aujourd'hui épargné par les conflits armés. Les tensions s'accroissent entre grandes puissances, entre États voisins et même au sein de certains pays. Chaque jour, le droit international humanitaire et les droits de l'homme sont violés. Ceci est intolérable et devrait nous alarmer. Les graves violations des droits de l'homme sont en effet les signes avant-coureurs de possibles escalations de violence et d'instabilité. Si nous examinons une carte des conflits aujourd'hui en cours, il apparaît clairement qu'un lien direct existe presque toujours avec d'autres problématiques qui déstabilisent notre monde, notamment l'insécurité alimentaire croissante, le prix élevé de l'énergie et la sécurité énergétique, le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution de l'environnement, ou encore les défis sanitaires mondiaux tels que la pandémie de coronavirus que nous venons de vivre, qui n'a pas été encore surmontée et dont on voit toujours ses lourdes conséquences économiques et sociales. Forte des qualités qui sont les siennes et des expériences accumulées au cours de notre histoire, la Suisse est résolue à apporter sa pierre à l'édifice pour trouver collectivement des, et je cite, des solutions transformatrices face à des défis intriqués, pour reprendre la formulation du thème choisi, Monsieur le Président, pour ce 77e débat général. Mon pays, la Suisse, se distingue par son système de démocratie directe, par son fédéralisme, par la stabilité qui caractérise sa politique et son économie, mais aussi par sa diversité et sa capacité à en tirer, à tirer de cette diversité des solutions innovantes. Ces caractéristiques façonnent la manière dont nous gérons les conflits et résolvons les problèmes complexes à l'intérieur de notre pays. La culture suisse du compromis, la culture suisse du consensus est de mise. Les problèmes sont abordés et résolus par un dialogue, parfois dur, parfois long, mais par un dialogue pacifique. Cela exige, certes, du temps, mais permet de réunir un large consensus pour un résultat final peut-être un peu plus lent qu'ailleurs. Nous sommes membres de l'ONU depuis 2002, nous n'avons pas été parmi les premiers, donc il y a une perte de vitesse, mais cela donne une stabilité et une pérennité à notre situation. C'est ce qui s'est produit justement lors de cette adhésion de la Suisse à l'ONU. Notre expérience me semble également pertinente pour un monde qui, assurément, affronte dès ce bouleversement en Europe, une nouvelle ère. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi par conséquent et en toute modestie d'exposer dans les grandes lignes 4 éléments qui ont une grande valeur pour la Suisse et qui me paraissent également déterminants pour résoudre les multiples défis mondiaux.
Le premier, c'est l'importance des normes et des valeurs fondamentales. Le deuxième, c'est le caractère indissociable de l'indépendance et de la coopération. Le troisième, c'est l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité. Et le quatrième, le courage de garder le cap. Reprenons maintenant les choses dans l'ordre. Le premier, l'importance des normes et valeurs fondamentaux. Le droit international public est capital. Il est d'autant plus capital le plus un pays est petit. Nous ne pouvons pas tolérer que le pouvoir des plus forts prévale sur les droits des plus faibles. C'est pour cette raison que la Suisse s'engage pour le respect du droit international public, qui inclut le droit international humanitaire ainsi que les droits de l'homme. C'est aussi pour cette raison que la Suisse s'engage dans la lutte contre l'impunité. Nous devons tous faire en sorte que les atteintes sérieuses au droit international soient sanctionnées. Les responsables doivent rendre compte de leurs actes, comme par exemple dans le cas de la fosse commune dans la ville de Itzium. Dans ce contexte, les valeurs sont la boussole de notre action. La solidarité avec la communauté internationale et le développement durable revêtent pour nous un caractère central. À cet égard, notre feuille de route commune est l'agenda 2030 pour le développement durable qui doit permettre à nos sociétés d'être plus résilientes, plus durables et plus inclusives à l'avenir. Certaines circonstances d'envergure mondiale ont fortement ralenti la mise en œuvre des objectifs de cet agenda. La Suisse est fière, cependant, d'avoir présenté cette année, en début d'été, son deuxième rapport national sur la mise en œuvre de l'agenda 2030. Ce rapport relève les progrès réalisés, même si, eh oui, des efforts supplémentaires doivent être faits pour atteindre tous les objectifs. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, Excellences, à revenir aux valeurs fondamentales de cet agenda 2030 et à redoubler d'efforts pour travailler ensemble à sa mise en œuvre. Le deuxième point était le caractère indissociable de l'indépendance et de la coopération, qui ne sont pas antinomes. En vertu de la Charte des Nations Unies, chaque pays est souverain. Donc, il est indépendant. Comme tout pays, la Suisse tient à son indépendance. Celle-ci nous permet d'accorder à la diversité de notre culture et de notre population l'attention qu'elle mérite. La Suisse compte 4 langues nationales et présente une grande diversité culturelle. Elle est constituée de 26 États cantonaux distincts, tous actifs sur le plan politique bien avant que celui de l'État fédéral. Compte tenu de ces caractéristiques, nous avons appris que la coopération, le respect mutuel et le dialogue permanent surtout, constituent le seul moyen de faire face aux difficultés. Indépendance et coopération. Indépendance et coopération sont en réalité deux concepts extrêmement liés, étroitement liés. Sans coopération, l'indépendance serait synonyme d'isolement. Et sans indépendance, la coopération serait une contrainte. Un dialogue ouvert, d'égal à égal, un climat de confiance et de collaboration ont également une importance primordiale pour la coopération internationale. Grâce à la Genève internationale, la Suisse contribue à ce dialogue. Genève est le centre de la diplomatie multilatérale pour ce qui a trait à la gouvernance mondiale, à la paix, aux droits de l'homme, au désarmement, à l'environnement et à la santé, mais aussi, et c'est nouveau, pour ce qui est de l'anticipation des défis technologiques. Pour nous tous, l'ONU est une plateforme unique et universelle.
une plateforme de dialogue, une plateforme de coopération. Nous devons en tirer pleinement avantage. Troisième point, l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité. La Suisse est un pays neutre. Mesdames et messieurs, cela signifie que nous respectons strictement le droit de la neutralité ancré dans le droit international public. Nous ne nous impliquons pas dans les conflits et n'apportons aucun soutien militaire à l'une ou l'autre partie à un conflit. Rien, mesdames et messieurs, rien ne saurait remettre cela en question. Mais la neutralité n'a pas pour corollaire l'indifférence. La neutralité ne signifie pas absence de solidarité. Nous nous engageons à sauvegarder les principes de liberté, de démocratie, d'état de droit, autant de valeurs ancrées également dans la Constitution suisse. La Suisse a été élue au Conseil de sécurité de l'ONU dans cette salle le 9 juin dernier. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, du mandat fort que vous nous avez confié et de la confiance que vous nous témoignez. En proposant notre candidature, la Suisse a montré qu'elle était prête à prendre elle aussi ses responsabilités pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous travaillerons sans relâche pour être à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous et incarner notre slogan qui dit « Un plus pour la paix ». Dans cette optique, nous nous sommes fixés 4 priorités. 1. Promouvoir une paix durable. Nous voulons mettre à disposition notre expérience de longue date en matière de promotion de la paix et de prévention des conflits. Dans ce contexte, nous mettons un accent particulier sur la participation des femmes dans le processus de paix. 2. Protéger la population civile. C'est elle qui paye le plus lourd tribut dans les conflits. Nous nous engageons en faveur de la protection des civils et pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. 3. Renforcer l'efficacité du Conseil de sécurité. Nous nous engageons depuis longtemps en faveur d'une plus grande efficacité de cet organe fondamental de l'ONU, d'une plus grande transparence de son travail et de l'implication de tous les acteurs concernés. Nous poursuivrons cette voie dans le cadre de notre mandat. Et 4e élément, agir pour la sécurité climatique. Le changement climatique, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, menace également la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous nous mobiliserons pour que cette question soit également traitée au sein du Conseil de sécurité. Il va de soi, mesdames et messieurs, que notre engagement en faveur d'un monde plus pacifique ne se limite pas au Conseil de sécurité. La Suisse a ainsi accueilli, aux côtés de ses partenaires ukrainiens, la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine dans le canton du Tessin, dont je suis originaire. Les principes de Lugano qui en sont ressortis fixent des critères largement acceptés pour la reconstruction et les réformes en Ukraine. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'implication de nos partenaires, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, dans la poursuite du processus, la première en 2023 et l'Allemagne en 2024. Si les parties concernées le souhaitent, la Suisse se tient toujours prête à porter sa longue et vaste expérience des bons offices. 4e point, le courage de garder le cap. Mesdames et messieurs, nous faisons face à des défis complexes. Nos ressources sont toutefois limitées. Il est donc essentiel de prioriser notre action. Qu'est-ce que cela signifie pour le multilatéralisme? Cela signifie que nous devons nous concentrer sur la question essentielle de la coexistence pacifique et durable des peuples et des États. Cela signifie que nous avons besoin d'une ONU forte et efficace, et elle ne peut être qu'efficace si elle se concentre, si elle se focalise. Cela signifie qu'une répartition claire des tâches
et une meilleure mise en réseau des organisations, des agences de l'ONU sont nécessaires. Il sera alors possible d'exploiter toutes les synergies existantes. Et cela signifie également que nous devrons davantage tirer parti de la science. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le président de cette Assemblée a nommé cette collaboration avec la science dans son discours ce matin. Nous appelons ça la diplomatie scientifique. L'élan que cette nouvelle branche de la diplomatie ouvre la voie à de nouvelles approches et avancées susceptibles de déboucher sur des solutions concrètes. Le gouvernement suisse, avec le canton de Genève, est fier d'avoir créé dans cet esprit la fondation GESDA, la Geneva Science Diplomacy Anticipator Foundation. GESDA a pour but d'anticiper les défis posés par les nouvelles technologies de manière à maximiser les bénéfices et à minimiser les risques pour l'être humain et à garantir un avenir durable sur notre planète. Ou, si je puis le formuler autrement, le renforcement ciblé du multilatéralisme et le recentrage sur les tâches essentielles constituent précisément l'instrument qui nous permettra de trouver ensemble une issue à cette période trouble que nous vivons et de nous diriger vers un avenir meilleur. L'ONU offre un cadre unique, le seul cadre actuel au niveau mondial pour concrétiser la résolution inscrite en préambule de sa charte, à savoir unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est ça le focus, en tant que partenaire et non en tant qu'adversaire. Merci pour votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Swiss Confederation for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by Her Excellency Zuzana Čaputová, President of the Slovak Republic. I request protocol to escort Her Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome Her Excellency Zuzana Čaputová, President of the Slovak Republic, and to invite her to address the Assembly. Dear President of the General Assembly, dear Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. This organization has a clear purpose, as spelled out in Article 1 of the UN Charter, to maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations, and to achieve international cooperation. Today, most of you would probably agree that we are still far from achieving this goal. But that doesn't mean we shouldn't try. Each and every member of the UN has a responsibility to protect peace. In this, the permanent members of the UN Security Council have a special duty. Instead, today, we see one of the 5 permanent members openly denying the right of another UN member, Ukraine, to exist as an independent state. Those who break the rules themselves have no authority to set rules for others through power of veto. The wrongs of Russia's aggression could not be clearer. 141 countries deplored Moscow's war against Ukraine in a General Assembly resolution. No veto at the Security Council can change the fundamental truth. The truth that today, rather than protecting global peace, Russia is doing everything to undo it. Moscow's aggression has inflicted harm on the entire world. Thousands of innocent Ukrainian civilians have been killed. Millions had to leave their homes, triggering one of the largest refugee crises in Europe's history. 50 million people are on the brink of starvation in Africa and Asia. Russia's blockage of Ukraine's ports and confiscation of its harvest has made that already grave global food crisis even worse.
We welcome the deal mediated by the Secretary General Guterres and Turkey, and we call on Russia to fully unblock all Ukraine ports. Otherwise, the world will continue to suffer. The democratic world and all of us must be a voice of Ukraine, the voice that won't be silent, one voice that will continue to testify about Russia's crime in Ukraine, the voice that will remember and that will act so no one is ever allowed to commit such atrocities again. Excellencies, Vladimir Putin hoped to conquer Ukraine and scare the rest of us. In this goal, he has failed, as Ukraine's recent successes on the battlefield demonstrate. We will rebuild peace. To do so, we must learn from our past mistakes. This is not the first time we have seen aggression in Europe. Russia has occupied parts of Georgia since 2008 and parts of Ukraine since 2014. Our response to these actions was incomplete. Concerns about our response to these actions and our comfort weakened our resolve. The tepid sanctions we imposed failed to discourage Russia from trying again. Our weakness encouraged more aggression. We must not repeat the same mistake again. The ignorance of rules is poisoning global security, and it must not be allowed to stand. More than 50 countries, including all members of the European Union, have already imposed tough sanctions on Russia. Slovakia is Ukraine's direct neighbor. Our own security is impacted by this war. We are neither the biggest nor the richest country in the world. We have long been dependent on Russia's energy supplies. But we chose the protection of our fundamental rights. We have imposed sanctions on Russia and are supporting Ukraine, including through military aid, because Ukraine's fight is just and defensive and in line with international law. I invite all of you to join. We should all help Ukraine politically, militarily, financially, because this is the only way how we can restore peace. Honorable members, the war in Ukraine is not the only crisis exposing the gap between the rules and commitments we agreed on and their practical realization. In November, we will have already the 27th COP summit in Egypt, but our actions remain dangerously behind our words. Our greenhouse gas emissions are not falling fast enough. How much more scorched earth? How many millions more climate refugees? How many flood victims does it take to convince us that ignoring our commitments is no longer an option? We are desperately behind in cutting our emissions. Worse, we hear voices that argue that climate crisis must wait because of increasing energy prices. This would be a grave mistake. Yes, the price increases are painful, and we must help those who risk losing access to energy. But we must not lose sight of the bigger picture. We are talking about the rising prices of commodities, which we must phase out anyway to stop the planet's warming. Rather than bring back subsidies for coal or gas, we must transition away from them. Renewable energy is less dependent on those who are trying to use gas or oil as an energy weapon, and it's cheaper. Despite the current energy crisis, Slovakia stops using coal as a source of energy next year. We are investing in renewables and launching a retrofitting program for buildings to boost energy efficiency, because the cheapest energy is the one you don't use. We can only do this together, globally, and in solidarity with each other. We need all big economies to join and help those who need it.
At this year's COP27, we need a significant increase of funds for lower and middle-income countries. Many of them contribute very little to our planet's heating, but suffer the most from its consequences. Excellencies, as the world community, we have put short-term comfort over lasting solutions when it comes to two crises, that of international peace order and that of our climate. But there is a third crisis of relativization of values, facts, and expertise, as well as a decrease of trust in democratic institutions. We are facing an epidemic of lies, propaganda, and disinformation. It's hardly new, but thanks to the rise of social media, it is more powerful. If algorithms favor hatred over truth, or nonsense over science, if they appeal to our instincts rather than the greater good, what hope is there for global understanding? Or for the sort of cooperation that the UN has been created to advance? Democracies are tolerant by default, but they die if they start tolerating intolerance. Along with the rest of the European Union, Slovakia leads the way for an achieved and democratic regulation of major social platforms and online media. Online space should be guided by the same democratic rules that apply offline. We welcome UN initiatives for rules for state behavior in cyberspace. The efforts toward a so-called Digital Geneva Convention are justified and needed. The crises I mentioned have a disproportionate impact on women and girls. This plays out in higher rates of gender-based and domestic violence, greater economic insecurity and poverty, or worse access to education and healthcare. However, I'm not here to portray women as victims. I'm here to call on all of them to step up their engagement in public affairs. Women are agents of change. The world has a collective responsibility to support them, because we are already seeing the consequences of a world that is run without taking their unique and diverse experience into proper account. Ladies and gentlemen, time has not been very favorable to the ideas that build and sustain this organization. The peace we should safeguard is fraying. The international cooperation we should foster hasn't prevented a climate catastrophe. And the spirit of shared global commons that the UN embodies is under attack from extremists, their voice multiplied by new technologies. Half measures are not enough to cope with these challenges. We have tried that before. It's time for action and for clarity. We, the members of the UN, need to clearly side with victim over aggressor. We must choose international rules-based order over the power of gun. We must urgently deliver on our climate goals and find working rules for social media platforms to protect our societies and the international order. Sure, we can delay and compromise. But again, history teaches us that passivity and ignorance never solve crises. They only delay the moment of reckoning. And since obeying even the smallest of rules matters, let me finish here to respect the agreed time limit. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Slovak Republic for her statement, and I request protocol to escort her Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations unies,
Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée pour y porter la voix de la France. Et à cet instant, je pense à ceux qui se sont battus dans mon pays, mais également partout dans le monde, pour que précisément la France soit libre. À ceux aussi qui ont estimé que le destin de l'Europe ne pouvait leur être indifférent en d'autres temps. Et celles-là et ceux-là, qu'ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique, parce qu'une part de leur liberté comme de l'avenir du monde s'y jouait. Je pense à ceux qui ont écrit notre charte et bâti les murs de cette organisation pour conjurer le pire, une fois celui-ci advenu à 2 reprises au XXe siècle, infligeant à l'humanité tout entière d'indicibles souffrances. N'oublions jamais cette dette. Elle sert les intérêts de tous nos pays et nous montre le chemin de la paix. Elle nous rappelle qu'il n'est d'autre centre de pouvoir légitime et durable que celui que les nations décident souverainement en s'unissant. Elle nous dit que l'universalité de notre organisation n'est au service d'aucune hégémonie, d'aucune oligarchie géopolitique, sont aujourd'hui confrontés à une alternative. Nous avons aujourd'hui à faire un choix simple au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu, par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion, notre sécurité collective. Elle a délibérément violé la Charte des Nations Unies et le principe d'égalité souveraine des États. Dès le 16 mars, la Cour internationale de justice a déclaré l'agression russe illégale et a exigé le retrait de la Russie. La Russie a décidé, ce faisant, d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion, aujourd'hui en Europe, mais peut-être demain en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. J'entends nombre de débats, j'ai entendu nombre de prises de parole. Il est une chose sûre et certaine, au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait. Et nous devons tous le regarder. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie, permanente, où la souveraineté et la sécurité de chacun ne dépendent plus que de rapports de force, de taille des armées, de la solidité des alliances ou des intentions des groupes armés et des milices. Où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. La recherche de la paix par les initiatives prises au cours des années et des mois qui ont précédé le conflit pour l'éviter. La recherche de la paix depuis le 24 février par le soutien humanitaire, économique et militaire que nous apportons au peuple ukrainien pour exercer son droit de légitime défense et préserver sa liberté. La recherche de la paix par notre condamnation de l'invasion d'un État souverain, de la violation des principes de notre sécurité collective, des crimes de guerre commis par la Russie sur le sol ukrainien et par notre refus de l'impunité. La justice internationale devra établir les crimes et juger les coupables.
la recherche de la paix enfin, par notre volonté d'endiguer l'extension géographique et d'intensité de la guerre. Il nous incombe à cet égard de soutenir les efforts de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour prévenir les conséquences de la guerre sur la sûreté et la sécurité nucléaire, comme nous le ferons demain aux côtés des Ukrainiens dont la souveraineté sur leurs centrales ne saurait être discutée. Nous avons obtenu qu'une mission de l'agence se rende sur le terrain et établisse un rapport de façon indépendante. Travaillons ensemble pour prévenir le risque d'un accident dont les conséquences seraient dévastatrices. Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. Une négociation ne sera possible que si, souverainement, l'Ukraine le veut et la Russie l'accepte de bonne foi. Nous savons tous aussi qu'une négociation n'aboutira que si la souveraineté de l'Ukraine est respectée, son territoire libéré, sa sécurité protégée. La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelque volonté par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendum dans des territoires bombardés et désormais occupés. Il incombe aux membres du Conseil de sécurité de le dire haut et clair, et aux membres de cette Assemblée de nous soutenir sur ce chemin de la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations Unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la Charte et à notre bien le plus précieux, la paix. Car au-delà de la guerre, c'est un risque de division du monde qui se joue en raison des conséquences directes et indirectes du conflit. Je sais qu'ici, dans cette Assemblée, beaucoup nourrissent un sentiment d'injustice face aux conséquences énergétiques, alimentaires, économiques, dramatiques de la guerre menée par la Russie. Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c'est ceux-là. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens, qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme, car nous en payons tous le prix. Par ses fondements mêmes, cette guerre lancée par la Russie bafoue les principes au cœur de notre organisation, bafoue les principes du seul ordre international possible, le seul à pouvoir garantir la paix, c'est-à-dire le respect de la souveraineté nationale et de l'intangibilité des frontières. À cet égard, ne confondant pas causes et conséquences, qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction? Lequel d'entre vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant,
lui arrivait, le silence de la région et du monde serait la meilleure des réponses. Qui peut le soutenir? Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose? Personne. L'impérialisme contemporain n'est pas européen ou occidental. Il prend la forme d'une invasion territoriale, adossée à une guerre hybride, mondialisée, qui utilise le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l'accès à l'information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction. C'est en cela que cette guerre porte atteinte à nos souverainetés à tous. Aussi, la France se tiendra aux côtés des peuples libres des Nations Unies pour faire face aux conséquences du conflit comme à toutes les inégalités qu'il accroît, en récusant logique de bloc ou d'alliances exclusives. Car au-delà des conséquences directes de la guerre, le risque qui est aujourd'hui le nôtre est celui d'une nouvelle partition du monde. Certains voudraient nous faire croire qu'il y aurait d'un côté l'Ouest qui défendrait des valeurs dépassées au service de ses intérêts, et de l'autre côté le reste du monde, qui a tant souffert et cherche à coopérer en soutenant la guerre ou en détournant le regard. Je récuse cette division pour au moins 2 raisons. La première, par principe, et je viens de l'évoquer. Notre organisation porte des valeurs universelles. Ne laissons pas s'installer l'idée sourde qu'il y aurait dans les valeurs de la Charte quelque chose de régional, d'adaptable. Notre organisation a bien des valeurs universelles et la division face à la guerre en Ukraine est simple. Êtes-vous pour ou contre la loi du plus fort, le non-respect de l'intégrité territoriale des pays et de la souveraineté nationale? Êtes-vous pour ou contre l'impunité? Je ne conçois aucun ordre international, ni paix durable, qui ne puisse être fondé sur le respect des peuples et le principe de responsabilité. Donc oui, nos valeurs sont universelles et c'est pour cela qu'elles ne doivent jamais être au service d'une puissance qui viole ces principes. Et quand, ces dernières années, nous avons pris des libertés avec ces mêmes valeurs, nous avons eu tort. Mais cela ne saurait aucunement justifier de fouler aux pieds ce que nous avons collectivement bâti après la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe? L'invasion du voisin? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas? Quel est cet ordre? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie? Que nous propose-t-on? Que nous vantons? Quel rêve vantons sur la bonne foi de certaines et certains ici? Rien qui ne tienne longtemps. Ne cédons pas au cynisme qui désagrège l'ordre qui nous a construits et permet seul de tenir la stabilité internationale, car ces valeurs qui sont les nôtres, le respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité des frontières, je le dis, nous avons eu tort à chaque fois que nous avons pris des licences avec elles. Mais ce sont les valeurs que nous avons bâties après la Seconde Guerre mondiale, après les colonialismes. Refusons de faire bégayer l'histoire sous prétexte que ce sont aujourd'hui d'autres géographies qui sont touchées et ne cédons pas. La deuxième raison de mon opposition à cette tentative de partition du monde est pragmatique. En fait, derrière les divisions naissantes, il y a une tentative de partition du monde qui renforce la tension entre les États-Unis et la Chine. Et c'est à mes yeux une erreur funeste pour nous tous. Car ce ne serait pas une nouvelle guerre froide. Plusieurs puissances de désordre et de déséquilibre jouent de cette période pour multiplier les conflits régionaux, reprendre le chemin de la prolifération nucléaire et faire reculer la sécurité collective. Je pense donc que nous devons tout faire pour que cette nouvelle division n'advienne pas. Car nos défis sont de plus en plus nombreux et urgents et nécessitent de nouvelles coopérations. Regardons le Pakistan. Un tiers du pays sous les eaux, plus de 1400 morts, 1300 blessés, des millions de personnes en situation d'urgence. Regardons la Corne de l'Afrique.
la pire sécheresse depuis 40 ans et une saison des pluies qui sera sans doute pire encore. La moitié de l'humanité vit désormais dans la zone de danger climatique. Nos écosystèmes atteignent les points de non-retour. Regardons en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud, en Afghanistan, la famine revient. La crise alimentaire frappe partout et plus durement les plus fragiles. 345 millions de personnes dans le monde sont en situation de faim aiguë, dont 153 millions d'enfants. 55 guerres civiles sont en cours sur notre planète. 100 millions de personnes sont déplacées. Alors qu'entre 1990 et 2015, 137 000 personnes échappaient chaque jour à l'extrême pauvreté. 345 millions pourraient y tomber d'ici 2030 dans les pays touchés par les conflits. Face aux crises, au dérèglement climatique, à la pandémie, à la montée des prix de l'alimentation, les plus vulnérables sont toujours les plus touchés. Les menaces sont toujours là, en plus de tout cela. Les terrorismes, qui touchent entre autres le Sahel comme le Moyen-Orient, la prolifération nucléaire, en Iran comme en Corée du Nord, que nous n'avons pas réussi à endiguer. Telles sont nos urgences. Et à la cavalcade, la description que je viens d'en faire n'est pas exhaustive, mais elles sont à chaque fois ou le résultat des défaillances profondes de notre système international qui a su accompagner les bénéfices de la mondialisation, mais n'a pas su endiguer ces fractures, ces menaces, ces déséquilibres, ou la conséquence de nos divisions entre nous. Notre responsabilité commune est plutôt d'œuvrer pour aider les plus fragiles et les plus touchés à faire face à tous ces défis. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a eu raison de le dire. L'heure n'est pas à la guerre. Elle n'est ni à la revanche contre l'Occident, ni à l'opposition de l'Ouest contre le reste. Elle est au sursaut collectif de nos pays souverains et égaux face aux défis contemporains. C'est pourquoi il est urgent de bâtir un nouveau contrat entre le Nord et le Sud, un contrat efficace et respectueux pour l'alimentation, pour le climat et la biodiversité, pour l'éducation. Le temps n'est plus aux logiques de blocs, mais à la construction de coalitions d'actions concrètes permettant de concilier intérêts légitimes et biens communs. Face à la crise alimentaire mondiale, la France a d'ores et déjà doublé ses financements au programme alimentaire mondial. Nous avons bâti, avec l'Union européenne, les corridors de solidarité qui ont permis d'évacuer plus de 10 millions de tonnes de céréales par la voie terrestre depuis le printemps dernier. Ceci a été utilement complété par l'accord du 22 juillet dernier, permis grâce au travail du secrétaire général des Nations Unies, et qui a permis d'évacuer 2,4 millions de tonnes par la mer Noire, et qui se poursuit. Nous avons porté l'initiative Farm, qui permet d'approvisionner les pays vulnérables à bas prix, sans conditions politiques, et d'investir dans la production agricole des pays qui souhaitent sortir de la dépendance. Je vous annonce également que la France financera l'évacuation du blé ukrainien à destination de la Somalie, en lien avec le partenariat alimentaire mondial. Nous le ferons avec solidarité, efficacité et exigence de pleine transparence. Demain, nous réunirons l'Union africaine, les agences des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, les banques de développement et la Commission européenne pour bâtir un mécanisme viable d'accès aux engrais pour l'Afrique, en complément, là encore, des initiatives du secrétaire général sur ce point. Sur le climat et la biodiversité, dans quelques semaines, nous nous retrouverons à la COP27 en Égypte. Soyons clairs, là aussi, sur ce que signifie la transition juste. Notre premier combat collectif est l'éradication du charbon. La crise ne doit pas nous faire perdre le cap. Si nous n'en sortons pas, nous dépasserons plus encore que les prédictions ne le disent, les 2 degrés Celsius. Je suis prêt à investir
dans les coalitions de financement, dites JET, comme nous l'avons par exemple fait avec l'Afrique du Sud il y a quelques mois. Et nous devons poursuivre cette logique. Mais la Chine et les grands émergents doivent prendre une décision claire à la COP. C'est impérieux. Nous devons bâtir, à cet égard, autour des grands émergents, des coalitions d'acteurs étatiques, avec nos grandes institutions financières internationales, pour bâtir des solutions complètes de production d'énergie et de changement des modèles de production industrielle qui seuls permettront ces transitions. Ensuite, le G7 doit mener l'exemple. Les pays les plus riches doivent accélérer leur programme de neutralité carbone, mais aussi faire l'effort de sobriété et partager les technologies vertes. Vous savez, en la matière, pouvoir compter sur l'Union européenne. Je crois aussi qu'il nous faut reconnaître qu'il existe, pour les pays les plus pauvres, une difficulté à agir en même temps pour la lutte contre la grande pauvreté et l'accélération de la transition. Nous ne pouvons pas demander la même chose à l'Afrique subsaharienne où 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité et aux grands émetteurs. C'est pourquoi la solidarité financière, la solidarité technologique des plus riches doit être renforcée sur le plan climatique à l'égard des pays les plus pauvres. Apporter des financements, apporter des solutions et accélérer cet agenda, comme nous avons su le faire au moment de la pandémie, mais de manière encore plus forte, plus efficace, plus résolue. Nous devons aussi, dans ce contexte, protéger ensemble nos puits de carbone et nos trésors de biodiversité. La France accueillera avec le Costa Rica la conférence des Nations Unies pour les océans en 2025. Faisons-en la COP 21 des océans. Sur la santé, nous devons apprendre de la pandémie de Covid-19. À cet égard, nous devons reconnaître que notre première ligne de défense, ce sont les systèmes et les personnels de santé dans les pays les plus fragiles. J'insisterai sur ce point crucial lors de la reconstitution du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la France restera l'un des tout premiers contributeurs. Nous devons aussi nous assurer que l'OMS mette bien en place les systèmes d'alerte précoce dont nous avons besoin pour prévenir la propagation d'autres virus. Et nous devons traiter ensemble santé humaine et animale. C'est le sens même de l'initiative Une seule santé que la France porte avec plusieurs autres. Comme nous le faisons avec le Partenariat mondial pour l'éducation, poursuivons nos efforts pour que les enfants aillent à l'école après une pandémie qui les en a privés. C'est lutter à la source contre toutes les inégalités et travailler pour notre avenir à tous. Vous le voyez sur tous ces sujets, c'est plus de coopération, ce sont des partenariats d'acteurs entre l'Ouest et le Sud, entre le Nord et le Sud qu'il faut développer. C'est plus d'engagement de nos grandes institutions. Tout cela, c'est l'inverse d'une division qu'on veut installer. Qui, pendant la pandémie, était là? Qui propose des financements face à la transition climatique? Pas ceux qui, aujourd'hui, vous proposent un nouvel ordre international et qui n'avaient pas de vaccin qui marche et qui ont été peu solidaires et qui n'apportent rien face au climat. Face à tous ces défis, qui sont les nôtres collectivement, nous devons être plus solidaires, coopérer davantage, mais en aucun cas céder à des sirènes qui ne mènent nulle part. Pour y arriver, nous devons aussi être lucides sur la situation des pays les plus pauvres et des pays à revenus intermédiaires. Qu'ils soient en Afrique, sur le continent sud-américain, en Asie ou dans le Pacifique. La pandémie a encore accru les inégalités. La guerre et ses conséquences accroissent les difficultés pour nombre de ces pays. Le G20 doit donc impérativement tenir l'objectif qu'il s'est donné l'an dernier, de mobiliser 100 milliards de dollars à partir des droits de tirage spéciaux. Mais nous devons aller plus loin et plus fort. D'abord, sur la base de ces émissions de droits de tirage spéciaux du FMI, nous devons mettre en œuvre ce à quoi nous nous sommes engagés. Tant de pays, en particulier en Afrique, n'ont pas encore vu cet argent. Et nous ne pouvons plus leur expliquer que tel Parlement bloque, que telle règle l'empêche. C'est impossible. Nous arriverons trop tard. Mais nous devons aller plus loin, car la difficulté est encore plus grande.
Il nous faut donc passer à 30% de réallocation de nos droits de tirage au profit des pays africains les plus exposés et des pays les plus pauvres partout sur la planète. Et nous devons, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, réengager nos dispositifs qui ne sont plus adaptés au contexte actuel. Les règles que nous appliquons aujourd'hui sont les règles des années 80. La situation de notre planète, post-Covid-19, avec une accélération du dérèglement climatique et d'un effondrement de la biodiversité, et en raison des déséquilibres créés par la guerre, accroît nos exigences de solidarité. Il nous faut un nouveau pacte financier avec le Sud. Voilà notre vraie ligne de front, celle qui doit nous rassembler, non pas contre un ennemi commun, non pas contre des histoires fausses ou des révisions historiques, mais pour la planète que nous habitons tous et pour l'égalité des chances à l'échelle de l'humanité. Ce combat, c'est le nôtre, c'est celui qui nous réunit tous. Il suppose simplement de faire un peu plus d'efforts, de tenir nos accords, d'être exigeants et respectueux les uns avec les autres. Mais ce combat, qui est le vrai, si nous ne sommes pas capables de le mener ensemble, sera la source de toutes les fractures et les conflits à venir. J'invite tous ceux qui veulent bâtir avec nous ce nouveau contrat à venir au Forum de Paris pour la paix le 11 novembre prochain pour préparer le G20 de Bali et avancer ensemble, sans jamais renoncer aux valeurs qui nous sont communes et aux principes qui nous guident. Allons à l'essentiel. Ne nous résignons pas à la fragmentation du monde et à la montée des menaces à la paix. Ne permettons pas que les crises s'additionnent, que les conflits sans solution se multiplient et que prolifèrent les armes de destruction massive. Ce sont autant de risques que nous ne pourrons plus maîtriser à l'avenir sans associer les puissances régionales les plus directement concernées. C'est précisément ce travail d'association des puissances régionales que nous voulons faire au Moyen-Orient, en assurant le suivi de la conférence de Bagdad que nous avons tenue en 2019, pour la stabilité de l'Irak, pour celle du Liban et de toute la région. Les membres du P5 ne sont plus les seuls à avoir leur mot à dire. Et s'ils l'ont, et ils l'ont incontestablement, cela ne peut désormais fonctionner que si nous sommes capables d'œuvrer plus largement au consensus international nécessaire à la paix. C'est pourquoi je souhaite que nous engagions enfin la réforme du Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif, accueille de nouveaux membres permanents et reste capable de jouer tout son rôle en limitant le recours au droit de veto en cas de crime de masse. Ce qu'il nous faut faire ensemble, c'est bâtir la paix et l'ordre international contemporain au service des objectifs de notre charte. Sur ce chemin, les Nations unies pourront indéfectiblement compter sur la France. Sur ce chemin, chaque pays ici présent pourra indéfectiblement compter sur la France. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the French Republic for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. We have heard the last speaker for this meeting. The fifth plenary meeting will continue the general debate at 3 p.m. The meeting is adjourned. Thanks. We'll see you then.
Colleagues, the fifth plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by Her Excellency Iris Xiomara Castro Sarmiento, President of the Republic of Honduras, and I request protocol to escort Her Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome Her Excellency Iris Xiomara Castro Sarmiento, President of the Republic of Honduras, and to invite her to address the Assembly. Distinguido señor Presidente de esta Asamblea General, distinguido señor Secretario General de esta Organización de Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado, representantes y delegados presentes, ciudadanos del mundo. Comparezco ante esta tribuna mundial en lo que para mi país significa un hecho histórico. No solo porque soy la primera mujer que tiene el honor de dirigir nuestra nación centroamericana, sino que también represento el primer gobierno electo democráticamente después de transitar 13 años de dictadura. El golpe de Estado del 2009, cargado de crueles asesinatos y escuadrones de la muerte, 2 sendos fraudes electorales, una pandemia y 2 huracanes. Es imposible entender a las hondureñas y hondureños y las grandes caravanas de migrantes sin reconocer este contexto de cruel sufrimiento por el que nos ha tocado atravesar. Pero la democracia electoral no es suficiente para obtener el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. 13 años de dictadura, tutelada por la comunidad internacional, nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. 5 de cada 10 de mis compatriotas viven en pobreza extrema. Pero tengo claro que ninguna de estas cifras impresionan a nadie en el mundo que hoy vive bajo la dictadura monetaria. Que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal que aumenta el sufrimiento de las mayorías postergadas y el capital especulativo no tiene límites. Es evidente que hoy, para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumenta la desigualdad de forma exponencial. Desde que llegamos a finales del mes de enero, mostramos una férrea voluntad de consenso, expresando siempre la más firme decisión de lograr acuerdos de nuestros compromisos sin negar ninguno de ellos.
Pero la tarea de socavar la voluntad del pueblo nos llega desde todas las direcciones, mientras se fomentan conspiraciones entre los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas, envalentonados por la descarada actitud antidemocrática, algunas veces disfrazada de diplomacia. Las políticas públicas avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza, con proyectos fallidos, abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a lo que estaban condenando a nuestro pueblo. Y sin embargo, se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país. La soberbia del capital y del interés mezquino hizo a muchos optar por el engaño, mientras el crimen organizado llevaba al país al desfiladero. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida, y para ello no escatiman nada para sumirnos en sus planes y en una crisis sin fin, pretendiendo que estamos atados de pies y de manos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía, que hará lo que legalmente es importante para recuperar nuestro medio ambiente y alcanzar el bien común para toda nuestra población. Por ello, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo.
un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y la resistencia, la que luchó contra la dictadura impuesta durante estos 13 años, este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, me acompañó masivamente en las calles, conjurando las amenazas públicas y la mala costumbre de seguir entregando los bienes nacionales al mejor postor como si fuera tierra de nadie. Nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía. Un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de los bosques y de los ríos, no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres, ni la desaparición forzada de hondureños y hondureñas por su forma de pensar, como 5 compañeros garífunas que desaparecieron hace ya 2 años. Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad del mercado, sedes y otros regímenes de privilegio fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar el Estado de justicia y el Estado de derecho para que esto no vuelva a suceder. Trabajamos duramente en priorizar estímulos y la eliminación de abusos fiscales. Ya iniciamos promoviendo una ley de energía como bien público, devolviendo el derecho a los trabajadores y apoyando nuestro mercado interno, invirtiendo en el agro para la seguridad alimentaria, subsidiando a los más pobres que no pagan más energía eléctrica. Hemos planteado renegociar los tratados de libre comercio. Hemos tomado la decisión soberana de invertir en nuestro desarrollo, sustituyendo importaciones, pero compitiendo en los mercados internacionales sin subsidiar los excesos de las naciones desarrolladas. A la mujer, a quien se le ha negado por centurias su inclusión en el desarrollo, reconoceremos su importancia en la sociedad como parte de la columna vertebral de la misma. Proporcionaremos salud, educación de calidad, seguridad y soberanía alimentaria a nuestra niñez y juventud. Para Honduras, cada caravana de emigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente
a la dependencia. En nuestro país, paradójicamente, los emigrantes generan más ingresos de divisas que muchas de las exportaciones tradicionales. Nuestra solidaridad y acompañamiento con los tepecianos. En Honduras no podemos seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de droga al personaje que, sin embargo, respaldaron y apoyaron por más de una década en la comisión de delitos, 2 fraudes electorales y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños. Por todo esto, vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. Por eso ya iniciamos la refundación de la patria y de la educación con los ideales y valores de nuestro héroe nacional Francisco Morazán Quesada. En Honduras, mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en 4 pilares fundamentales. Primero, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. Tercero, construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanismo, la solidaridad, la integración con pueblos hermanos, la paz y el respeto a los derechos humanos. Cuarto, la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, la energía eléctrica y el Internet. Hoy, que la guerra vuelve a castigar a los más pobres del mundo y que somos países invadidos, pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. Es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo. El presidente Barack Obama dio los primeros pasos hacia la terminación de esta infamia. Ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó que se debe determinar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Pueblos del mundo, como dijo nuestra compañera Berta Cáceres, reaccionemos mundo, aún estamos a tiempo. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Honduras for the statement just made and request protocol to escort Her Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos,
President of the Republic of the Philippines, and I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, President of the Republic of the Philippines, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. This commitment is reflected in our solid contributions to the cause of peace and of justice. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time, for amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is, our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. This world order traces its roots to 77 years ago. Your first Asian predecessor, Mr. President, General Carlos P. Romulo, called on our leaders then to make this floor our last battlefield, to determine in this hall whether humanity is to survive or be wiped out in another Holocaust. Our peoples chose survival. They chose cooperation. They chose peace. And by doing so, they made history. Today, history once again calls to us to make these choices. We are confronted by tectonic shifts that will inform the ebb and flow of this coming century. Of these, I see four challenges to the continued survival of our global community. First is climate change. The time for talk about if and when has long since passed. It is here. It is now. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples. There is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on the industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing, and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries, to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year.
When future generations look back, let them not ask why we did not take this opportunity to turn the tide. Why did we continue in our profligate ways until it was too late? This threat knows no borders, no social class, nor any geopolitical consideration. How we address it will be the true test of our time. Second, life and experience. We still barely understand how these transformations are unfolding and where they are leading. The imminent diffusion of these emerging technologies could solve many of our old problems, but they could also disrupt our political and social orders. Our governance structures must keep up. Third, widening geopolitical polarities and sharpening strategic competitions are transforming the international political landscape. A profound lack of trust is putting enormous strains on our multilateral system. Our very charter is being violated around the world as we speak. In Asia, our hard-won peace and stability is under threat by increasing strategic and ideological tensions. These behoove us to uphold the ideals that led to the establishment of this Parliament of Nations, and to reject any attempt to deny or redefine our common understanding of these principles. Even as we grapple with these new long-term shifts, we remain beset by an unresolved problem. Inequalities and inequities within and among countries continue to persist, and they continue to demand urgent action. Therein lies our fourth transcendent challenge. This injustice was evident during the pandemic, when the richer nations immediately received vaccines at the expense of the have-nots. We see, for example, the dangers of this lurking in the persistent digital divide and in ballooning debt burdens. As we awaken from the economic stupor caused by the pandemic, we must reinvigorate the world economy. We must use public and private resources to encourage the expansion of trade, investment, and technology transfers to accelerate development. Knowledge and intellectual gains must flow freely to allow those lagging behind to catch up. Sustainable development will be hampered to the detriment of all if existing structures in the global economy remain unreformed. Mr. President, in these past 3 decades, Filipinos have achieved significant strides on our path to sustainable development. Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle income status by next year. With steady investment in food, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. I am confident that we will achieve this vision. Yet, no nation stands alone. The achievement of our national ambition requires a global environment that creates conditions that allow all nations, including ours, to thrive in peace. We need the United Nations to continue to work. And we, the Philippines, are determined to be part of that solution. The Philippines did not hesitate to donate to the COVAX facility that helped provide vaccines in many parts of the developing world. Multilateralism and international cooperation do make a difference. Filipino health workers were at the front lines in many countries to curb the spread of the virus, risking and oftentimes sacrificing their own lives to save those of others. We have always been an optimistic and courageous nation. Despite the enormity of these challenges, we believe that solutions are within our collective grasp. You, Mr. President, have already identified 3 tools that are at our disposal. First,
solidarity. We need to reaffirm the wisdom of the founders of our United Nations. This means transcending our differences and committing to ending war, upholding justice, respecting human rights, and maintaining international peace and security. Nuclear weapons continue to pose an existential threat despite our efforts to build norms that resoundingly prohibit them. We must reject the notion of deterrence and remain committed to decreasing the global stockpile of these weapons. At the same time, we must also address the scourge of the proliferation of all weapons, be they small arms, light weapons, or improvised explosive devices. Our work must also focus on ensuring that the international system remains fair, not only for all states, but more importantly, for all peoples. This system must work for the most vulnerable, especially the marginalized, migrants, refugees. The world has witnessed the enduring contribution of migrants in the fight against this pandemic. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice. The Philippines United Nations Joint Program on Human Rights is an example of a constructive approach that puts our people, not our politics, at the center of this work. It provides a model for revitalizing the structures that facilitates solidarity between the United Nations and the sovereign duty bearer. Our continued solidarity will also benefit from a reformed and more inclusive Security Council and an empowered General Assembly that can hold the Council to account. At the same time, the United Nations must forge ahead with its flagship tradition of global peacekeeping. My country's experience in building peace and forging new paths of cooperation can enrich the work of the Security Council, and to this end, I appeal for the valuable support of all UN member states for the Philippines' candidature to the Security Council for the term of 2027 to 2028. Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Inclusive dialogue involving all stakeholders, including women, the youth, faith leaders, and civil society, conducted with patience and good faith, has produced a credible and solid foundation for self-government that paves the way for lasting peace and sustainable development. We take the same approach in Asia. The Philippines builds partnerships for peace and development through dialogue, including through interfaith and interreligious dialogue, especially through ASEAN. In the face of great diversity, we believe that partnerships form the bridge to unite all of us in promoting peace and stability in the Asia-Pacific region. Our global community is only as strong as we make it. We need to ensure that all nations, especially developing countries, are equipped with the tools they need to navigate the uncharted waters of this century. This requires a transformative development agenda. We therefore welcome the Summit of the Future next year as an opportunity to collectively roll up our sleeves and chart our common path. Second, sustainability. We must seek solutions that preserve our planet. These solutions must transcend our time and win the future for the succeeding generations. We crafted the 2030 Agenda for Sustainable Development as a platform of unity where our societies can build a future that is resilient and that is inclusive, where our people can be healthy, happy, and secure. This requires investment in food security.
the fragility of which has been clearly demonstrated by the pandemic and the conflict in Ukraine. We need to take concrete steps towards a modern and resilient agriculture. For food is not just a trade commodity, nor is it just a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. It is the very basis of human security. To attain food self-sufficiency and security, we are providing innovative solutions and financial support to farmers and fisherfolk to adapt new technologies and connect to national and global value supply chains. We look forward to forging cooperation with the UN and our partners to boost agricultural productivity and food security. As hosts to 17 UN agencies, programs, and funds, the Philippines strongly supports reforms to ensure that the UN development system delivers as one through its UN country team. Water connects our world and sustains our existence, but it is also a finite resource that requires our stewardship. Equally important, our biodiversity must be protected amidst the continuing challenge of climate change. We must enhance our cooperation in these areas. But sustainability also requires development policies that go beyond the traditional metrics. We already know that the gross domestic product is an incomplete measure of progress and that vulnerability is multidimensional. Our development agenda must also take into account the interest of all developing nations, including middle-income countries where the majority of the world's poor live. At the same time, sustainability means equipping our people with the tools they need to meet the challenges of the fourth industrial revolution. Investments in education are key, and my administration is prepared to make such investments. The Philippines notes with appreciation the Transforming Education Summit held earlier this week, at which these subjects were taken up. There is perhaps no greater renewable resource than the creativity and innovation of our young. We understand the value of harnessing our people's talents by creating a robust and creative economy. We will continue to work with partners in promoting this at the international level. Finally, science. Knowledge and discovery remain the keys to unlock the potential of our dynamic future. Encouraging our young people's curiosity, honing their skills, and protecting their intellectual properties are important investments. Humankind is pushing back its horizons, both in the digital world and out in our physical universe. Access to these domains is an inalienable right of all nations, as are peaceful uses of all existing and emerging technologies. The Philippines is preparing for the future by laying the governance framework that will allow us to harness the power of renewable energy, develop the capacity to utilize the life sciences, such as medicine and virology, pursue digital solutions towards a more modern economy, and expand our presence in outer space. But we also need to update the global structures that facilitate international cooperation on the peaceful uses of nuclear energy, biology, chemistry, to name but a few. At the same time, we need new structures to govern rapid advances in other areas. We need to start by defining the norms of responsible behavior in cyberspace and outer space, and forming legal rules that will prevent the weaponization of artificial intelligence. The diffusion of cutting-edge technology across the economy is promising, but they could come at a cost. Our development agenda must consider the possible displacement of human labor as a result of advances in automation. We must prepare our economic structures for this. We should start building the necessary supports for those sectors affected. Mr. President, the transcendent challenges of our time
are as consequential as those that faced us 77 years ago when we founded this august body. We are indeed at a watershed moment, one that requires a refounding of these, our United Nations. Mr. President, Your Excellencies, the world is ready for transformation. It is up to us as leaders of our nations to move and shape that transformation. The future beckons, and we can embark upon that journey as single nations or as a world in harmony. I say, let the challenges of one people be the challenges for all nations. And in that way, the success of one will be a success for us all. The peoples of the world look to their leaders, to us, to make into reality these aspirations for our future. We must not fail them. And if we stand together, we will not fail them. If we stand together, we can only succeed. Let us dream, let us work for those successes for all our nations united. Thank you and good day. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Philippines for the statement just made and request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, and I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome His Excellency Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, and to invite him to address the Assembly. Dear President of the General Assembly, dear Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. Standing in front of this honorable Assembly of world nations, I wanted to speak about peace, about challenges that the world is facing today: income inequality, pandemics, climate change. Unfortunately, today I have to speak about war. The war in Europe. The war which only deepens and not resolves all other issues. Ever since the founding of the United Nations, its central idea has been bringing countries together and ensuring peaceful coexistence. After the terrible sufferings of the Second World War, addressing global threats to international peace and security was the overriding concern. We owe a lot to those past leaders who struggled to recreate global order out of profound disorder. The darkest hour in human history inspired creating the rules which remain essential to the global coexistence of nations. For the first time in our history, peace had finally become a global value to be protected. Against all odds, the language of military aggression and conquest was condemned. In the context of global challenges, we often talk about human rights. But what about the right of countries to be sovereign and to defend their territorial integrity? On the 24th of February, a UN Security Council permanent member started an unjustified, unprovoked, and illegal war against a neighboring country. This gross violation of international law undermined the very essence of the United Nations. For the last 7 months, Russia's war against Ukraine has been taking a terrible toll on the Ukrainian people. Many thousands have been tortured and killed.
Millions were displaced or forced to flee their homeland. However, this war has not broken the will of the brave Ukrainian people to defend their country. It has not diminished their fighting spirit. Massacres at Bucha, at Izium, have not brought them to their knees. The inherent love for freedom, passed from one generation to another, is still there, undefeated, unspoiled. Despite all challenges, Ukrainians proved to be remarkably strong defenders of liberty and democratic values. Inspired by their heroic struggle, the international community should take an even more active role to boost the Ukrainian resilience to withstand this hardship. Every UN member is expected to respect the rules of international order we have been creating through decades. But it's only up to us to decide what is still tolerable and what is not. Where are the red lines and where the red lines crossed? For how can we tolerate a member of the international community in the war of conquest and annihilation? A country that is deliberately attacking the rules-based world order. A country whose actions make it more difficult for all of us to maintain peace and security across the globe. Today I call on all of you. Look at what is happening in Ukraine. Look at it attentively. Who is the aggressor and who is the victim? Behind the mask of an energy superpower, there is a dangerous imperial power seeking to occupy and annex its neighbors, searching for reasons to justify the annexation, rewriting history, using economic and energy blackmail, spreading disinformation and propaganda. We all know that Russia's violations of the founding principles of the United Nations did not start 7 months ago. Destructive actions have undermined international security for many years, breaching arms control treaties, using prohibited chemical weapons both at home and abroad, continually violating the territorial integrity not only of Ukraine, but of Georgia and Moldova as well, interfering in the elections of other countries. These are just a few examples. The ongoing suffering of the Ukrainian people was further amplified by Russia's proxy, the Belarusian or Belarusian regime. It has enabled military attacks of other countries from its territory. It continues to provide support for offensive operations against Ukraine. Unfortunately, it has surrendered the Belarusian national sovereignty to its big neighbor. Ladies and gentlemen, these past few months have also revealed the danger of a looming nuclear disaster in Europe. The deployment of Russian military personnel and weaponry at the Zaporizhzhia nuclear plant is alarming and totally unacceptable. It disregards the safety and security principles that all members of the International Atomic Energy Agency have committed to respect. A nuclear power plant should never be used as a military base. Moreover, Russia's irresponsible rhetoric on the possible use of nuclear weapons directly contradicts its role as a P5 state and the commitment it has made in the January P5 leaders' statement on preventing nuclear war and avoiding arms races. We see a huge gap between declarations and real actions which undermines the trust in one of the permanent members of the UN Security Council.
We must collectively condemn such actions and require it to immediately and unconditionally withdraw all troops from the entire territory of Ukraine. It must also stop irresponsible and dangerous nuclear rhetoric and behavior. This should include withdrawing military and other personnel from the Zaporizhzhia nuclear power plant. Therefore, Lithuania welcomes the active personal involvement of the Secretary General of the United Nations. His visits to Ukraine demonstrate supreme dedication to the ideals of United Nations. Lithuania notes that the efforts of the Secretary General and Turkey were instrumental in reaching the deal to resume Ukrainian grain exports. We also acknowledge the positive role played by other actors, such as the African leadership, in coming to this arrangement. This is an achievement shared by the whole community of nations. Once again, international efforts have helped us to avert a global catastrophe. Grain exports via Ukrainian ports will sustain and feed millions of people. Let us no doubt, it was the war in Ukraine that threatened to trigger a global hunger. We cannot rest assured that this danger will not come back until the Russian armed forces are withdrawn from the whole territory of Ukraine. Ladies and gentlemen, there must be no impunity for the brutal crimes and atrocities committed during the war. Guaranteeing justice and accountability is of vital importance from the standpoint of credibility of the United Nations and the international community. We should consolidate and advance our legal efforts. We must ensure that all those responsible for this unprecedented assault on Ukrainian and European peace and security are held accountable. Lithuania will continue to engage in accountability mechanisms to address the mass atrocities being committed in Ukraine. I call on the global community to establish this special tribunal to address the war crimes. It is also crucially important to ensure effective forms of reparations for the victims of these crimes. Finally, we must take into consideration that the war in Ukraine is an extension of the wider context. What we can see in Russia. The human rights situation is deteriorating. Independent media and not governmental organizations are being simply banished. Similar developments are taking place in Belarus. Systematic and widespread attacks target civil society, human rights defenders, and independent media. The number of political prisoners in Belarus has exceeded 1,200 and continues to grow. This is truly alarming and requires more attention from the international community. Lithuania has provided asylum to Russians and Belarusians, representatives of non-governmental organizations and independent media, home countries. For Lithuania, the time of the business as usual approach is gone. We have demonstrated it by building the energy independence and proceeding faster with the green transition. I invite all countries to stop financing the bloody war by buying aggressors' energy resources. It would significantly affect its ability to continue this brutal war. Ladies and gentlemen, since the first days of this terrible war, Lithuania has been supporting Ukraine. We have not been silent. We have stepped up to help Ukraine in every way we can. Our government, as well as civil society, have been active in providing both military and humanitarian aid. We have taken in more than 60,000 refugees, mostly women and children, to help them maintain a sense of belonging
We have established a Ukrainian center in Vilnius, the first center of this kind outside Ukraine. This war must end, but not in a peace at any cost. The Ukrainian territorial integrity has to be fully restored. Any other outcome would mean further atrocities and long-standing insecurity. While the aggressor has already demonstrated its eagerness to endanger the global population, we should not allow ourselves to be frightened. The danger is real, as history shows. To push back against the aggressor is the only viable option. Today, I remain a strong believer in the transformative power of collective action. It is based on the principles of democracy, human rights, and the rule of law. Together we can ensure global peace and security. Together we will make a difference. Let me assure you, Lithuania is and will always be a valid partner in fighting for the right cause, in fighting for the long-lasting peace. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Lithuania for the statement just made and thank Protocol for escorting His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Klaus Werner Johannes, President of Romania, and I request Protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome His Excellency Klaus Werner Johannes, President of Romania, and to invite him to address the Assembly. Thank you very much, Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General, Excellencies. We live in difficult times. Our predecessors, who adopted the Charter of the United Nations, were, I quote, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Almost 8 decades later, peace is still under threat, this time from worrying new challenges, the most severe since the end of the Second World War. We are witnessing, since February 24th, the dramatic consequences of the unprovoked and illegal war started by the Russian Federation, a permanent member of the Security Council, against Ukraine. We are also witnessing exceptional solidarity from numerous countries united in their support for Ukraine, a sovereign member of this Assembly and a victim of months of aggression against its civilians, basic infrastructure and economy. The consequences of this war are global and are not limited to our security. They refer to blatant violations of norms and principles of international law, including international humanitarian law and fundamental human rights, and on sustainable development worldwide. These should be a major concern for all of us, irrespective of how far we are from the conflict. Distinguished colleagues, there is no justification for a military aggression against a sovereign state. There is no justification for bloodshed, destruction, and human suffering. It is our joint responsibility to come together and uphold our common values as members of the United Nations. Democracy and universal human rights are legitimate aspirations for all humankind. We therefore need to act now and support all those who fight for freedom and democracy.
We should guarantee the respect of the territorial integrity, sovereignty, and independence of all states. Romania supported and will continue to support Ukraine as its people are also fighting for our values and democracy. Romania opened its frontiers and its heart to all those seeking refuge from the war in Ukraine. Since the beginning of the conflict, over 2.3 million Ukrainians have crossed our borders. Romania has offered not only emergency assistance, but also medium and long-term support for those who decided to stay in our country with free access to education, health services, and the labor market. In addition, we offered direct humanitarian assistance and put in place a logistic hub for coordinating the international humanitarian assistance from the entire world. Our support will not stop here. We know that our response, especially to this war, will shape our common future. Our support for peace should be voiced now, louder than ever. In defending our universal values, it is essential to stay united and bring everyone on board, including those who are still hesitating. Engagement and dialogue are crucial to overcome divisions and at the same time to counter the spread of falsehoods and propaganda. Distinguished audience, the challenges we face today, such as the impact of climate change and loss of biodiversity, energy insecurity, lack of access to food and education, and social inequities, are becoming more and more severe. They need responses and solutions, as our citizens are rightfully asking for them. For all these issues, common action is the only way forward. Energy security is a global concern requiring joint solutions and responsible action. We must avoid the use of energy as a tool of blackmail. Strategic investments in renewables, in nuclear power, with new future-oriented projects such as small modular reactors or in hydrogen. It also requires energy prices that are accessible to our citizens. Ensuring energy security goes hand in hand with a green transition for resilient and climate-neutral economies. The nexus between climate change and peace and security should be more prominent in our discussions, including in the Security Council. Despite our efforts, we have not moved past the triple crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss. All our efforts in the European Union and in coordination with international partners are meant to identify and implement the best solutions to these serious difficulties. In 2 months' time, we shall meet in Egypt for the COP27, and additional commitments towards climate neutrality are necessary, along with the implementation of the decisions already made. The clock is ticking, and the planet cannot wait any longer. Raising awareness, educating future generations on environmental protection, and fighting climate change is of utmost importance and a topic very close to my heart. Education is a top priority for Romania and a strategic investment in our future.
Thus, we also look forward to the Summit of the Future to be held in 2024. Ladies and gentlemen, weaponizing access to food and restricting it around the world are unacceptable. In order to support the Ukrainian economy and help manage the global food crisis, Romania has acted in a responsible way by facilitating the export of more than 4 million tons of Ukrainian grain, which represents 60% of the grain exported by Ukraine through our ports on the Danube and at the Black Sea since the beginning of the crisis. We also commend the role of the United Nations Secretary General in reaching the Black Sea Grain Initiative, which is, as he symbolically put it, a beacon of hope in a world that truly needs it. Distinguished audience, Romania has been arguing for a long time to keep the so-called protracted or frozen conflicts high on our agenda and to focus on how to solve them. The war against Ukraine taught us that in such context, the absence of war does not mean peace. Protracted conflicts, such as those in the Black Sea region, need to be addressed without delay. Distinguished delegates, United Nations peacekeeping has always been an instrument of paramount importance in safeguarding peace and security. Romania's solid contribution to various options around the globe stands proof of our commitment. We need to ensure that, in line with the Action for Peacekeeping agenda, the UN peacekeeping missions become more effective and contribute to political solutions to conflicts, placing human rights at the core of their action. We also need a steadfast action of the international community to protect and promote human rights. We must strengthen the UN human rights system and ensure sustainable and adequate funding of all its activities. We recognize the essential role played by civil society actors and the human rights defenders in the promotion and protection of human rights, ensuring proper functioning of democratic institutions, upholding respect for the rule of law, and guaranteeing the fundamental rights and freedoms remains fundamental. It is with these firm convictions that Romania has presented its candidacy for a seat in the UN Human Rights Council for the term 2023-2025. Distinguished audience, I would like to conclude by stressing that we need to restore public trust in effective multilateralism. Only together will we be able to identify and implement sustainable solutions in order to achieve world peace, prosperity, fulfillment of human rights, and a healthy environment for future generations. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of Romania for the statement just made and thank Protocol for escorting His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Luis Alberto Archi Catacora, Constitutional President of the Plurinational State of Bolivia, and I request Protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome His Excellency Luis Alberto Archi Catacora, Constitutional President of the Plurinational State of Bolivia, and to invite him to address the Assembly. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.
quiero saludar al hermano presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Saba Korosi, al hermano secretario general, Antonio Guterres, a las hermanas, hermanos, jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y delegados presentes. En primer lugar, hermano Saba Korosi, permítame saludar su elección como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y expresarle, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro compromiso con la gestión que lleva adelante en beneficio de la comunidad internacional. Que este 77 periodo de sesiones permita continuar fortaleciendo el multilateralismo para enfrentar de manera más efectiva las nuevas y viejas amenazas que acechan a la humanidad. Hermano presidente, hoy nos encontramos frente a una crisis capitalista múltiple y sistemática que pone cada vez más en riesgo la vida de la humanidad y del planeta. No cabe duda que los desafíos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos. Si pretendemos un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones, debemos no solo reflexionar sobre las crisis económicas, social, alimentaria, climática, energética, hídrica y comercial, sino identificar con claridad el origen para cambiar un sistema que reproduce la dominación, explotación y exclusión de las grandes mayorías, que genera concentración de riqueza en pocas manos y que prioriza la producción y reproducción del capital antes que la producción y la reproducción de la vida. Pero a la par de la crisis múltiple y sistemática del capitalismo, observamos la receta final del mundo unipolar, la construcción de un nuevo orden mundial, del que esperamos sea para beneficio de todos los estados y pueblos del mundo, es inevitable. Y convencidos de que otro mundo es posible, desde el Estado plurinacional planteamos lo siguiente. Número 1, declarar al mundo como zona de paz. En tal sentido, expresamos nuestra preocupación por el considerable número de conflictos armados que azotan a la humanidad, muchos de ellos promovidos por las transnacionales de la guerra, pero también por el afán de imponer un orden político y económico mundial, funcional a los intereses del capitalismo. Estos conflictos traen consigo un gran costo humano y en pocos casos, y en no pocos casos más bien, la destrucción de nuestro patrimonio cultural y medioambiental. Indistintamente del origen, naturaleza o explicación geopolítica de las tensiones internacionales, el Estado Plurinacional de Bolivia ha apostado y lo seguirá haciendo por la cultura del diálogo entre las naciones a través de la diplomacia de los pueblos. Pero lastimosamente observamos el deterioro creciente del sistema multilateral por el capricho de las potencias capitalistas de no resignarse a la existencia de un mundo multipolar y con equilibrio del poder. El multilateralismo es el único mecanismo que representa una garantía de respeto entre los estados, independientemente de su poderío económico o militar. Por lo tanto, consideramos que cualquier quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales está vinculado a la insuficiente aplicación de los mecanismos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o, en su defecto, a su flagrante transgresión. Los países que conformamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, declaramos en 2014 a la región como zona de paz, comprometiéndonos a resolver de manera pacífica nuestras controversias y desterrando para siempre el uso de la fuerza en la región.
En esa línea, propugnamos para que esta Asamblea sea el espacio de un gran acuerdo histórico, un acuerdo en donde prime el diálogo y la diplomacia sobre cualquier controversia y el mundo sea declarado también como zona de paz. Para alcanzar este objetivo, es vital importancia, entre varias iniciativas, que las Naciones Unidas trabajen sin descanso para lograr un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, para que los derechos históricos del Estado y el pueblo palestino sean respetados y que la OTAN deje de pensar en sus planes expansionistas. Sustituir la fabricación de armas y destrucción masiva por una justa compensación a los pobres del mundo es la segunda propuesta. Precisamente, la falta de diálogo y de medidas de diplomacia preventiva nos arrastró a una era de grandes tensiones a nivel mundial y de crecientes incertidumbres e inestabilidad en la seguridad global. Vivimos tiempos en que la concentración de un gran número de armas de destrucción masiva en un pequeño grupo de países, mismos que al negarse a eliminarlas, priorizando sus intereses geopolíticos, hacen peligrar la paz y la seguridad de nuestro planeta. 9 países reúnen hoy 12.705 ojivas nucleares. 9.440 de ellas se encuentran en reservas militares, listas para ser usadas. Ante esta dramática realidad que enfrenta el mundo, hay que levantar la bandera de sustituir los gastos militares para la fabricación de armas de destrucción masiva por una justa compensación económica que los países del capitalismo central le deben moral e históricamente a los países de la periferia y a los países pobres del mundo. Tercero, contra la mercantilización de la salud, sistemas universales de salud. En los últimos 2 años, nuestros pueblos tuvieron que enfrentar no solo incertidumbre producto de conflictos, sino también enfrentamos una grave crisis sanitaria derivada del COVID-19, la cual expuso las vulnerabilidades y desigualdades de los sistemas de salud en todo el mundo, así como el sistema financiero y la economía mundial. Frente a los sistemas de salud que solo favorecen a quienes tienen la posibilidad de acceder a un seguro privado y frente a quienes han hecho de la salud una mercancía, es imperioso fortalecer los sistemas de salud en los que el Estado cumpla la obligación de proteger y garantizar los derechos colectivos, en el marco de la preeminencia de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, reduciendo así los efectos de la crisis económica mundial en los sectores más vulnerables de la población. Cuarto, programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. Otra manifestación de la crisis estructural y múltiple del capitalismo es la crisis alimentaria, agravada por los efectos de la pandemia, exacerbada por los conflictos geopolíticos mundiales y las múltiples crisis ecológicas que enfrenta el planeta, situación que no solamente ha afectado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también amenaza los derechos más elementales de millones de seres humanos. De acuerdo al informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, el número de personas que padece hambre en el mundo se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Solo el 2021, un total de 828 millones de personas fueron víctimas de este flagelo, lo que representa el 9,8% de la población mundial. Asia, con 425 millones de personas afectadas, y África, con 278 millones, continúan siendo las regiones más golpeadas del planeta por esta crisis, y en América Latina y el Caribe afectó a más de 56 millones de personas. A la crisis alimentaria debemos anteponer urgentemente un programa global de soberanía alimentaria que garantice a los pequeños productores mejores condiciones para la producción.
Ello implica el acceso a semillas, fertilizantes, tecnología, infraestructura, créditos y diversas formas privadas y comunitarias de acceso a los mercados, pero también mejores condiciones de vida en sus comunidades, en plena armonía con la Madre Tierra. Quinto, reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital. Además de los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19, que deterioraron nuestras economías y los intercambios comerciales, hoy enfrentamos una senda expansionaria sostenida de la inflación que se constituye en uno de los principales problemas. Por ejemplo, en agosto de 2022, Estados Unidos registró una inflación interanual del 8,25%, que es la más alta de las últimas 4 décadas, y una tasa sin precedente del 9,1% en la zona euro. Adicionalmente, la guerra entre Rusia y Ucrania profundizó las presiones de los precios de la energía, alimentos, fertilizantes, materias primas y otros. Es así que a julio de este año la inflación interanual de alimentos aumentó en más de 2 dígitos en algunos países de Europa y en Estados Unidos. En un mundo estrechamente interconectado, es importante responder a las necesidades de nuestros pueblos en el contexto de pospandemia, fortaleciendo la integración y cooperación bajo los principios de la solidaridad, la complementariedad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera que podamos enfrentar el impacto multidimensional en la economía, en nuestras industrias, así como en nuestras capacidades productivas y el autosustento. Por ello, es vital la reestructuración de la arquitectura financiera mundial para el alivio de la deuda externa a nivel global, de manera que los países en desarrollo tengamos el espacio para implementar soberanamente políticas sociales desde un enfoque de desarrollo económico y social integral y sustentable. Y como siempre ha sido un grito desde los países del sur, hay que equilibrar las relaciones de intercambio que en la actualidad siguen beneficiando solo al norte. Al respecto, humildemente me permito compartir la experiencia boliviana. Luego de la recuperación de la democracia en el 2020, gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, volvimos a la senda trazada por nuestra revolución democrática y cultural, de dignidad y soberanía. Retomamos la construcción de nuestro Estado plurinacional y la consolidación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Un modelo económico soberano en el que no aceptamos ni aceptaremos imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Nuestro modelo económico responde a nuestra realidad política, económica, social y cultural y está basado en un rol activo del Estado en la economía, en la nacionalización de nuestros recursos naturales estratégicos, la articulación de todas las formas de organización económica, el fortalecimiento de la inversión pública, la industrialización con sustitución de importaciones, la dinamización del mercado interno, la diversificación productiva, la seguridad con soberanía alimentaria, la redistribución de los ingresos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Es decir, un crecimiento económico con justicia social, bajo el horizonte político civilizatorio del vivir bien, que emerge desde nuestras raíces indígenas originarias. Estas políticas responsables y soberanas nos han permitido retomar el camino de la estabilidad y el crecimiento económico con redistribución de los ingresos. Al primer trimestre de este año, la actividad económica registró un crecimiento del 4% impulsado por la demanda interna, con una inflación de 1,6% al mes de agosto. Nos constituimos en la economía con la inflación más baja de la región y una de las menores en el mundo, frente a tasas de inflación de varios países que a 12 meses ya superan los 2 dígitos. En el ámbito social, en el segundo trimestre del 2022, Bolivia registró la tasa más baja de desempleo de la región,
con 4,5%, y organismos internacionales como la CEPAL nos sitúa como el país que reducirá en mayor medida la pobreza en 2022, mientras que otros países incluso sufrirán incrementos. Sin embargo, como muchos otros países de la periferia, todavía hacemos grandes esfuerzos para resolver los problemas relacionados a la crisis multidimensional y sistemática que nos afecta y que ocasiona que la recuperación se haga cada vez más difícil. Lamentamos que mientras los países del capitalismo central apuestan con grandes sumas de dinero por la guerra, se hacen ínfimos aportes para el desarrollo integral y sostenible, para la descolonización y despatriarcalización, la erradicación de la pobreza, las desigualdades económicas y sociales. Un ejemplo de ello es que en los últimos meses se ha dedicado 20 veces más recursos financieros al conflicto en Europa del Este que lo comprometido al Fondo Verde del Clima en una década. Unidos para construir y, si es necesario, reconstruir las capacidades económicas y productivas de todos los países. Sexta propuesta. La crisis climática requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre los seres humanos y la naturaleza, y no usura. Otra crisis que amenaza con destruir a la humanidad y la integridad de nuestra madre tierra es la climática, que de crisis está pasando a un colapso ecológico. Los desalentadores niveles de reducción de emisiones observados y proyectados hasta el momento demuestran que los países que tienen los medios para cambiar sus patrones de producción y consumo no tienen la voluntad política para hacerlo. Y los que hemos planteado metas ambiciosas no hemos recibido los medios de implementación comprometidos en la Convención y el Acuerdo de París para alcanzarlos. Más aún, los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero ahora piden que cada país persiga la ilusión de una descarbonización al 2050, sin tomar en cuenta las responsabilidades históricas de los países desarrollados, ni las capacidades y limitaciones de los países en desarrollo, para los que el acceso a la tecnología limpia de última generación se hace cada vez más inalcanzable. Tal vez los deudores climáticos históricos quisieran que todos nos preocupemos solamente del futuro para evitar discutir en el presente las promesas incumplidas a los países en desarrollo sobre financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. Recientemente, las inundaciones en Pakistán, a cuyo pueblo queremos expresar nuestra solidaridad, sirven como el ejemplo más elocuente y tangible del alto costo humano y material de las pérdidas y daños reales causados por siglos de mal desarrollo capitalista. Hoy más que nunca queda clara la necesidad de un mecanismo financiero específico, fundamentado en la solidaridad y no en la usura, para afrontar las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática en los países de alto desarrollo de sus fuerzas productivas. Estamos convencidos de que en un futuro bajo emisiones y resiliente al clima no es posible si seguimos concentrando la riqueza y los ingresos en pocas manos. Por lo tanto, para revertir la crisis climática, necesitamos resolver las contradicciones económicas, sociales y políticas ocasionadas por el modelo capitalista, así como también las que existen entre los seres humanos y la naturaleza. Séptima proposición, la industrialización del litio para beneficio de los pueblos y pilar fundamental para la transición energética. Ahora quisiera referirme a un recurso natural estratégico. Nuestro país posee las mayores reservas de litio en el mundo y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad como el pilar fundamental de la transición justa global a un futuro bajo en emisiones y respetando a la madre tierra. Queremos que nuestras reservas de litio no sigan el camino de otros recursos naturales que,
en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos. En este sentido, ratificamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el litio, su industrialización, el beneficio orientado hacia el beneficio de los pueblos, no de transnacionales ni de un pequeño grupo privilegiado, y la apropiación soberana del excedente económico para ser redistribuido especialmente entre la población de menores ingresos. Asimismo, rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo de Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respeten la soberanía y la no injerencia y que enfrentan a los pueblos por el control de los recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. Octava proposición, de la nacionalización a la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Hay que cambiar el enfoque en el abordaje de la lucha contra el narcotráfico. Seguir haciendo énfasis en la oferta y no en la demanda solo ha servido como pretexto para la militarización y para el despliegue de la guerra internacional contra las drogas. Esto ha afectado a los campesinos del sur y deja en absoluta impunidad a los grandes grupos criminales nunca identificados públicamente en los países cuya población consumen masivamente la droga. La guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en los países del norte. Eso ya no puede seguir así. Con un balance positivo en la lucha contra el narcotráfico, Bolivia defiende su modelo y por eso asumimos que es el momento de trabajar juntos con Perú y Colombia y con otros países afectados por el tránsito de drogas, en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico bajo un enfoque integral que sea menos militarizado y más económicamente social. Luego, debemos trabajar desde Naciones Unidas un mecanismo para evaluar sus resultados no solo a los países del sur, sino a los del norte, del que uno de sus integrantes certifica unilateralmente el combate a las drogas. Noveno, fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral. Me permito llamar su atención sobre el derecho del mar, que es uno de los grandes temas actuales de las relaciones jurídicas internacionales, ya que todos los estados mediterráneos o enclaustrados enfrentamos graves dificultades en su acceso al mar y el aprovechamiento de sus recursos, tomando en cuenta que los espacios marinos se constituyen en zonas de gran potencialidad para el desarrollo de los países, en especial en los países en desarrollo. Todos los países tenemos el derecho a acceder y utilizar el espacio oceánico y los recursos marítimos tal y como lo señala la misma Convención sobre el Derecho del Mar. Debemos asegurar la distribución justa de derechos y responsabilidades respecto a la riqueza marina, ya que juega un papel decisivo para el futuro de los pueblos del mundo. El mar es un derecho de los pueblos, por lo tanto nadie debe estar privado de su disfrute y aprovechamiento para su desarrollo. Asimismo, guiados por la equidad, la no discriminación, la solidaridad internacional, la justicia social como principios para corregir los desequilibrios y las injusticias globales, consideramos importante fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial a los estados que se encuentran privados de no tener costa al mar y, por lo tanto, una grave desventaja geográfica en el aprovechamiento de los recursos marinos. Está demostrado que los países sin litoral
Somos doblemente afectados. Tenemos costos más altos en las importaciones de productos y nuestro desarrollo se ve obstaculizado. A este respecto, debemos recordar a la comunidad internacional que mi país, Bolivia, nació con mar. Sin embargo, en la actualidad es un país enclaustrado, obligado por las circunstancias del pasado a enfrentar múltiples barreras para el transporte, comunicación y comercio. Esperamos que más temprano que tarde el diálogo y la diplomacia puedan triunfar para reparar las injusticias de una guerra impulsada por intereses capitalistas y construir así un mejor futuro entre pueblos hermanos. 10ª propuesta, ampliar nuestra visión restringida de derechos humanos y democracia. No nos cabe duda de que la democracia y los derechos humanos son dos hermanas inseparables. El Estado plurinacional de Bolivia ha experimentado en carne propia que cuando se quebranta la democracia también se desmoronan las bases para el ejercicio de los derechos humanos. Por ello, expresamos nuestro más firme compromiso a las decisiones y acciones que asume la organización en defensa de los sectores más vulnerables, reconstruir su institucionalidad, incorporando el carácter plurinacional del Estado, lo cual implica que los 36 pueblos indígenas son parte constitutiva de nuestro Estado. Un pueblo que está orgulloso de su identidad diversa puede construir desde las bases de la interculturalidad un mejor país. Eso lo sabemos las bolivianas y los bolivianos. En un análisis histórico, esto ha ocurrido en muy poco tiempo y nuestro desafío es que esta transformación continúe en dirección a alcanzar el vivir bien de todos y todas. Necesitamos ampliar nuestro criterio de derechos humanos y su relación con la democracia. No existe ninguno de los dos, ni derechos humanos ni democracia, cuando la preservación de los privilegios en unos pocos se hace a costa del incumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías. 11ª propuesta, solidaridad intergeneracional. Estamos convencidos que esta generación vibrante y productiva tiene que ser solidaria con quienes han construido los primeros cimientos de nuestras casas. No se puede asegurar la equidad con las futuras generaciones si no consolidamos la equidad entre las generaciones presentes. Nos preocupa el énfasis sin equilibrio que existe en la esfera multilateral en torno a las generaciones futuras, sin tener en cuenta todo el trabajo que han hecho las personas adultas mayores en nuestros países. Nos preocupa que a la fecha no existe un tratado universal que los proteja. Esperamos que esta reflexión se realice de manera profunda en esta Casa Universal. 12ª propuesta, declarar el decenio de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas. De la misma manera, quiero llamar a la atención sobre algo que nos llama y nos alarma a nivel global: la persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas, y en particular las mujeres y las niñas indígenas y en situación de pobreza. La pandemia y las crisis estructurales del capitalismo están deteriorando las condiciones de vida, especialmente de las mujeres del campo y de las ciudades. Ellas siguen enfrentando formas complejas e interseccionales de violencia. Como señala ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, haciendo un balance anual de las 9 metas que comprenden el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 en su informe acerca del panorama de género, durante mucho tiempo, abro comillas, durante mucho tiempo, la discriminación por razones de género ha relegado a las mujeres y a las niñas a una situación de subordinación con respecto a los hombres en el trabajo, la política y el hogar. Y al ritmo del cambio actual, el informe estima que nos faltan 21 años para alcanzar leyes universales que prohíban la violencia contra las mujeres y unos exorbitantes 286 años para alcanzar la igualdad de género en los marcos jurídicos.
Cierro comillas. El informe señala también un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y las probabilidades de que los aumentos de los precios agraven esta tendencia. Para fines del año 2022, alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema. En la mayor parte del mundo, muchas otras tendrán ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas, como las necesidades de alimentación, vestimenta y una vivienda adecuada. En nuestro Estado plurinacional de Bolivia, hemos declarado el año 2022 como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Y estamos impulsando políticas orientadas no solo a fortalecer marcos normativos, sino a atacar las causas estructurales de la violencia, desde la educación, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y también a través de procesos culturales para transformar esta lamentable realidad, originada por el patriarcado como el sistema más antiguo de opresión y que se retroalimenta con el colonialismo y el capitalismo. Proponemos que desde esta Asamblea General se declare el decenio de la despatriarcalización, y hablamos de despatriarcalización porque urge un proceso profundo de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales desde una perspectiva comunitaria, orientada hacia la construcción de relaciones recíprocas por una vida libre de toda forma de exclusión, dominación, explotación, discriminación y violencia para toda la humanidad y nuestra madre tierra. 13, rechazar las sanciones unilaterales. Es inconcebible en un mundo golpeado por la crisis y la pandemia que aún se apliquen medidas coercitivas unilaterales con el objeto de doblegar gobiernos a costa del hambre y sufrimiento de sus pueblos. En la actual coyuntura mundial, ningún país debería ser perseguido, sancionado o acorralado por ejercer su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales. Una muestra de la unilateralidad con la que se actúa algunos países es la incorporación de Bolivia en una lista de los denominados principales países de tránsito de droga o productores de drogas ilícitas. El Estado plurinacional de Bolivia tiene una política soberana de lucha contra el narcotráfico que ha dado importantes resultados y ratificamos el compromiso de nuestro gobierno para fortalecer la lucha contra este flagelo mundial. Sin embargo, queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado y, por tanto, existe una imperiosa necesidad de que este país efectúe un análisis profundo sobre el cambio de su política, en atención a que se ha convertido en uno de los principales países consumidores, lo que ha derivado en la gestión anterior en la lamentable muerte de más de 100.000 personas por sobredosis y adición a las drogas dentro de su territorio. Otra muestra clara de la aplicación de medidas unilaterales es el inhumano y criminal bloqueo comercial y financiero contra Cuba, que pone en riesgo la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos. Es un crimen contra la humanidad mantener ese tipo de medidas y de paso incorporar a este país a la lista de los países patrocinadores del terrorismo, pero al mismo tiempo un lamentable ejemplo que deberíamos hacer reflexionar de cómo las decisiones mayoritariamente tomadas cada año en esta Asamblea son incumplidas por determinados países. Finalmente, señor presidente, la última propuesta, 14ª, garantizar la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y el principio del multilateralismo. Si somos capaces de superar los grandes problemas que tenemos como comunidad internacional, llevaremos a nuestros pueblos a una catástrofe de grandes dimensiones. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de mostrar la efectividad de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y sus instituciones. La crisis multidireccional por la que atraviesa el planeta como resultado de la ambición capitalista, lejos de superarse,
se agudizará si no se toman medidas urgentes. Solo a través de un multilateralismo fortalecido podremos alcanzar un mayor diálogo y cooperación en la búsqueda de soluciones a esa crisis. Revitalizar genuinamente el multilateralismo nos permitirá restablecer la vigencia del derecho internacional y la preservación de la paz con justicia social, así como reconfigurar el frágil orden internacional para volverlo plural y sólido. El Estado plurinacional de Bolivia, a partir de la experiencia construida desde 2006 con nuestra revolución democrática y cultural, apuesta con optimismo a superar la actual polarización de la arquitectura mundial, superar el orden capitalista que nos ha metido en una carrera vertiginosa, peligrosa e ilimitada de consumismo que pone en riesgo a la humanidad y el planeta. Y más bien construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo para todas y todos, bajo los principios del vivir bien y la diplomacia de los pueblos. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará ahora un discurso del excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, y de invitarlo a dirigirse a esta Asamblea. Señor presidente, reciba usted, a nombre del pueblo peruano, mi más cálida felicitación por su elección para presidir la Asamblea General. Su amplia experiencia diplomática y su compromiso con los temas medioambientales contribuirán, estoy seguro, al éxito de nuestros trabajos. Deseo, asimismo, saludar y agradecer al secretario general Antonio Guterres por sus iniciativas para promover una gobernanza global más eficiente y más justa, así como por la esforzada labor que viene realizando en un mundo convulsionado que exige liderazgos fuertes. La situación internacional es compleja, difícil y delicada. Los equilibrios estratégicos se están modificando y nuestros pueblos ven con inquietud y preocupación el deterioro de la paz, el deterioro del medio ambiente y de la situación económica internacional. El mundo se está orientando peligrosamente a situaciones de enfrentamientos y oposición de intereses que están creando una grave tensión sin precedentes en la historia. El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados. Reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania, de la misma manera que reprueba la persistente ocupación por parte de Israel de territorios palestinos y árabes desde 1967. La paz excluye cualquier selectividad en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. Todas las intervenciones armadas violan la Carta. No existen intervenciones buenas y malas. Del mismo modo, son ilegítimas y contrarias al derecho internacional todo tipo de sanciones distintas a las que aprueba el Consejo de Seguridad como parte de sus acciones para preservar la paz y la seguridad. Todo otro tipo de sanción unilateral es ilegítima y contraria al derecho internacional, incluidas las sanciones económicas. Producidas las guerras o las agresiones, el deber de la comunidad internacional es trabajar para el cese del fuego y la solución de los conflictos por la vía pacífica,
a través de negociaciones diplomáticas. No debemos incentivar los conflictos, debemos hacer de la paz nuestro cometido. Por ello, el Perú reitera una vez más la necesidad de que se pacte un cese al fuego en Ucrania, que se incremente la protección de la sociedad civil afectada por el conflicto y se inicien negociaciones para encontrar una solución pacífica que comprenda los intereses de todas las partes. Al mismo tiempo, es necesario dar continuidad al acuerdo que permite la exportación de cereales de Ucrania y, como lo ha señalado el secretario general, hacer los arreglos para normalizar las exportaciones rusas de fertilizantes, cuya carencia está agobiando a los agricultores más pobres del mundo en desarrollo. Es indispensable evitar que las sanciones económicas afecten a la seguridad alimentaria. Es finalmente un problema que atañe al respeto del derecho humano a la alimentación. En el caso de la situación de Palestina, en cuyos territorios recrudeció la violencia hace unos meses, es indispensable también que la comunidad internacional asuma de una vez por todas sus responsabilidades y propicie las negociaciones de paz para encontrar una solución basada en el reconocimiento de dos estados, una Palestina independiente y viable y un Israel con fronteras seguras. Solo así podremos tener una paz duradera. El gobierno del Perú abrirá próximamente una representación diplomática en Palestina, en pleno cumplimiento del principio de la universalidad de las relaciones diplomáticas. Señor presidente, en el contexto de inestabilidad y debilitamiento de los consensos y negociaciones diplomáticas para transformar los focos de conflicto en situaciones de construcción de la paz, es indispensable dar un salto hacia adelante para fortalecer y expandir las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Por disposición de mi gobierno, el Perú ha incrementado prácticamente al doble los efectivos militares en 6 misiones de paz en el mundo, particularmente en el proceso de pacificación y estabilización de la República Centroafricana. Contribuiremos también en el corto plazo con efectivos policiales. Hace solo unos días inauguré en Lima la primera conferencia de América Latina y el Caribe sobre operaciones de mantenimiento de paz, Vivir en Paz. La conferencia ha significado un decisivo impulso para ampliar la participación de América Latina y el Caribe en las operaciones de paz de las Naciones Unidas bajo los principios de consentimiento de las partes, imparcialidad y el no uso de la fuerza, salvo en legítima defensa. Más importante aún, la Conferencia de Lima ha decidido crear la Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz. El Perú está comprometido en la inmediata ejecución y apuesta en funcionamiento de la Red América Latina, que fue decisiva en la creación de las Naciones Unidas, tiene que, en base a los criterios de solidaridad y acción conjunta, intensificar su aporte a la solución de los conflictos y la paz. Es su tradición histórica. En esa línea, mi gobierno intensificará las consultas para consolidar a Sudamérica como una zona de paz internacional. Pero la paz no se rompe solo con la acción armada, como se señala en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO. La guerra nace en la mente de los hombres. Es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz, y construir en la mente de los hombres los valores de la paz es respetar al otro, proteger los derechos humanos, no explotar a los más débiles,
promover el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Pero sobre todo, como lo hace sistemáticamente las Naciones Unidas, con el permanente apoyo del Perú, es necesario desterrar las ideologías de odio, el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo. La paz supone, por el contrario, la conciencia de un destino común de la humanidad. Actuar con responsabilidad para construir ese futuro común implica respetar el principio de no intervención y al mismo tiempo ejercer la solidaridad con los pobres y los débiles, con los desposeídos, con los vulnerables. Actuar con responsabilidad para construir ese futuro común supone respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos de los pueblos, los derechos de las poblaciones indígenas. El Estado tiene el deber de garantizar las libertades de los individuos, pero también garantizar la satisfacción de los derechos sociales esenciales para la dignidad humana, como el derecho humano a la educación, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano al agua, a la alimentación, a un salario digno y, gracias a esta Asamblea General, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. La construcción de la paz supone también cumplir con el mandato de resolver la situación aún pendiente de los pueblos y territorios coloniales. El Perú luchó por su independencia a inicios del siglo XIX en base al principio de la libre determinación de los pueblos. Por eso, su diplomacia, desde 1947, ha respaldado y respalda firmemente el acceso a la independencia y libre determinación de los territorios y los pueblos que están bajo el mandato de las Naciones Unidas para acceder a su independencia. El Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática y respalda firmemente su derecho a la autodeterminación. Brindamos nuestro más amplio apoyo a las naciones que debe realizar el representante del secretario general para restablecer el cese del fuego en el Sahara Occidental y propiciar una solución negociada y pacífica. En la misma convicción, el Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo imperativo. Señor presidente, la situación económica internacional se está tornando crítica. Los efectos negativos de la pandemia en los procesos productivos y, sobre todo, el deterioro en el nivel de vida de las mayorías pobres y extremadamente pobres, los problemas de la regularización de las cadenas de suministro, la inflación y el alza de los precios de la energía están generando una grave crisis mundial que producirá más pobreza y exclusión. Los indicadores del crecimiento global no son alentadores. Por el contrario, el crecimiento mundial está a la baja. América Latina está sufriendo los impactos negativos de la inflación, de la reducción del crecimiento económico y de las dificultades para recuperar los niveles de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema alcanzados previos a la pandemia. La región presenta tasas de endeudamiento cada vez más altas y de difícil sostenibilidad. Para enfrentar estas tendencias mundiales y regionales que afectan las potencialidades del crecimiento, en el Perú hemos aprobado
el Plan de Impulso al Crecimiento Económico, Impulso Perú. Nuestra meta es crecer al 3.3%, en todo caso, por encima de la meta promedio para América Latina. Estamos convencidos que el objetivo central es la generación de mayor empleo, con mejor calidad, y para ello estamos impulsando y mejorando las condiciones para la inversión nacional y extranjera. En este plan tienen un lugar privilegiado las micros, pequeñas y medianas empresas. El Perú es un país con variables macroeconómicas estables y positivas, una economía funcional a la inversión privada y pública en beneficio de los más necesitados. El secretario general, Antonio Guterres, ha planteado la necesidad de un nuevo pacto social global. Ese nuevo compromiso tiene necesariamente que estar vinculado al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible que hoy están gravemente comprometidas. Necesitamos reafirmar nuestra voluntad política para que la prioridad del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, en el marco de todas las agencias, sea el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 en las áreas más críticas de la hora actual. Reducir a la mitad el número de pobres, erradicar la pobreza extrema, hacer del hambre cero una realidad para dotar de seguridad alimentaria a todas las familias, lograr una cobertura sanitaria eficiente y universal para todos y para todas, asegurar que todos los niños y niñas terminen la educación primaria y secundaria de manera gratuita, equitativa y con calidad, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. El nuevo pacto global debe encontrar su fortaleza y dinámica en un renovado compromiso que concentre nuestra voluntad política y los recursos financieros en el cumplimiento de estas metas de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no solo es un programa por la paz, la justicia y la igualdad a nivel global, sino parte esencial de nuestras agendas nacionales. Durante este año, el cambio climático ha hecho que el calor extremo y las inundaciones lleguen a sus peores niveles. Las concentraciones de gases de efecto invernadero continúan incrementándose. Estas son las llamadas de atención de la Madre Tierra para que no sigamos agrediendo a la naturaleza. Hago un llamamiento especialmente a las naciones industrializadas para dar un nuevo impulso para frenar el calentamiento global. Como jefes de Estado, debemos ser conscientes que nuestras metas para cumplir los compromisos de reducción de nuevas emisiones ya necesitan ser 7 veces mayor para alcanzar el objetivo de un calentamiento global no mayores del 1.5 grados. Las Naciones Unidas han ratificado su apoyo a los defensores del medio ambiente, a la protección de sus derechos, de su vida y al acceso a la información medioambiental por parte de los ciudadanos y los pueblos indígenas. El Acuerdo de Escazú, que el Perú ha suscrito, refleja la conciencia de los pueblos de América Latina para aplicar la histórica decisión de la Asamblea General que ha reconocido los derechos ambientales como derechos humanos. Escazú es un instrumento para afirmar nuestra soberanía sobre los recursos naturales en la Amazonía. Los océanos requieren también urgentes pactos para preservar la vida
y los ecosistemas marinos, su biodiversidad, el Perú respalda las negociaciones para un tratado que regule las actividades pesqueras y elimine la contaminación de los mares más allá de las 200 millas y reitera firmemente su dominio marítimo hasta las 200 millas, como lo estableció su Constitución. Señor Presidente, América Latina, una tradición democrática y al mismo tiempo representa los índices de mayor desigualdad social, pero los pueblos latinoamericanos siguen transitando por la fuerza histórica de la justicia de su causa, por la búsqueda de sociedades más justas, más igualitarias, con mayor cohesión social, donde el bien común sea la casa de todos, sin ninguna exclusión. En el Perú estamos transitando ese camino. La democracia supone la existencia de posiciones políticas, de esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad. Pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad, o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera que en las crisis externas, toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. La Carta Democrática Interamericana, que es un aporte del Perú a la democracia en las Américas, así lo establece de manera enfática. En este mundo donde las tendencias al conflicto se acrecientan, como en las crisis políticas internas, necesitamos de 4 pilares para defender la gobernabilidad, para defender la gobernanza, y esta gobernanza tan importante, la gobernanza democrática. El respeto a los pueblos, la voluntad de solucionar los conflictos por la vía de la negociación, el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad del Estado de Derecho. Soy el jefe de Estado de un país multiétnico y pluricultural, con más de 3.000 años de desarrollo, de altas civilizaciones que han tenido dificultades para eliminar el racismo y la desigualdad social. Mi gobierno simboliza las demandas, simboliza las aspiraciones e ilusiones de quienes no han tenido nada o tuvieron muy poco para integrarse a la vida nacional como actores de su propio destino. La agenda de la inclusión social en el Perú es la del nuevo pacto social que las Naciones Unidas desean para todos los pueblos del mundo. Una agenda que prioriza el principio de no dejar a nadie atrás y una inclusión que se materialice en beneficio de todos, especialmente de los más pobres y los más vulnerables. Un mundo para todos. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Peru for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear the address by His Excellency David Kabua, President of the Republic of the Marshall Islands. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency David Kabua, President of the Republic of Marshall Islands, and to invite him to address the Assembly.
Thank you, Mr. President, and I congratulate you on your election. And also, I would like to also congratulate and thank your predecessor for his strong efforts and accomplishment. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings of Yahweh from the people and government of the Republic of the Marshall Islands. I also bring these greetings at an uncertain global hour. Geostrategic tension has risen in both Eastern Europe and the Indo-Pacific. The Blue Pacific continent, and in particular the Micronesian region, are no exception. Indeed, we are a unique front line. As one of the last nations in the world to reopen its borders, following our recent community COVID outbreak, we joined the international community in both mourning our loss while also thankful for partnership. We value the United Nations as our primary international stage. But if the world does not adequately respond to the island nations, and as seas rise, then there is really no United Nations at all. For the Marshall Islands, our first and most threatened priority is to never cease to safeguard our nation's land, ocean, and maritime boundaries. And as seas are rising, and to ensure our communities have a safe, secure, and fully democratic, sovereign future. Our vulnerabilities and those shared in our region are severe and diverse. We join many others, and especially our Pacific Island neighbors, in condemning Russia's continued aggression and war crimes in Ukraine. We do so not only as a United Nations member, but also in response to a wider global instability, which directly impacts our own island region. Russia and all related actors will be held to account as actions have consequences. The Republic of the Marshall Islands stands proudly as a co-chair of the Group of Friends of Accountability following the aggression against Ukraine, and supports the independent investigations of the UN Human Rights Council and International Criminal Court. The war in Ukraine has influenced sharp economic shocks around the world. And as a remote, small island developing state, our energy security is at a saturation point. And even as we seek to boost efficiency and renewables, greater cooperation is needed to move towards regional approaches to energy security and affordability, including addressing potential joint bulk purchasing. The Republic of the Marshall Islands condemns the recent military actions of the People's Republic of China in the Taiwan Strait. This has threatened to disrupt peace and security in the Indo-Pacific region and across the globe. We welcome recent IAEA monitoring reports on the Fukushima Daiichi nuclear power station and look forward to continued engagement through appropriate fora. Mr. President,
While we have shared goals and strong partnership with the United States of America, we also have grave development challenges and essential needs to better assure present and future Majlis generations of their growth and well-being. We welcome recent progress with the United States of America towards a renewed compact of free association, and with it, a targeted trust fund. It is vital that the legacy and contemporary challenges of nuclear impact testing be better addressed, and that climate change be addressed with the urgency and commitment it deserves, and that our voice as an equal partner is strengthened. We know that the United States stands tall for its renewed engagement with the Pacific Islands, and it is essential for all of us to ensure that words are met with actions. Mr. President, as the Marshall Islands, we stand gravely concerned at an increasingly polarized world where nuclear weapons testing and detonations are only growing in risk. We condemn the threats of further nuclear testing and the threat of nuclear warfare. And we have humanitarian concerns of our own, shared by a great many other nations, over any nuclear detonations or the risk thereof. And here, the Marshallese people also have a unique voice. My country, the Marshall Islands, was ground zero for the testing of the 67 nuclear and thermonuclear weapons for 12 years during the UN-US administered trusteeship era. The exposure of our people and land has created impacts that have lasted and will last for generations. These impacts to our human rights, land, culture, health, and lives are burdens that no other country or nation should ever have to bear. Our own experience, history, and current challenges to nuclear exposure are key drivers for urging progress in reducing and ultimately eliminating nuclear risk. We welcome effective and meaningful progress on this from major powers and nuclear weapon states, and from all states in whatever form it can effectively be achieved. Mr. President, as a member of the Pacific Island family, we rally and acknowledge that the greatest challenge and threat is climate change. As a low-lying atoll nation whose future is at risk, there could be no stronger statement, nor should climate change be considered in isolation. Tackling complex adaptation measures within a wider fragility makes our task just that much more difficult. And today, as I enter this iconic hall, the symbol of humanity's hope and aspiration for world peace, prosperity, and international cooperation, my thoughts flashed back 31 years ago when the first president of the Marshall Islands addressed this eminent assembly and called attention to the dangers faced by our small nation due to the looming threat posed by global warming. Over 30 years ago, in this great hall and at the Rio Summit,
our leaders sounded the alarm and warned of its dire consequences. As a matter of record, merciless presidents and leaders in every succeeding administration have been active and at the forefront of all UN global conferences on climate change and global warming, speaking out and fighting to keep our low-lying nation afloat. Mr. President, today we renew our call to the world to declare total war on this century's greatest challenge, the climate change monster. And yet, after all these years, the world has failed to break our addiction to fossil fuel. We are not investing enough in the life-saving adaptation, particularly for small island states. We see the toll of this global crisis. How much worse will this be if we preach 1.5 degrees Celsius? The IPCC has been clear. Solution exists that can give us a fighting chance. COP6 delivered. As the convener of the Ambition Coalition, we believe without question that the Glasgow Climate Pact must be the foundation for a safer future. We must honor these commitments and deliver enhanced, nationally determined contribution and policies on coal and fossil fuel subsidies to reach these targets. We must build that future by catalyzing transformations today, by drastically increasing renewable energy, by taking on tough sectors like aviation and shipping. The Marshall Islands has proposed a carbon levy for international shipping that will drive the transition to zero-emission shipping, channeling resources from polluters to the most vulnerable. I humbly urge all countries to embrace this at the International Maritime Organization. Mr. President, I see hope in elaborating a global goal on adaptation that will set our collective sights on a safe, resilient future. Delivering adaptation at the scale required calls for bold and substantial investment. The doubling of adaptation funding is a vital start. But like all climate finance, we must see it delivered to the most vulnerable. Loss and damage of property and human sufferings are already occurring with profound human rights impacts. This must be addressed, including through a finance facility that would help those on the front lines. This is a question of giving hope to those of us that face immeasurable threats to our people, nation, and culture. We are pleased to note and support the establishment of the human right to a clean environment and of a special rapporteur for climate change and human rights. And as a small island developing state, we are committed to better understanding and addressing complex challenges in human rights around the world. But development is never a trade-off for affirming universal human rights. Our own national experience tells us that politics must never step over the voices of the most vulnerable.
We welcome the recent release by the UN High Commissioner for Human Rights of a long-delayed report on the human rights situation in the Xinjiang region of the People's Republic of China. We are gravely concerned regarding the report's finding that serious human rights violations have been committed and that widespread arbitrary detention may constitute international crimes, in particular, crimes against humanity. The international community cannot bear silent witness and must react. The Republic of the Marshall Islands also affirms the role of the Pacific Islands Forum in addressing human rights issues in West Papua, including the prior call for engagement with the UN Human Rights High Commissioner. Mr. President, as an ocean and island nation, we congratulate our close neighbor, Palau, for having successfully hosted our Oceans Conference earlier this year. We also support the recent UN 2022 Ocean Conference in Lisbon and congratulate Portugal and Kenya for co-chairing this meeting. The world must address a growing gap in effective oceans management in the high seas and its neighboring coastal states. And while we welcome important progress, far greater effort will be needed to conclude an ambitious instrument on biodiversity beyond national jurisdiction under the UN Law of the Sea. While our Pacific Islands tuna stock stands strong, the fishing effort by global actors grows. We are proud of our sustainability benchmarks and partnership, and small island developing states must continue to boost economic participation to match our leadership efforts. Mr. President, the United Nations must be truly universal, all-embracing and all-inclusive. And we must guard against leaving any nation or people outside the gate and in the cold. Today, we call on the UN to better welcome Taiwan and its people into our global family. How long will the UN persist in closing its doors and thereby denying access to the people of Taiwan? Taiwan is a vibrant and responsible democracy, a contributing member of our global family, and the United Nations Circle of Unity will remain incomplete without Taiwan and its people. The United Nations Secretariat too often relies on politically motivated interpretations of Resolution 2758 when responding to opportunities for the meaningful participation of Taiwan in international bodies and the UN system. Now that the world is facing escalated tension in and around our islands region, we as the world cannot be silent. With the ability for meaningful participation in the UN system and to make greater contribution, Taiwan can better join all of us to make a collective difference. The UN system should revert to its original policy of consideration of widely accepted passport for basic public access to the UN itself and make good on its goal of broader participation, including registration procedures for civil society access. No one is left behind in the SDGs, least of all
one of our important partners in tackling this goal. Mr. President, the United Nations is in desperate need of a UN Security Council which is truly fit for purpose and which should be better shaped to the realities of today, not 8 decades ago. We strongly support better progress in achieving UN Security Council reform outcomes, and in particular, support Japan's bid to be a permanent member of the UN Security Council. In closing, it is very clear to us that all the problems that our global communities are facing today, from the COVID-19 pandemic to the roaring inflation and rising energy costs, cannot be solved by any single nation. Rather, we must come together as a united global family to solve them. But we cannot solve all these problems as long as the world is in conflict. Or in other words, we cannot do it without world peace. And this reminds me of this following poem. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character. And if there is beauty in the character, there will be harmony in the home. And if there is harmony in the home, there will be order in the nation. If there is order in the nation, there will be peace in the world. Thank you, and como dada, Mr. President. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Marshall Islands for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Waiva Ramkalawan, President of the Republic of Seychelles. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the Assembly, I wish to I have the honor and wish to welcome His Excellency Waiva Ramkalawan, President of the Republic of Seychelles, and to invite him to address the Assembly. Thank you very much. Mr. President of the United Nations General Assembly, Mr. Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen. Seychelles congratulates you, Mr. President, on your election as President of the 77th session of the United Nations General Assembly. We also extend our profound appreciation to your predecessor, Mr. Abdullah Shahid, for his leadership during the preceding session. I wish also to express our gratitude to Secretary General Antonio Guterres for his efforts to pursue a common agenda for the United Nations at a time when faith in the multilateral system needs more than ever to be restored. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, we perhaps need to be reminded that multilateralism gives each one of us the opportunity and the means to solve complex challenges that we cannot overcome on our own. Never have we faced challenges of such magnitude. A world in deep crisis, climate inaction, the aftermath of the pandemic, food insecurity, the rising cost of energy, the war in Ukraine. We have reached an inflection point, one that compels us to question the trajectory of our multilateral order.
as the perils to our collective well-being are acute and numerous. Faced with a multiplicity of interrelated challenges that many of us are least responsible for, but most affected by, the plight of states in vulnerable situations has never been more pronounced. Many of us in the developing world have had to revise our 2030 aspirations due to lost progress. Mr. President, economic inequity is the biggest impediment to the realization of the Sustainable Development Goals. The blueprint for a better and sustainable future requires financial resources that many of us simply do not have or are unable to access, since development cooperation modalities fail to consider vulnerability as a barrier to durable development. Time and again, small island developing states have consistently reiterated the call for a globally accepted vulnerability assessment put forward in 1992 by the United Nations Conference on Environment and Development. Our island nations have experienced the greatest economic loss from the pandemic, with economic contractions averaging 7%. Yet, very few of us were able to access the meager 6% of COVID-19 funding allocated to developing countries. We cannot continue to rely on temporary solutions to address the systemic faults within the existing development cooperation mechanisms. If this is to be a watershed moment, we must put into practice real solutions that focus on addressing vulnerabilities and building resilience to ensure socioeconomic sustainability. We need the international financial institutions and multilateral development banks to look beyond gross national income benchmark. There is broad consensus that a multidimensional vulnerability index offers a specific approach that will complement and improve the efficacy of development cooperation, permitting countries in vulnerable situations to access concessional financing and address their needs. I therefore welcome the interim report of the high-level panel on the MVI and hope that progress on universally accepted and inclusive indicators that capture vulnerabilities of all developing states can be accelerated ahead of the 2023 deadline. Mr. President, the current food and energy crisis, exacerbated by the conflict in Ukraine, poses a threat to sustainable growth globally, necessitating integrated systemic responses. The challenge for us in Africa is how to guarantee that trade contributes meaningfully to food security. In this regard, the African Continental Free Trade Area has a vital role to play by stimulating intra-trade amongst ourselves by ensuring that we redistribute food produced from regions with a surplus to regions facing deficits. The solutions to our food security can be achievable. We firmly believe that harnessing the potential of the blue economy by tapping into fisheries and aquaculture resources can be a viable option to address food and nutrition insecurity that prevails at the moment. Food and energy security must be apprehended within the context of climate change. We are at the cusp of an ecological collapse spurred by climate change, pollution, and biodiversity loss,
largely instigated by irresponsible human activities and unfettered emissions, a situation which greatly threatens the inalienable right of all humans to a healthy environment. The IPCC reports have made clear that the window of opportunity to effectively address climate change is rapidly closing, with dire consequences for humanity and ecosystems. Failing to act decisively and urgently now will lead to untold costs, with those least responsible for this calamity having to bear the heaviest price. As floods, heat waves, and fires in the Western world dominate the news and our social media feeds, let us not neglect nor forget that the impact of slow onset events like sea level rise pose an existential threat to small island developing states. We need bold actions, not unfulfilled promises and pledges. Mr. President, in defining this watershed moment, individual interests must converge into collective benefits. And we must also confront the gross injustice of having citizens of states least responsible for this unraveling climate-induced disaster pay for the loss and damage caused by others. Even as we bear the impact of climate change, our environment is suffering immensely from the consequences of pollution. Seychelles can attest to this fact, as our shores and sea have become encumbered with plastic waste. I am nonetheless heartened that a historical agreement to establish an intergovernmental negotiating committee with the mandate to forge an international legally binding agreement to end plastic pollution was achieved at UNIA 5.2. Hopefully, this will raise ambitions in other areas of environmental protection, including in the protection of biodiversity. The pressure that human activities are exerting on biodiversity are tipping the scale towards mass extinction across the globe. Therefore, the UN Conference on Biodiversity, COP15, will be critical for the post-2020 global biodiversity framework. If the world is to achieve the framework's ambitious targets, ensure that the SDGs are met, and tackle the interrelated planetary crisis, we must invest in the means of the framework's implementation. Mr. President, related to this is the issue of the oceans which surround us. Healthy oceans are critical to life on Earth. As a foremost proponent of the blue economy paradigm, Seychelles has taken bold steps to sustainably harness our ocean for the benefit of our people. By implementing we have not only set aside 30% of our economic exclusive zone for protection and sustainable use, but also helped consolidate progress towards our commitments under the UNFCCC and Paris Agreement, as well as the SDGs and CBD. The MSP exemplifies how climate action, ocean conservation, sustainable development, and building resilience can be achieved by seeds with immutable special circumstances in an integrated manner. Building on this, Seychelles has committed to protect at least 50% of its seagrass ecosystems by 2025 and 100% by 2030, greatly contributing to ecosystem preservation
and carbon sequestration. We call on other littoral and oceanic states to be as bold in their ocean commitments. As we progress in the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, it is imperative that we invest in science-based approaches and forge strong partnerships needed to achieve a better understanding and protection of the ocean. Beyond the preservation of our natural environment, such holistic measures can be applied to the myriad of interlocking challenges that we are facing as a global community. It will take our combined will, conclusive action, and uncompromising respect for the founding principles of the United Nations to secure a better future for all. Mr. President, last but of no less importance is the situation in Ukraine. The Ukraine-Russia conflict is of great concern to us. It poses a grave threat to global security and world peace, with serious ramifications for the entire community of nations. My country's stance on the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy is universally recognized. In this regard, the Republic of Seychelles strongly supports the call of the Chair of the African Union and the Chairperson of the African Union Commission, urging the parties concerned to establish an immediate ceasefire and to resume negotiations in order to preserve the world from consequences of planetary conflict and to find a permanent and mutually acceptable solution to the conflict. We must find common ground for the sake of humanity and our planet. In attempting to utilize this critical moment in history as a turning point to bring about real positive change, the choice is clearly with every one of us to decide whether our actions will lead to shared prosperity or mutual destruction. Let us be reminded of our moral responsibility as world leaders to take bold and decisive steps that will truly bring about transformative solutions. We share only one planet, and our fates are indivisible. Let us secure a better future together. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Seychelles for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Alberto Fernandez, President of the Argentine Republic. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Alberto Fernandez, President of the Argentine Republic, and invite him to address the Assembly. Señor Presidente, muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias, fundados en el rechazo o el odio hacia las víctimas. Quienes perpetraron semejantes acciones quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de estos profetas del odio. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública,
También buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá 4 décadas de vida. En 1983 recuperamos la democracia e iniciamos un largo ciclo histórico en el cual alternaron en el gobierno distintas fuerzas políticas. Los argentinos construimos el acuerdo del nunca más al terrorismo de Estado y a la violencia política. Valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades. Guardar silencio ante semejante evidencia puede conducirnos a poner en crisis al mismo Estado de Derecho. Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema. No aceptemos resignados esa situación. Generemos un enérgico rechazo global a quienes promueven la división en nuestras comunidades. Esta Asamblea General es quien debe ver a tiempo las señales de alerta que hay en el planeta. Como sobrevivientes de una pandemia que azotó a la humanidad, enfrentamos una disyuntiva. O aprendemos las lecciones de esa experiencia dramática, o el mundo se encaminará a situaciones de enfrentamiento cada vez mayores. La pandemia transparente que soporta a la población mundial. ¿Es justo que la fortuna de solo 10 hombres representen más que los ingresos del 40% de la población mundial? ¿Es ético que la pandemia se haya cobrado 4 veces más vidas en los países más pobres que en los ricos? No denunciar este modelo de acumulación que concentra el ingreso en pocos, mientras millones quedan sumergidos en la pobreza, puede volvernos cómplices en la consolidación de tanta desigualdad. Estamos a tiempo de frenar varias de las amenazas que enfrenta la humanidad. Las injusticias que observamos solo se agravarán si las posiciones extremas se instalan, si las guerras se sostienen en el tiempo profundizando el hambre y si una inflación persistente termina por corroer los ingresos de los sectores más débiles. Debemos trabajar de un modo mancomunado y solidario. Debemos robustecer un multilateralismo cooperativo que nos asegura el fortalecimiento del Estado de Derecho, el imperio de la no violencia y una mayor equidad para reducir las brechas sociales. Para enfrentar semejantes desafíos debemos recuperar el imperio de la paz. Siempre hemos pregonado la solución pacífica de cualquier controversia. Es imperioso que cesen todas las hostilidades desatadas. Por ese motivo, necesitamos trabajar unidos para imponer el diálogo y recuperar la paz en la disputa iniciada con el avance militar de la Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania. Mientras buscamos alcanzar el horizonte de la pacificación global, debemos abandonar las prácticas económicas y financieras que el mundo desarrollado exige cumplir al mundo que intenta desarrollarse. Sostener este presente solo incrementará la pobreza y la marginalidad. Si no cambiamos, no podremos edificar sociedades más justas y libres, sociedades más estables, comprometidas con sus instituciones. Las naciones endeudadas padecen muchos más los efectos del sistema establecido. Argentina está entre ellas. Por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyaron y que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa. Es un endeudamiento que mi gobierno no generó, pero que afronta con toda seriedad. Nuestros criterios son conocidos.
Responden a lo dispuesto por esta Asamblea General en la Resolución 69/319 del año 2015, cuando dispuso que las reestructuraciones de las deudas soberanas deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. Aun cuando reclamamos que se cambien los paradigmas que rigen el sistema financiero internacional, sostenemos los mismos propósitos que animan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de estas Naciones Unidas. La seguridad alimentaria debemos garantizarla a todos los habitantes del planeta. No podemos transitar este tiempo con hambrunas. Los recientes informes de la FAO alertan sobre el impacto de la excesiva volatilidad de los precios de algunos alimentos y sobre la alteración de los mercados de insumos que influyen en la producción de los mismos. Todo esto tuvo y tiene un efecto importante en el aumento de la inflación mundial. Todo va en detrimento de los más postergados. La Argentina cumplirá su rol como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad, también como proveedor de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos para mejorar su rendimiento. Debemos garantizar un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más justo, más transparente, equitativo y previsible. Si consolidamos ese sistema, los países productores de alimentos podremos hacer las inversiones necesarias para aumentar la producción y contribuir a paliar el hambre del mundo. Así como debemos garantizar la seguridad alimentaria, debemos acceder en condiciones de seguridad y previsibilidad a la energía. Argentina seguirá estando presente para contribuir a enfrentar ese gran desafío. Estamos incrementando la producción para proveer al mundo de energías limpias y de aquellas que, como el gas natural, permiten reducir las emisiones de carbono durante la transición. Contamos con la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Contamos con una gran reserva de litio y con el potencial para desarrollar la energía solar y eólica, así como el hidrógeno de bajas y nulas emisiones. Trabajamos para garantizar que este camino de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria y energética sea posible. Pero todo esfuerzo será vano si no transitamos ese camino en un marco de desarrollo económico y social más equitativo. Con esa convicción, desplegamos nuestras capacidades industriales y generamos valor agregado a lo largo de toda la cadena de producción. Debemos insertar en cada una de ellas a nuestros proveedores industriales, científicos y tecnológicos. La producción que convoca al trabajo digno es el camino que elegimos para desarrollarnos. Así como estamos obligados a buscar un desarrollo que llegue a todas y todos, la situación ambiental de nuestro planeta nos exige con urgencia una acción firme y decidida en favor de las generaciones futuras. Los problemas ecológicos necesitan del involucramiento de todos. Precisan una relación constructiva entre estados y sociedades, una asociación vital sin la cual el desarrollo sostenible se vuelve ilusorio. Cuestiones impostergables como el cambio climático, la biodiversidad y la contaminación por plásticos convocarán nuestros esfuerzos con la esperanza latina y el Caribe, ni África revistan en la primera línea de emisión de carbono. Las responsabilidades definitivamente deben ser diferenciadas y ello exige aliviar en la emergencia el esfuerzo de los que no fueron culpables. Señor Presidente, queremos seguir fortaleciendo la tradición argentina basada en los principios del derecho internacional humanitario, en el respeto irrestricto de la soberanía de los Estados, en la autodeterminación de los pueblos, en la perspectiva de género y en la cooperación. Desde la CELAC, ejerciendo la presidencia pro tempore, consolidamos los principios de colaboración y promovemos el pluralismo democrático,
fomentando la cooperación sur-sur y triangular. La Argentina tiene una activa presencia en las organizaciones de mantenimiento de la paz, instrumento esencial de la Organización de las Naciones Unidas. Seguiremos ese camino. Quiero llamar la atención por la utilización de medidas unilaterales de coerción. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, las únicas sanciones legítimas son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad para hacer cumplir sus decisiones en materia de mantenimiento de la paz y de la seguridad. En virtud de ello, Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen. Señor Presidente, quiero agradecer a todos los Estados miembros por haber confiado en la Argentina para ejercer la presidencia del Consejo de Derechos Humanos durante este año. Para nosotros, la defensa de los derechos humanos forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron a persistir y a luchar. Ellas nos marcaron el camino para que, con voluntad política y consenso social, pudiéramos llevar a cabo un proceso de erradicación de la impunidad único en el mundo, basado en la memoria, la verdad y la justicia. Con ese mismo espíritu, nuestro país ha ampliado los derechos ciudadanos, generando leyes y políticas públicas promotoras de la igualdad de las mujeres y diversidades desde un enfoque interseccional, intercultural y de derechos humanos. La igualdad social tan declamada reclama que todos podamos acceder a las ventajas que ofrece el presente. En la era digital que vivimos, consideramos que es prioritario universalizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y promover acciones que reduzcan las brechas de desigualdad que hoy se ven. La Organización de Naciones Unidas es el ámbito propicio para que la comunidad internacional encuentre los acuerdos necesarios que garanticen mantener un ciberespacio libre, abierto, estable, seguro y sobre todo pacífico, donde el anonimato no siembre el odio y la violencia. Señor Presidente, la Argentina condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Deben ser combatidos en el marco del Estado de Derecho y del pleno respeto al derecho internacional. Seguimos luchando contra la impunidad, investigando los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos. Queremos que los responsables de tan atroces ataques sean identificados, juzgados y eventualmente condenados. Una vez más, instamos a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. También instamos a la comunidad internacional a que nos acompañes en nuestra lucha, evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados, aun cuando gocen de inmunidad diplomática. Debemos recordar que sobre ellos pesan solicitudes de captura internacional y alertas rojas de Interpol. América Latina y el Caribe forman una región de paz. Trabajamos para que también sea más justa e igualitaria. Sabemos de la ventaja cooperativa formidable que tiene el Mercosur en particular y toda América Latina en general, en la producción de alimentos y en la provisión de energía de manera sostenible. Tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos. Si mejoramos la calidad de vida de nuestra gente mediante la creación de empleo genuino, podremos erradicar los bolsones de pobreza que hoy persisten en nuestras sociedades. Señor Presidente, quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. El pedido formulado a través de la Resolución 2065 del año 1965 se ha mantenido vigente y se ha renovado en múltiples ocasiones. El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. Más aún,
agravó la controversia por sus llamados a la explotación ilegal de los recursos naturales renovables y no renovables en el área. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional. Solicitamos al secretario general que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de ese mandato y que el Reino Unido se avenga a acatar el llamado de la comunidad internacional y ponga fin a esta anacrónica situación colonial. En este contexto, deseo reiterar la plena disposición de mi país de retornar a la mesa de negociaciones y buscar una solución que permita poner fin a esta prolongada disputa de soberanía. Señor presidente, vivimos en un mundo donde las injusticias y desigualdades se incrementan. Al mismo tiempo, crecen los riesgos para las democracias, se resquebraja la paz y se potencia la incertidumbre. Tenemos un deber ético impostergable. Es hora, es ahora. Debemos trabajar e implementar los acuerdos globales efectivos que erradiquen el hambre, que reduzcan de modo drástico las desigualdades, que aseguren la estabilidad democrática, la paz y la convivencia. La humanidad está en riesgo. Con humildad, la Argentina extiende un llamamiento a todos los países del mundo para construir un nuevo paradigma social que asegure la prosperidad con justicia social. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Argentine Republic for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, and to invite him to address the Assembly. Wielce Szanowny Panie Sekretarzu Generalny, Ekscelencjo, Szanowny Panie Przewodniczący, Ekscelencje, Wielce Szanowne Panie i Panowie, przywódcy państw, narodów i rządów, dostojni delegaci, wielce szanowni Państwo. Rok temu przemawiałem w tym miejscu jako prezydent 38-milionowego państwa. Dziś staję na tej mównicy świadom, że w moim kraju, w Polsce, według różnych danych mieszka w obecnej chwili ponad 40, a jak niektórzy mówią nawet 41 milionów ludzi. Te dodatkowe 2 czy wręcz 3 miliony to przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy, nasi sąsiedzi. Niektórzy są naszymi stałymi gośćmi, inni jeżdżą pomiędzy Polską a Ukrainą, ale jedno wśród wszystkich nich jest wspólne. Chronią się w naszym kraju przed wojną, przed śmiercią, przed niewolą w rosyjskiej okupacji po napaści Rosji na Ukrainę. Ta wojna, która trwa już 7 miesięcy, wojna wywołana rosyjską napaścią, to wojna, w której Rosja nie ogranicza się tylko do walki z ukraińską armią. Wojska rosyjskie zabijają cywilów, przymusowo ich przesiedlają na swoje terytorium. Rosja niszczy ukraińskie miasta, ukraińskie zabytki, szkoły, przedszkola i szpitale. Niszczy uprawy rolne, niszczy środowisko naturalne na Ukrainie. Niszczy dosłownie wszystko, czego nie może przejąć albo nie może zrabować. Grozi ostatnio nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, przede wszystkim Europie, spowodowaniem katastrofy nuklearnej
poprzez ataki i wywołanie awarii w elektrowniach atomowych, głównie w zaporowskiej elektrowni atomowej. Decyzję o rozpoczęciu tej strasznej wojny podjęli w Rosji ludzie motywowani sentymentami imperialnymi oraz kolonialną, nacjonalistyczną rosyjską pychą, wywyższającą własny naród i odmawiającą prawa do samostanowienia suwerennym sąsiadom. Udało im się opętać tą myślą naród jednego z państw założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naród, który miał szansę zaprotestować przeciwko szaleństwu swoich liderów. Niestety, tylko nieliczni wśród Rosjan, ci najbardziej odważni, stanęli przeciwko tej wojnie. Odważyli się stanąć po stronie uczciwości i sprawiedliwości. Szanowny Panie Sekretarzu Generalny, Szanowni Państwo, ta wojna rozpoczęta przez Rosję na Ukrainie, jak wszystkie inne konflikty, które toczą się dziś na świecie, musi być przegrana przez agresora, a tym agresorem w tym przypadku jest, powtórzę jeszcze raz, państwo rosyjskie. Więcej, agresor przegrał, bo nie zdołał ujarzmić wolnego narodu. Przegrał, bo nie złamał ducha narodu ukraińskiego. Przegrał, bo nie rozproszył ukraińskiej armii. Dziś ma przeciwko sobie nie tylko samo państwo ukraińskie, ale ma przeciwko sobie wielomilionowy naród, którego zdecydowana większość nie chce dziś żadnych negocjacji z agresorem, dopóki ten nie wycofa swoich wojsk z okupowanych terenów Ukrainy. Ma przeciwko sobie znaczną część narodów świata, które bardzo jasno wypowiedziały się również w przyjętych tutaj w Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucjach. Ma przeciwko sobie mój kraj, Polskę, na którą, mówię to tu i teraz, Ukraina zawsze może liczyć. Szanowni Państwo, byłem jednym z tych polityków, którzy jeszcze przed wojną wierzyli, że Ukraina skutecznie się obroni. Dziś jestem przekonany, że Ukraina zwycięży, że uchodźcy wrócą do swoich domów, że Ukraina będzie odbudowana, że jej międzynarodowo uznane granice zostaną przywrócone. Mój kraj, Polska, łącząc siły ze swoimi sojusznikami, zrobi wszystko, by tak się stało. Ale są też inne oblicza tej wojny. Ona ma skutki ekonomiczne w wielu obszarach. Jest to równoległa wojna Rosji przeciwko naszym wspólnym zasadom i wartościom, przeciwko całej ludzkości. O niej także chcę dziś mówić, bo widzę na sali wielu przedstawicieli znajomych państw z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, z których liderami rozmawiałem tuż przed wojną lub w jej trakcie. To nie jest tylko regionalny konflikt. Ta wojna Rosji przeciwko Ukrainie, to zarzewie światowego pożaru. Ta wojna dotknie i nasze, i wasze kraje, o ile już się tak nie stało. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jednym z najbardziej tragicznych skutków globalnych rosyjskiej agresji jest kryzys żywnościowy oraz widmo głodu, które zawisło nad znaczną częścią świata. Sam długo o tym rozmawiałem, odbywając nie tak dawno wizyty w krajach Afryki Zachodniej, w Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu. We wszystkich tych państwach rozmawiałem z przywódcami o bezpieczeństwie żywnościowym oraz potencjalnych skutkach jeszcze większego ograniczenia eksportu zbóż i nawozów z Ukrainy i Rosji. Także już wcześniej był to temat wielu spotkań moich i moich kolegów z Europy Środkowo-Wschodniej z liderami państw Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. Pamiętam też doskonale rozmowę z sekretarzem generalnym ONZ, panem Antonio Guterresem, późno w nocy w Rzeszowie, gdy udawał się na Ukrainę, by prowadzić rozmowy o kwestiach żywnościowych. Dziękuję za tamten zapał, za tamto zaangażowanie, za zdecydowanie i odwagę sekretarza generalnego, która była i jest tak bardzo potrzebna w tym trudnym czasie,
by godnie i skutecznie reprezentować międzynarodową społeczność zrzeszoną w tej największej na świecie organizacji. Panie i panowie, od samego początku inwazji Rosja świadomie oraz cynicznie niszczy zasiewy i maszyny rolne, a sama inwazja radykalnie zmniejszyła ukraińskie zbiory. Uzyskane przez nas dane mówią jasno. Rosja zajęła areały uprawne stanowiące 22% wszystkich gruntów rolnych na Ukrainie. 1/5 część ziemi, która jest spichlerzem wielu państw pozaeuropejskich, ziemi, na której uprawia się blisko 30% światowego potencjału zbóż ozimych, nagle w tym sezonie nie wydała plonów lub jej plony zostały zrabowane. Nie muszę mówić w tym gronie, że Ukraina to jeden z najważniejszych na świecie producentów żywności. To spichlerz nie tylko Europy, ale i świata. Wedle ostrożnych szacunków tylko w tym roku z powodu wojny ukraińskie zbiory będą mniejsze o 35%. Podkreślam, proszę Państwa, 35% mniejsze zbiory na Ukrainie. Ponad 1/3 spichlerza znacznej części świata została wyeliminowana przez rosyjską agresję. Kto na tym ucierpi? Ci najbardziej potrzebujący. Jest to broń gospodarcza, to broń żywnościowa, a zwłaszcza w Afrykę i Bliski Wschód. Jestem w polityce wystarczająco długo, aby nie mieć w tym względzie żadnych wątpliwości. To jest celowa polityka Rosji. Szacuje się, że z powodu wojny w Ukrainie liczba osób cierpiących chroniczny głód wzrośnie w tym roku na świecie o około 47 milionów osób. Znów, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Tam ta klęska głodu wywołanego przez Rosję na skutek napaści na Ukrainę będzie najbardziej widoczna. Ekscelencje, szanowni państwo, jako społeczność międzynarodowa jesteśmy zobligowani, aby nie dopuścić, by w XXI wieku ktokolwiek w sposób świadomy i cyniczny w imię realizacji swoich politycznych celów wprowadzał, tak jak Stalin w latach 30. XX wieku, sztuczny głód. W tym kontekście kluczowe pozostają umowy podpisane przez Rosję i Ukrainę z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych w Stambule 22 lipca bieżącego roku. Akty te mają na celu odblokowanie drogi morskiej dla eksportu milionów ton ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Pragnę jeszcze raz osobiście podkreślić znaczącą rolę sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych pana Antonio Guterresa w procesie negocjacyjnym zmierzającym do zawarcia tych umów. To wielki sukces Organizacji Narodów Zjednoczonych i sekretarza generalnego w tej ogromnie trudnej sytuacji. Obecnie wszyscy musimy stać na straży przestrzegania tych umów oraz dotrzymywania zobowiązań przez ich strony. Tym bardziej niepokoją mnie coraz częściej pojawiające się wypowiedzi strony rosyjskiej, które podważają zawarte porozumienia. Na najwyższe potępienie zasługują również akty takie jak rosyjski ostrzał portu morskiego w Odessie, do którego doszło niespełna 24 godziny od podpisania porozumień. Jako społeczność międzynarodowa musimy natychmiast reagować na takie incydenty kolejnymi sankcjami i kolejnymi pakietami pomocy dla broniącej się Ukrainy. Ze swej strony pragnę zapewnić, że Polska jako sąsiad Ukrainy razem z partnerami z Unii Europejskiej nieustannie angażuje się w działania mające ułatwić eksport ukraińskiego zboża także drogą lądową. Zrobimy wszystko, aby zboże to trafiło do potrzebujących, w szczególności w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i wszędzie tam, gdzie jest potrzebne, by ludzie mogli przetrwać. Szanowni Państwo, dostojni delegaci, w obliczu bezprawnych działań Rosji powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Powinniśmy pamiętać o zapisach prawa międzynarodowego oraz możliwości pociągania do odpowiedzialności oprawców. Istnieje szereg międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony zasobów żywnościowych i środowiska naturalnego podczas konfliktów. Można tu przywołać m.in. artykuł 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w
którym uznano podstawowe prawo każdego człowieka do wolności od głodu, a państwa zobowiązały się do sprawiedliwego podziału światowych zasobów żywności. Ponadto protokół 1 do konwencji genewskich dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 1977 roku w artykule 54 zabrania m.in. atakowania, niszczenia, zabierania lub czynienia nieużytecznymi dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej, takich jak środki żywnościowe i strefy rolnicze. Z kolei artykuł 55 tego protokołu zobowiązuje państwa do ochrony środowiska naturalnego przed szkodami podczas działań wojennych. To, że Rosja świadomie niszcząc rolnictwo Ukrainy łamie prawo międzynarodowe, nie jest chyba tutaj dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Ale czy w obliczu barbarzyńskiej wojny regulacje prawno-międzynarodowe stanowią dostateczną odpowiedź na ogrom szkód w środowisku naturalnym i w światowych zasobach żywnościowych? Mam co do tego poważne wątpliwości. Właśnie w tym kontekście dostrzegam potrzebę wypracowania mechanizmów penalizujących, które w przyszłości umożliwią postawienie przed obliczem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za łamanie prawa międzynarodowego. Ktoś, kto świadomie niszczy uprawy w spichlerzu świata, musi wiedzieć, że będzie za to ścigany karnie do końca swojego życia. Chciałbym z tego miejsca poprzeć wszelkie już istniejące oraz nowe inicjatywy, dzięki którym ci, którzy pozbawiają miliony ludzi prawa do żywności oraz niszczą środowisko naturalne, nie będą więcej bezkarni. Polska chce aktywnie uczestniczyć w ich pracach. Szanowni Państwo, dostojni delegaci. Rosyjska napaść na Ukrainę jest de facto agresją przeciwko całemu światu, a każda agresja wymaga wielowymiarowej odpowiedzi międzynarodowej z determinacją i bez wahania. Konieczne jest zintensyfikowanie nacisków na Rosję i jej wspólnika, czyli reżim Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Celowość współpracy z tymi rządami powinna zostać poddana głębokiej refleksji, także przez organizacje międzynarodowe. Nie ma już miejsca na business as usual z Rosją. Czasy business as usual definitywnie skończyły się. Zakończyła je Rosja przez swoją bestialską agresję na Ukrainę, przez złamanie zasad prawa międzynarodowego, przez brak poszanowania dla człowieka i dla życia ludzkiego. Mówię to jako człowiek, który 23 lutego był w Kijowie na Ukrainie i który potem od początku wojny, zaraz po napaści rosyjskiej, był 3 razy na Ukrainie, który był i widział zniszczoną Borodziankę pod Kijowem, który był i widział zburzone domy w Irpieniu, który był i widział cierpienie ludności cywilnej na Ukrainie, który był i widział skutki rosyjskiej brutalnej napaści, krew zaschniętą na asfalcie, tam gdzie rosyjscy żołnierze strzelali do rodzin w samochodach osobowych uciekających przed wojną. Trudno sobie to wyobrazić, ale szanowni delegaci, widziałem to na własne oczy. Widziałem ogrom tego bestialstwa i wiem, co oznacza rosyjska agresja na Ukrainie i co oznacza, kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o rosyjskiej brutalności i o śmierci tysięcy Ukraińców zamordowanych przez Rosjan. I mówię to dziś tutaj przed Państwem w czasie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako przywódca państwa, którego granicę od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przekroczyło blisko 6 milionów ukraińskich uchodźców. Nasze dzieci chodzą dziś do szkół razem z dziećmi ukraińskich obywateli, tych, którzy przybyli do nas uciekając, chroniąc swoje życie. Nasi obywatele przyjęli setki tysięcy uchodźców do własnych domów. Tak, może wielu z Państwa trudno w to uwierzyć, ale mimo tego, że przybyło do naszego kraju 6 milionów uchodźców z Ukrainy i jak szacujemy około 2 milionów przebywa w Polsce w tej chwili, nie musieliśmy budować żadnego obozu dla uchodźców.
Nie było takiej konieczności. Nikt nie mieszka w Polsce w namiotach. Wszyscy znaleźli godne schronienie w godnych warunkach, w domach i w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach, w hotelach, w akademikach, w innych miejscach tymczasowego przebywania. Nie ma u nas pól namiotowych, w których mieszkaliby ludzie, chroniąc się przed wojną. Każdy znalazł godne warunki akomodacji. Każdy Polak i każda Polka wie, jak wygląda sytuacja na Ukrainie. Każdy Polak i każda Polka ma w pamięci swojej rodziny zapisane, co oznacza rosyjska okupacja, co oznacza napaść rosyjska na państwo, co oznacza rosyjski terror, bo polskie rodziny ten terror przeżyły po II wojnie światowej, kiedy Rosjanie zajęli Polskę i kiedy Polska znalazła się za żelazną kurtyną, a patrioci próbowali zrzucić rosyjskie jarzmo i walczyli, i wielu ludzi zostało wtrąconych do więzień, zamordowanych. W 1939 roku, zaraz po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, krajem, który razem z hitlerowskimi Niemcami, z nazistowskim państwem napadło na Rzeczpospolitą i zniszczyło mój kraj, była właśnie Rosja sowiecka. Na mocy porozumienia między Hitlerem a Stalinem, które zostało zawarte 23 sierpnia 1939 roku. Rosja sowiecka zajęła połowę mojego kraju i blisko 2 miliony ludzi zostało wtedy wywiezionych na Daleki Wschód, na głęboką Syberię. 22 000 polskich oficerów i funkcjonariuszy policji zostało brutalnie zamordowanych przez Sowietów, zostało rozstrzelanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Twerze. My wiemy, co znaczy rosyjski terror i rosyjska okupacja. Dlatego Polacy pojechali pomagać ukraińskim uchodźcom, nie pytając o nic. I rząd, ani ja, prezydent Rzeczypospolitej, nie musieliśmy ich do tego wzywać ani apelować. Ludzie spontanicznie pojechali na granicę po to, żeby pomagać i żeby przyjąć uciekających Ukraińców, uciekających przed rosyjską agresją, przyjąć ich do swoich domów. To jest nasza rzeczywistość. Rzeczywistość Europy Centralnej. Panie Przewodniczący, wielce dostojni członkowie delegacji, nie wolno nam zapominać o cierpiących. Pamiętajmy, że pół roku rosyjskiej agresji na Ukrainie przyniosło największy kryzys humanitarny w Europie od czasów II wojny światowej. Apeluję o zwiększenie pomocy dla ukraińskiej ludności cywilnej, której potrzeby humanitarne są znacznie większe niż obecnie przekazywane środki. Zbliża się zima, która z powodu wojny i cen energii będzie najcięższą zimą od lat. Jako ludzkość nie mamy prawa odwracać się od najbardziej potrzebujących. Nie wolno społeczności międzynarodowej okazywać zmęczenia tą wojną. Musimy pomagać, musimy wspierać. Powinniśmy wspólnie pracować nad takim programem działań w sferze rozwoju gospodarczego i społecznego, by dać ludziom nadzieję, że świat może być lepszy i bardziej solidarny, mimo że dziś jest tak poraniony przez wojny, skutki pandemii i katastrofy naturalne. Polska chce taki program współtworzyć także tutaj, na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, choćby w ramach prac Rady Gospodarczej i Społecznej. Szanowni Państwo, jestem jeszcze winien kilka słów prawdy liderom bogatej północy, czy jak kto woli Zachodu, także Zachodu Europy. To bardzo dobrze, że stanęliśmy na wysokości zadania, że stanęliśmy na wysokości zadania w sprawie Ukrainy, że zachowaliśmy jedność i poparliśmy ofiarę, a nie agresora, że dzisiaj Europa Zachodnia wyraźnie umie odróżnić od tego, kto kogo zaatakował, kto kogo napadł, że Rosja jest agresorem, a Ukraina cierpi. To dobrze, że to rozróżnienie jest jasne i klarowne. Ale nie popadajmy w samozachwyt. Niedawna wizyta w Afryce uświadomiła mi jeszcze bardziej coś, o czym wcześniej sam myślałem. Czy tak samo zdecydowani byliśmy w czasie tragedii Syrii, Libii czy Jemenu? Czy w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie przeszliśmy do porządku dziennego nad tragedią Demokratycznej Republiki Konga, nad wojnami w rogu Afryki? Czy potępiając inwazję na Ukrainę jednakową wagę przywiązujemy do zwalczania najemników destabilizujących Sahel i grożących wielu państwom Afryki? Moim zdaniem lekcją tej wojny jest to, że jeżeli narody zjednoczone mają być naprawdę zjednoczone, to każda reakcja na łamanie prawa międzynarodowego powinna być identyczna, zdecydowana
i pryncypialna, bo świat jest systemem naczyń połączonych. Dziś ofiarą jest Ukraina, ale jeżeli rosyjski imperializm wygra, jutro może być nią dowolne państwo świata. Ktoś inny będzie komuś innemu niszczył pola, wypędzał ludność cywilną z jej domów i mordował. Nie wolno nam na to pozwolić. Stanowisko Polski w obliczu każdej wojny jest klarowne i jasne. Żądamy bezwzględnego poszanowania międzynarodowo uznanych granic państwowych. Nienaruszalność tych granic stanowi fundamentalny element światowego porządku i w każdym przypadku warunek pokoju. Dziś ofiarą jest Ukraina. Jutro może nią być ktokolwiek z nas, jeżeli nie będziemy przestrzegali tych żelaznych reguł, jeżeli nie będziemy bezwzględnie egzekwowali przestrzegania prawa międzynarodowego. Nie ukrywajmy, Rosja winna jest Ukrainie reparacje wojenne, które będzie musiała zapłacić. Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia. Dotyczy to każdego kraju plądrującego inny kraj. Dotyczy to dzisiejszych czasów, ale dotyczy to też niezałatwionych spraw z przeszłości. Mówię to jako polski prezydent Polski, która została tak straszliwie doświadczona II wojną światową, która była w ogromnej części zburzona, która straciła 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej. Szanowni Państwo, dlatego Polska nie zaprzestanie działań zmierzających do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego, zarówno na poziomie państwowym, jak i indywidualnym. Ta wojna musi zostać załatwiona w taki sposób, że agresor zapłaci za wyrządzone straty, za wyrządzone szkody. Zapłaci za każdego zamordowanego człowieka na Ukrainie. Zapłaci za każdy zburzony dom, za każdą zniszczoną szkołę, fabrykę i szpital. To konieczne. Wykorzystajmy wszystkie nasze kompetencje i możliwości, aby winni zostali osądzeni i ukarani. Już teraz współpracujemy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w celu znalezienia najskuteczniejszych sposobów identyfikacji i ścigania sprawców. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wolny świat już niejednokrotnie w swoich dziejach stawał w obliczu wojen zaborczych wywołanych przez wrogów wolności, owładniętych chorymi ambicjami lub chęcią totalnej dominacji. Od ludobójców z najbardziej zamierzchłych czasów, aż do Adolfa Hitlera, Józefa Stalina i Pol Pota. Istota tych wojen nie zmieniła się w żaden sposób. Zaczyna się zawsze od kultu siły, od wiary w swoją wyższość rasową, klasową albo ideologiczną nad innym człowiekiem. Czy to innej narodowości, z innego kraju, czy też czasem i z własnego narodu i z własnego państwa. Przeciwko agresorowi i ludobójcy zawsze stawał jednak człowiek, wolny człowiek. Agresja budzi w ludziach worę oporu, odwagę, męstwo, solidarność i pragnienie wsparcia dla ofiar niesprawiedliwości. Dzięki temu istniejemy jako ludzkość. Myślę, że wynika to z czegoś więcej niż tylko z surowych praw polityki, a wolność na męstwie. Człowiek i naród jest w stanie zapłacić za wolność każdą cenę i walczyć o nią do samego końca. Człowiek buntował się przeciwko niewolnictwu, kolonializmowi, opresji, buntował się, bo taka jest jego natura i takie jest jego prawo. Przyrodzone prawo każdego człowieka do wolności i poszanowania jego ludzkiej godności. Ukraina od miesięcy daje nam dowody wręcz niewiarygodnego męstwa. Dlatego też kończąc, wzywam z tego miejsca wszystkich Państwa, nie bądźmy obojętni wobec heroizmu i pełnej determinacji walki o wolność. Nie bądźmy też nigdy więcej obojętni wobec żadnego narodu, który broni się przed tyranią i pogardą dla człowieka, bo zawsze broni przed nimi całej ludzkości. Wizja świata, w którym wygrywa wyłącznie naga i brutalna siła, jest nie tylko błędem. Przekonany, że i tym razem nie jest inaczej. I mówię to na forum organizacji, która powstała po największej z takich pożóg, po II wojnie światowej. Nie darmo w 1945 roku przywódcy naszych państw
członków założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych deklarowali budowę świata opartego na dialogu oraz przeciwnego stosowaniu nagiej i brutalnej siły. Nie zapominajmy o tym dziedzictwie i nie pozwólmy, by w przyszłości wydarzyły się tragedie podobne do tych, jakich doświadczyliśmy, jakich świat doświadczył w XX wieku. Dziękuję. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Poland for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. Alejandro Zamamete Faya, President of the Republic of Guatemala. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Alejandro Zamamete Faya, the President of the Republic of Guatemala, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente, lo felicito por su destacado liderazgo y el importante tema elegido para esta sesión, el cual nos invita a la reflexión en un momento crítico de la historia para abordar las diferentes crisis que alteran la coexistencia pacífica de la humanidad. Hemos llegado a pensar que las guerras concluían con la Sociedad de las Naciones, que dio pie a la Organización de las Naciones Unidas, que la paz iba a ser para siempre, que los logros por las conquistas sociales que tanto le han costado a la humanidad iban a ser para siempre. Pero a lo largo de los años hemos despertado de ese sueño para encontrarnos en un mundo dividido, un mundo contaminado, en un mundo en contradicción. Hoy deberíamos reunirnos para buscar soluciones, a no cesar en encontrarlas, a levantar la voz una vez más, a discutir y a debatir una vez más, pero esta vez no puede ser una vez más. Esta vez debemos mirar a nuestro alrededor y dar decididamente un paso al frente. Es ahora o nunca. Con la misma voluntad que asumimos los retos que nos presentó la pandemia del COVID-19 hace ya más de 2 años, con ese mismo ímpetu hemos trabajado para sobreponernos de sus efectos y de las consecuencias de otros eventos mundiales que han evidenciado cuán interdependientes somos los seres humanos. La amenaza del COVID-19 se mantiene, pero no con las dimensiones de la etapa crítica de la pandemia, cuando muchos países enfrentamos serios problemas al carecer de un acceso equitativo al mercado mundial de las vacunas. Decenas de miles de vidas pudieron haberse salvado. Sin embargo, en muchos casos el acaparamiento de estas fue una realidad. El COVID-19 nos demostró que hay situaciones y amenazas que no reconocen fronteras ni categorías, que todos los estados del mundo somos vulnerables y que no estamos preparados para enfrentarlo global, pero sobre todo solidariamente. Sin embargo, es oportuno recalcar que se puede salir avante si nos unimos. Encontrar un balance entre la salud de las personas y de la economía en medio de la pandemia, procurando siempre el bien común, ha sido uno de los grandes retos que hemos asumido. Irlo superando nos ha permitido obtener muy buenos resultados. El gobierno ha tomado acciones mediante una política fiscal contracíclica y una política monetaria crediticia prudente que contribuyeron a la pronta recuperación de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8% en el año 2021. Este crecimiento ha sido corroborado y resaltado por las 3 principales calificadoras de riesgo y de otros organismos internacionales. También nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático, que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos, según las cifras de la CEPAL. Estos han superado los daños en mi país desde 1998 por más de 6.000 millones de dólares. Al igual que el año pasado, Guatemala y el resto de Centroamérica y el Caribe queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región.
Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y de años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado. En Guatemala hemos realizado esfuerzos para rehabilitar los servicios básicos, reconstruir la infraestructura pública y recuperar la producción agropecuaria. Hemos atendido a comunidades completas. Mi país es megadiverso, uno de los 20 países que resguardan más del 70% de la diversidad biológica del planeta y constantemente enfrenta las amenazas que ponen en peligro el patrimonio natural, no solo de Guatemala, sino de la humanidad. En mi gobierno le hemos dado un nuevo impulso a las concesiones forestales en el departamento del norte del Petén. En enero del año 2020 había un total de 250.000 hectáreas concesionadas, principales pulmones del continente y del mundo. A la renovación de estas concesiones forestales. Nosotros en apenas 2 años y medio las hemos duplicado, alcanzando prácticamente 550.000 hectáreas, con las que además se benefician miles de familias, quienes no permiten depredar, sino al contrario, la protegen incluso contra los incendios y que mediante planes forestales adecuados viven de ella. El modelo de concesiones forestales a cargo de las comunidades realmente funciona. Permite el desarrollo económico local y es una barrera ante el impacto del cambio climático, algo que ha sido reconocido por naciones e importantes grupos protectores de la naturaleza. De igual manera, se han implementado un seguro agrícola para apoyar a los pequeños productores que por sequía o por inundaciones debido al cambio climático están en peligro de perder todo y verse en la necesidad de emigrar al perderlo. Con este seguro recuperan lo invertido y pueden seguir adelante con sus cosechas. Ya se han alcanzado a más de 50.000 agricultores y nos faltan miles más. Con miras a cumplir nuestros compromisos en materia de mitigación del cambio climático, impulsamos la formulación de una política nacional de descarbonización, actualizamos nuestra contribución nacionalmente determinada y estamos impulsando importantes estrategias que en el mediano plazo permitirán reducir el impacto de las emisiones provenientes de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Prueba de ello es la reciente aprobación a instancias del organismo ejecutivo de una ley de incentivos a la movilidad eléctrica que promueve el uso y comercialización de vehículos eléctricos, energía más limpia. Guatemala sigue en la línea de cumplir con su política energética. Prevemos que para el año 2032 habremos superado el 80% de la energía eléctrica de Guatemala producida a partir de fuentes renovables. Cabe mencionar que ahora se suma la creciente crisis de inseguridad alimentaria y nutricional que nos deja más hambruna y más vidas que lamentar ante la indolencia de los países que tienen más frente a los países que tienen poco o que tienen nada. Señor presidente, el proceso migratorio irregular es un fenómeno multicausal. Las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios. El factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas. Nuestro gobierno ha trabajado en soluciones estructurales, no coyunturales, que viendo hacia el futuro es lo único que podrá permitir que la migración irregular se detenga. Para ello, hemos impulsado un paquete de leyes que estimula la inversión con la certeza jurídica necesaria, que permite la generación de empleo para la atención de las necesidades básicas de la población, así como una ley que impulsa la vivienda de interés social. Es importante recalcar que solo este esfuerzo, un esfuerzo integral, permitirá que las personas no tengan que viajar de manera irregular, poniendo en riesgo su vida y su escaso patrimonio. El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un tema de seguridad nacional y transnacional. En Guatemala hemos detenido flujos masivos irregulares de migrantes, más conocidos como caravanas, provenientes de otros países regionales y extrarregionales, siempre respetando y velando porque se cumplan con los derechos humanos. Y a iniciativa del Ejecutivo se aprobó la ley contra el tráfico ilícito de migrantes, conocida como la ley del coyotaje, que es un delito transnacional, por lo que nuevamente hago un llamado a nivel regional y en especial a los gobiernos del área que somos origen, tránsito o destino, para que trabajemos juntos y contemos con un enfoque homologado de la migración irregular y de la legislación necesaria. Señor presidente, señores representantes, estamos ante un momento decisivo y con un enfoque homologado podremos dar soluciones transformadoras a los retos interconectados. Entre estos está vinculado a la seguridad regional y transnacional.
Continuamos con la lucha frontal contra el narcotráfico y hago un llamado a los países consumidores, quienes a su vez son los que más lavan el dinero, tal y como lo dije en mi discurso el año pasado. Mientras no se debiliten las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a este crimen, producto del consumo de las drogas, seguirá siendo una amenaza al futuro de países como los nuestros. Señor presidente, la soberanía de los estados es fundamental en las relaciones bilaterales y multilaterales. No importa lo grandes o pequeños que sean los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso y recordemos que ningún país, organización o entidad multilateral puede ni debe intervenir en los asuntos internos de otros países, pero no siempre es así. Señor presidente, a nivel global se nos presentan nuevas crisis y muchas de ellas, lamentablemente, son causadas por la misma voluntad humana, por un irrespeto a la soberanía de los estados. Esta organización debe ser más activa en preservar la posibilidad de una tercera confrontación de grandes proporciones. No obstante, las Naciones Unidas, como guardiana del derecho internacional y centro de diálogo para el mantenimiento de la paz y la seguridad entre los estados, no podrá resolver los problemas mundiales si no existe el compromiso de nosotros, los representantes de los estados, para respetar el derecho internacional y resolver nuestras diferencias de manera pacífica, con base al diálogo y la negociación, respetando la soberanía de cada estado. Estamos ante niveles preocupantes de odios añejos, evidentes rechazos discriminatorios a nacionalidades, a migrantes, a refugiados y a otros hechos como nunca habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, somos testigos de escenarios del uso de la fuerza y la violencia de un Estado contra el otro, confrontaciones ideológicas, nacionalistas, imposición de visiones autoritarias con evidente rechazo a la democracia como sistema, violaciones masivas a los derechos humanos. En este sentido, Guatemala insiste en el tema y se suma al clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel. No podemos permitir que continúe el conflicto en Ucrania. Yo fui a Ucrania y me consta, ese conflicto debe parar ya. No debemos permitir que esta situación se repita en ningún país. Como presidente de Guatemala, he sido el único gobernante que ha visitado Ucrania en este conflicto. Vi los horrores de la guerra y me solidarizo y manifiesto abiertamente en contra de la guerra, ahí o en cualquier parte del mundo. Durante la visita oficial pudimos constatar en el terreno la precaria situación de las familias del país agredido, cuya población civil indefensa padece los embates de una fuerza militar, incluidos constantes bombardeos. Pero la paz no es la ausencia de la guerra. Una renovada organización de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Unidos, está llamada a generar condiciones en el mundo que permitan el desarrollo integral y el bienestar de las poblaciones. Tal y como lo dije en mi discurso en la ciudad de Kiev recientemente, quiero referirme y pongamos atención a lo que dice la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Esta organización fue hecha para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero sobre todo de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Y con tales finalidades, dice la Carta, a practicar la tolerancia, a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ante el actual panorama mundial, se requiere de forma urgente que recordemos esos principios y finalidades que dieron origen a esta organización y que permitan la transformación de este organismo a fin de contar con más herramientas y recursos para superar los retos globales. Cambios profundos en el Consejo de Seguridad son urgentes, de manera que aseguren al mundo el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la libre determinación de los pueblos, pero sobre todo que nos garanticen la paz. Guatemala, como país de vocación pacifista, reitera su solicitud para que el Consejo de Seguridad
honre su responsabilidad sin sesgos ideológicos, pero sobre todo que no haya países que puedan vetar resoluciones, sino se busque la auténtica preservación de la paz. Señor presidente, no se puede postergar el proyecto de cambio. Deben modificarse las bases de la ONU para que cuente con los mecanismos que le permitan responder a los principales desafíos de la humanidad, tan necesitada de paz y de desarrollo. Guatemala convoca a los estados a avanzar rápidamente en una propuesta a cargo de expertos de países que definan las reformas a la ONU para que retome el camino perdido tras su fundación en 1945. La Carta Constitutiva, surgida al finalizar la Segunda Guerra Mundial y enmendada en 3 diferentes ocasiones, requiere de nuevos enfoques acordes con los tiempos que corren, difíciles, pero llenos también de oportunidades. La Organización de las Naciones Unidas debe asegurarse los medios con el propósito de reformar compromisos originales que van desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, incluyendo las armas nucleares y químicas de destrucción masiva. En tanto se proponen reformas a la ONU y al Consejo de Seguridad, Guatemala exhorta a que las naciones respeten la Carta Constitutiva del máximo organismo mundial. Además de la iniciativa de las reformas a la ONU, apoyada por la mayoría de los países pacifistas y democráticos, se impone asumir medidas para lograr cambios drásticos en instituciones claves del multilateralismo, dejando de un lado ideologías que nos dividen y hacer frente a los retos interconectados que afronta la población mundial. El hambre y la pobreza no tienen ideología. Debemos enfocarnos en el desarrollo integral y dar soluciones transformadoras a los grandes retos. Guatemala, uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, ha demostrado su apoyo y está listo a colaborar con espíritu abierto en los esfuerzos por la transformación de este organismo y el multilateralismo relacionado con el baluarte de la cooperación internacional para que incluyan dentro de estas reformas el derecho de Taiwán de pertenecer a esta organización y ser reconocida como nación porque se le ha negado por uno de los países permanentes en el Consejo de Seguridad. Señor presidente, quiero manifestar enfáticamente que la paz es posible y el compromiso y el mantenimiento de ella y la seguridad internacional se puede alcanzar, pero debemos cambiar intencionalmente nuestras decisiones y como líderes determinemos el rumbo y el futuro de nuestras sociedades. Busquemos la coexistencia pacífica entre los pueblos y las naciones. Apartemos las diferencias étnicas, culturales, sociales o religiosas y enfoquémonos en lo que nos une. Seamos tolerantes y respetemos las distintas formas de pensamiento. Guatemala es un país pacífico. Priorizamos el respeto y la observancia de los derechos humanos, del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Hoy, ante esta asamblea, refrendo nuevamente el firme compromiso de mi país para servir continuamente en el mantenimiento de la paz del mundo. Quiero reiterar que Guatemala, como un país democrático, está comprometido a resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Aspiramos a tener una relación privilegiada con Belice para la solución pacífica de los problemas comunes por medio del diálogo, construyendo mecanismos diplomáticos con base a la confianza mutua para llevar prosperidad, tranquilidad y esperanza a nuestras poblaciones. Guatemala comparte los mismos intereses y retos con sus hermanos caribeños, con quienes nos unimos en una sola voz para luchar contra el cambio climático y sus efectos. Es tiempo de ver más allá y recordar los horrores de las 2 grandes guerras que tanto dolor causaron al mundo. Por lo que más quieran, es ahora o nunca. No más guerras fratricidas, no más conflictos innecesarios e injustificados, no más muertes, es ahora o nunca. Por lo que más quieran, apostemos por la paz, apostemos por el diálogo, apostemos por resolver los problemas como lo hacemos los hermanos. Es ahora o nunca. Apostemos por la paz, las futuras generaciones y la preservación de la raza humana nos lo agradecerán. Preocupémonos en las auténticas batallas
combatir el hambre, la desnutrición, enfrentar el cambio climático y tantos otros que afectan a la raza humana, y en lugar de levantar las armas, emprendamos las acciones para hacer del mundo un lugar mejor para vivir en paz, progreso, desarrollo y convivencia pacífica entre los seres humanos y la naturaleza. En estos tiempos oscuros y difíciles, elevo mi oración para que Dios bendiga al mundo, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Guatemala for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Felix Antoine Chilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Felix Antoine Chilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, to invite him to address the General Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. À l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de concertation, plus de coopération et plus de solidarité entre les États et les nations. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constituent le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations unies. Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale. À ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique. En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent. Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique, où il a allumé le feu à plusieurs endroits et notre continent en paye un lourd tribut.
Au Sahel, à l'est, à l'ouest, au centre et au sud de ce continent, les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes et déstabilisent des États au nom de l'intégrisme religieux. Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile. Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme, est membre de la coalition globale contre l'État islamique, interpelle les Nations unies et les exhorte à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations de cette coalition et de celles du processus d'Aqaba. Les déclarations d'intention et les proclamations de foi sans action collective vigoureuse sur le terrain ne suffiront jamais pour éradiquer le terrorisme. Au cœur de l'Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants, notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe, nécessaires à l'alimentation des populations ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs. Il est impératif que les Nations unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier, et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique, qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies.
Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation
du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda,
convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, la COP, et la transition énergétique. Il est temps, d'une part, de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pollueurs et d'autre part, de compenser au nom de la justice climatique les efforts fournis par les pays moins pollueurs, dont ceux de l'Afrique, pour préserver l'environnement dans l'intérêt de toute notre planète. Quant à la transition énergétique, l'Afrique regorge suffisamment de sources d'énergie renouvelables et de matières premières susceptibles de contribuer à la mobilisation des alternatives crédibles à la double crise énergétique et écologique. De ce point de vue, il est important de relever que la République démocratique du Congo compte parmi les principaux producteurs de minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique, le lithium, le nickel ainsi que le manganèse. Mon pays s'est fixé comme objectif de produire proprement les 10 minerais à cette fin. C'est dans cette perspective que la République de Zambie et la République démocratique du Congo ont signé le 29 avril de cette année un accord
relatif à la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur de batteries électriques et des énergies propres. Il va sans dire, au vu de l'importance des investissements que requiert la réalisation d'un tel projet, que l'implication des partenaires est particulièrement indispensable, notamment en termes d'apport en capitaux et en technologies adaptées. En outre, afin de soutenir le programme de transformation verte des économies sur le continent africain et de rencontrer la demande d'énergie croissante dans le monde, mon pays a pris l'option de valoriser son immense potentiel en matière d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, le solaire, la géothermie et l'exploitation de ces gisements gaziers. De ce fait, la République démocratique du Congo se présente comme un atout à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine à travers la mise en œuvre du projet Grand Inga, lequel pourrait également s'avérer bénéfique pour une partie de l'Europe et du Moyen-Orient. C'est dans cette perspective qu'elle est heureuse d'abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties sur le climat, la pré-COP 27, qui se tiendront à Kinshasa le mois prochain. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît aux pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leur contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter, dans le respect des normes environnementales, les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Des stratégies et mesures adéquates ont été adoptées et prises pour éviter des impacts négatifs sur l'environnement. Elle prévoit, à l'instar d'autres pays d'Afrique et d'Europe qui ont relevé ce défi, l'exercice de contrôles gouvernementaux efficaces. Il est question pour la République démocratique du Congo d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux en préservant ses forêts et en continuant de demeurer le pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mon pays reste ouvert à la coopération avec tout partenaire disposé à l'aider à l'atteindre ses objectifs. Sur le plan économique, le pari à gagner est celui de donner les chances de redressement aux économies des pays affaiblis par les effets collatéraux des changements climatiques et du coronavirus, afin de promouvoir une croissance économique mondiale équilibrée et de stopper l'aggravation de la pauvreté dans les pays en développement. Nous ne pouvons pas relever ce défi sans des efforts internes de bonne gouvernance au niveau national, ni investissement productif des richesses, ni transfert réel des ressources financières suffisantes à ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi la République démocratique du Congo plaide pour la concrétisation de la proposition de cession par les pays riches d'un pourcentage de leurs droits de tirage spéciaux, les DTS,
au Fonds monétaire international aux pays les moins nantis, faite par la conférence de Paris sur la relance des économies post-Covid-19 du mois de mai 2021 et appuyée par un engagement ferme du sommet du G20 d'octobre de la même année à Rome. En tout cas, toute facilité d'accès aux ressources additionnelles en faveur des pays éprouvés par les changements climatiques et la Covid-19 sera la bienvenue. De même, l'allègement du fardeau de la dette des pays à faible revenu devra demeurer une préoccupation permanente qu'il convient d'intégrer dans une approche globale de solidarité internationale. Pour sa part, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile par suite des effets pervers de la pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo a enregistré des progrès remarquables en termes de croissance économique. Le rythme de création de richesses s'est accéléré en 2021 grâce particulièrement au dynamisme du secteur minier dont la croissance de la production est passée de 1% en 2019 à 10,1% en 2021 par suite de la bonne tenue des cours du cuivre et du cobalt sur le marché international. Le taux d'inflation et celui de change du franc congolais sont restés relativement stables. Aussi, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a-t-il conclu favorablement la deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Le Fonds monétaire international a exprimé son satisfecit sur les politiques macroéconomiques prudentes adoptées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous poursuivrons inlassablement ces politiques et l'effort d'amélioration du climat des affaires en cours pour promouvoir les investissements privés et les activités économiques en général. Monsieur le Président, la solidarité et la justice dans les relations entre les nations ont toujours été des facteurs de paix et de sécurité mutuelle car elles rapprochent les hommes et créent des liens d'interdépendance entre eux. À cet effet, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif sont des digues puissantes contre les conflits sociaux et les tensions entre les peuples. C'est pourquoi la République démocratique du Congo se félicite de l'action collective menée par la communauté internationale contre la Covid-19 et salue l'initiative des États-Unis d'Amérique, New Feed the Future, pour financer l'agriculture afin de combattre la faim et l'insécurité alimentaire en Afrique par suite de la crise russo-ukrainienne et dont la République démocratique du Congo, mon pays, est parmi les pays africains bénéficiaires, pour ne citer que ces cas les plus actuels. Mon pays appelle à de telles actions et initiatives et non seulement contribue à résoudre les problèmes de survie au quotidien et à créer des emplois accessibles au plus grand nombre, mais aussi distribue des revenus et du pouvoir d'achat à la base. En revanche, au nom de la solidarité et de la justice internationale, nous nous posons des questions sur le maintien des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, des sanctions qui, de plus, datent de l'époque du défunt président Robert Mugabe. Pourquoi notre organisation est-elle si silencieuse et si indifférente à cette injustice à la limite du crime contre un peuple innocent? En ma qualité de président en exercice de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC, je lance un appel pressant aux Nations unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Monsieur le Président, dans ce monde multipolaire, aucun pays, aussi puissant et riche soit-il, ne peut prétendre affronter seul
les défis que je viens d'exposer ci-dessus et encore moins les relever dans l'intérêt de tous. L'importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l'ampleur de la tâche exigent une approche multilatérale équitable qui intègre les intérêts d'un chacun et mutualise les énergies de tous dans le respect réciproque. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continue à penser qu'il est indispensable de mieux structurer le multilatéralisme et de l'enrichir dans l'égalité de traitement et de toutes les parties prenantes afin de créer des espaces de dialogue et de coopération dont nous avons besoin pour assurer la paix et la sécurité internationale. C'est cela, l'Organisation des Nations Unies que nous voulons. Pour ce faire, il nous faut accorder le bénéfice de l'urgence à la réforme de l'ONU qui semble actuellement marquer le pas. Dans ce cadre, je me fais le devoir d'insister sur la nécessité de satisfaire la revendication légitime et juste de l'Afrique d'être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et par 2 autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. C'est une question de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Nous, Africains, y tenons fermement. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour terminer, permettez-moi de dire un mot sur la parité homme-femme. À ce propos, il y a lieu d'insister sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours, tant au niveau international qu'à celui des États, pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que, d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et, d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. C'est pourquoi, lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai initié une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale sous le thème de Conférence des hommes sur la masculinité positive. De ce rendez-vous historique tenu à Kinshasa en 2021, il est sorti une déclaration de l'Union africaine contenant l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et apporter des réponses appropriées à cette problématique. Cette déclaration constitue une véritable charte de l'Union africaine pour la femme que je m'attelle à matérialiser en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris de promouvoir davantage la Congolaise qui occupe aujourd'hui de plus en plus l'avant-plan de la gestion des affaires publiques au sein des institutions politiques, judiciaires et administratives de mon pays. Cette politique volontariste devra permettre dans l'avenir un changement radical, non seulement de perception de la femme et de son rôle dans la société, mais aussi dans la prise en charge par la femme elle-même de son destin. En effet,
La parité n'est pas un cadeau fait à la femme, mais une responsabilité qu'elle doit assumer. Je souhaite plein succès aux travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de la República Democrática del Congo la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, jefe de Estado de la República Centroafricana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a Naciones Unidas al excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, jefe de Estado de la República Centroafricana, y de invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole au nom de la République centrafricaine à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, je tiens d'abord à féliciter M. Saba Korossi pour sa brillante élection à la présidence de notre session. Votre parfaite connaissance de la scène internationale ainsi que vos grandes qualités personnelles sont un atout et un gage du succès de nos travaux et constituent indiscutablement un motif de fierté pour la Hongrie, votre beau pays. Je voudrais également saluer l'excellente qualité du travail abattu et les résultats obtenus par M. Abdullah Shahid au cours de la 76e session. Je réitère ma gratitude à l'endroit de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son engagement soutenu en faveur de la paix et de la sécurité internationale et les appuis constants des Nations unies en faveur de mon pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et du Commonwealth, véritable icône de la paix, qui a su, durant ces 7 décennies de son règne, entretenir d'excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth et l'Afrique, et particulièrement avec la République centrafricaine. Monsieur le Président, la 77e session de notre Assemblée, convoquée autour du thème principal « Une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants », nous offre l'occasion solennelle de nourrir la réflexion sur des défis partagés qui constituent des motifs sérieux d'inquiétude pour l'avenir de l'humanité. Plus que jamais, la question de la sécurité, de la paix, de l'environnement, de la santé entre dans une phase qui nous est critique. Cependant, les signaux d'alerte sont méprisés au profit des intérêts économiques, géopolitiques et géostratégiques. Monsieur le Président, le rôle des Nations unies n'est-il pas de transformer le monde, de le rendre plus juste et plus sûr, et de garantir la dignité de chacun de nous, quel que soit le contexte mondial? En effet, les nombreux foyers de tension et de crise dans le monde interpellent notre conscience collective et nous renseignent par ailleurs que notre organisation est le produit d'une ère révolue. C'est pourquoi la République centrafricaine réitère son soutien à la position commune de l'Union africaine qui appelle à la réforme profonde de l'ONU
et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Monsieur le Président, la protection de l'environnement, c'est-à-dire de notre cadre de vie, est l'un des défis interdépendants que nous devons absolument relever. Il est temps que les plus grands pollueurs honorent leurs engagements, notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la solidarité internationale pour la justice climatique à l'égard des populations les plus vulnérables. Monsieur le Président, le Covid-19 nous a enseigné que la sécurité sanitaire mondiale est un impératif pour toutes les nations sans exclusive. Mon pays se réjouit du changement de paradigme qui s'opère dans le secteur de la santé et de l'élan de solidarité sans précédent qui l'accompagne, notamment l'accès aux vaccins contre la poliomyélite, le Covid-19 et bientôt le vaccin contre le paludisme. C'est donc avec fierté que mon pays a accédé au statut de pays libre de la poliomyélite et vacciné 50% de la cible nationale contre le Covid-19. Je salue et encourage l'initiative de santé et de préparation aux urgences mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé. La République centrafricaine est fière d'en être l'instigatrice et le premier pays pilote avec des retombées tangibles sur l'amélioration de sa capacité à gérer des épidémies. Monsieur le Président, la République centrafricaine a vu son élan vers le développement ralenti ces dernières années par de graves crises sécuritaires et sanitaires exacerbées par le déficit persistant d'appui financier de la part de la communauté internationale, entraînant notamment la perturbation des productions agricoles, forestières et minières. Dans sa situation d'État fragile, confronté à l'insécurité alimentaire et à un déficit criard de ressources matérielles et humaines, la République centrafricaine continue de consentir d'énormes sacrifices afin d'améliorer sa gestion macroéconomique et sa gouvernance fiscale. Ainsi, avec l'appui des partenaires, mon pays a su mettre en place des réformes ambitieuses permettant de renforcer la mobilisation des recettes et l'optimisation des dépenses publiques. Mon pays attend le rétablissement du programme de facilité élargie de crédit suspendu par le Fonds monétaire international afin de soutenir l'amélioration des ressources domestiques pour faire face à l'absence des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers et la digitalisation des menus recettes. Des pistes de solutions restent à explorer à travers des mécanismes régionaux et internationaux, dans un esprit d'interdépendance afin de relever les défis du développement des infrastructures physiques, transport, énergie, eau, éducation, santé, par la mise en œuvre des programmes adaptés et la mobilisation de financement à travers le partenariat public-privé. Des défis de l'accès au marché des capitaux pour le financement des projets de développement dans le cadre du partenariat État-secteur privé. De développement et de la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions. Des défis de l'appui au système éducatif par la formation des formateurs et la création des centres de formation professionnelle. De développement d'une économie résiliente capable de résister aux chocs internes et externes à travers la diversification de l'économie et l'appropriation des nouvelles technologies. Des défis de développement des mécanismes de financement innovants destinés à la fois à l'agriculture et au climat afin d'améliorer l'accès au capital financier nécessaire pour le
pour développer le secteur agro-pastoral. Défi de promotion des solutions et approches intelligentes face au changement climatique et adaptées au contexte national. Monsieur le Président, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement numérique et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant les crypto-monnaies. Cette initiative ambitieuse et innovante présente un potentiel énorme à de nouveaux horizons et à des solutions qui vont au-delà du conventionnel. Il est établi, Monsieur le Président, que la République centrafricaine contribue à la recherche des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants avec plus d'engagement et de conviction. À cet égard, plusieurs réformes et initiatives courageuses ont été entreprises avec l'appui des partenaires internationaux en vue de renforcer l'état de droit et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, les mesures courageuses prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'impunité, la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019 et de la feuille de route conjointe de Luanda, ainsi que les recommandations du dialogue républicain, ont favorisé la décrispation du climat sociopolitique national. Fidèle à ses engagements internationaux, la République centrafricaine a aboli la peine de mort le 1er juin 2022 et adopté le 31 août de la même année une loi relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi qu'un code de la protection de l'enfant. Monsieur le Président, c'est avec un intérêt particulier que j'ai noté la condamnation ferme par le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution 2648-2022 du 29 juillet 2022 des attaques perpétrées contre les paisibles populations civiles par les groupes armés. Je note également avec satisfaction la position du Conseil à l'encontre des réseaux transnationaux de trafiquants qui continuent d'approvisionner les groupes armés en armes de tout calibre. En me félicitant des avancées significatives qui ont permis de lever substantiellement l'embargo sur les armes imposées à nos forces de défense et de sécurité, je tiens à transmettre la gratitude du peuple centrafricain à tous les pays amis et frères qui soutiennent fermement notre demande de levée totale de l'embargo. Je déplore cependant les manœuvres tendant à légitimer les groupes armés et à maintenir insidieusement l'embargo. À qui profite le crime? Monsieur le Président, la République centrafricaine a beaucoup souffert des erreurs d'appréciation et des désinformations qui ont malheureusement trop duré. La jeunesse centrafricaine constitue une réserve d'élite qui n'attendent que la paix et la sécurité pour développer leur pays. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes, menées par certains médias internationaux, sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux
et sa souveraineté soient respectées. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al jefe de Estado de la República Centroafricana la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del presidente de mi país, el excelentísimo señor Nayib Armando Bukele, presidente de la República de El Salvador. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a Naciones Unidas al excelentísimo señor Nayib Armando Bukele, presidente de la República de El Salvador, y de invitarlo a dirigirse a esta Asamblea. Señora Presidenta de la Asamblea General, Griselda, una compatriota nuestra y nuestra embajadora ante las Naciones Unidas, excelentísimos jefes de señores de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las diferentes delegaciones, mi esposa Gabriela y mi hija Laila, señoras y señores, y principalmente a los hermanos de todas las naciones del mundo. Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podium, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que añora mi pueblo y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como mucho de lo que nos define, depende de cómo nos ven los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy, muy rico, cuya casa es un hermoso, gigantesco palacio, con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla,
arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado, porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido, y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo, para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podium para decir estas palabras porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo que, como el mío, quieren construir su propio camino con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan, o al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben.
Cada pueblo debería encontrar su propio camino. Y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países, humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá para pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras he logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de la República de El Salvador la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Kishida Fumio, primer ministro del Japón. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al excelentísimo señor Kishida Fumio, primer ministro del Japón, y le invito a dirigirse a la Asamblea.はい、議長、ご列席の皆様、今我々は
歴史的な分水嶺に立っています。国連創設から77年が経ちましたが、我々はウクライナや世界各地の惨状を目の当たりにしています。大戦の惨禍を繰り返さないと固く決心した国連の創始者は、我々が直面する国際秩序に対する挑戦を見たならば何と思うでしょうか。国連憲章の理念および原則に賛同しているからこそ、我々はこの議場に集っています。加盟国が団結して平和と安全を維持し、すべての人が経済的、社会的に発展する国際社会の実現、それこそが我々が目指す姿ではないでしょうか。法の支配に根付いた国際秩序が維持されることが不可欠です。国連はそうした秩序形成に中核的な役割を担ってきました。ところが現在、この国際秩序の根本が大きく揺らいでいます。ロシアのウクライナ侵略は、国連憲章の理念と原則を踏みにじる行為です。力による支配ではなく、すべての国が法の支配の下にあるのが重要であり、断じてそのようなことは許してはなりません。国連は大国のためにあるのではない。すべての加盟国の主権平等の原則に基礎を置き、国際社会全体のためにあるのです。力を有し、声の大きな国の主張だけでなく、届きにくい、しかし正当な声を実現するために存在するのです。世界各地で既存の国際秩序が試練にさらされている今こそ、国連憲章の理念と原則に立ち戻り、国際社会における法の支配に基づく国際秩序の徹底のため、力と英知を結集する時です。そのためにどうしても実現せねばならないのが国連の改革であり、国連自身の機能強化です。コンゴ動乱の停戦調停の途上で殉職したハマーショルド事務総長は、国連書記官に欠陥があるとすれば、それを正す責任は私たちにありますと述べました。国連の掲げる理念を実現していくために、我々は国連の機能強化に正面から取り組む必要があります。改めて日本の国連、そして多国間主義への強いコミットメントを示すべく、本日、私はここに国連の理念実現のための日本の決意を表明いたします。その内容は、まず第一に、国連憲章の理念と原則に立ち戻るための安全保障理事会を含む国連の改革、そして軍縮不拡散を含めた国連自身の機能強化です。第二に、国際社会における法の支配を推進する国連の実現です。第三に、新たな時代における人間の安全保障の理念に基づく取り組みの推進です。議長、ご列席の皆様、安保理常任理事国であるロシアによるウクライナ侵略により、国連の信頼性が危機に陥っていることを直視しなければなりません。その信頼を回復するために、我々国連加盟国が行動しなければならない。これまでもしばしば安全保障理事会の機能不全が指摘されてきました。私たちはもう30年近くにもわたり、
この問題について議論を重ねてきました。しかし、本当に必要なのは、議論のための議論ではなく、改革に向けた行動です。常任理事国の中にも、改革に向けた意欲を見せる国々があります。交渉なくして改革なし、さまざまな立場は交渉なくして妥協も修練もない。安全保障理事会の改革に向けて、文言ベースの交渉を開始する時です。2024年の未来サミットは、国連の在り方を幅広く見直す絶好の機会です。ぜひ有識者を含め、幅広い英知を結集し、機運を高めていきましょう。ロシアによる国際秩序の危機に対し、最も強い言葉でそれを遺憾とする総会決議の圧倒的多数による採択。その時、国連は闇夜の灯台のように国際社会の進むべき方向を明確に示すことができました。この総会こそが全加盟国を代表し、国際社会の大義がいずれにあるかを示す唯一の普遍的な機関です。日本は安全保障理事会の改革だけでなく、総会のさらなる活性化にも真剣に取り組み、国連全体が平和と安全の維持に一層大きな役割を果たせるよう後押しをしていく決意です。また日本は幅広い国連の活動を支える事務総長を支持します。今般、ロシアが行ったような核兵器による威嚇、ましてや使用は国際社会の平和と安全に対する深刻な脅威であり、断じて受け入れることはできません。私は広島出身の総理大臣として、被爆者の方々の思いも胸に、核兵器のない世界の実現に向けて並々ならぬ決意で取り組みを推し進めています。国際的な核軍縮・不拡散体制の礎である NPT 体制の維持及び強化に向けた世界が一体となった取り組みは、先月、ロシア1カ国の反対により合意を得るに至りませんでした。圧倒的多数の国々と同じく、私も深い無念を感じました。しかし、諦めてはいません。最終成果文書のコンセンサス採択まであと1カ国まで迫ることができたからです。同文書案が今後、国際社会が核軍縮に向けた現実的な議論を進めていく上での新たな土台を示しました。唯一の戦争被爆国であるという歴史的使命感を持って、日本は核兵器のない世界の実現に向けた決意を新たに現実的な取り組みを進めてまいります。長崎を最後の被爆地とせねばなりません。本年は小泉総理と金正日国防委員長が署名した日朝平壌宣言から20年です。同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指す方針は不変です。日本は双方の関心事項について対話する準備があります。私自身、条件をつけずに金正恩委員長と向き合う決意です。あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していきます。日本は平和構築の分野でも長期にわたり貢献してきました。1992年、カンボジアで初めて本格的に PKO ミッションに参加しました。それから30年、マリ、中央アフリカ、レバノンなどの現場でブルーヘルメットをかぶった多数の
カンボジア隊員が平和と未来を守っています。ティアウ・シャンルティ中佐は日本による PKO 訓練の後、レバノンに派遣された一人です。その後、カンボジア軍の PKO 訓練センターで方針の指導に当たるなど、平和の担い手として活躍されています。日本の PKO への貢献を通じて生まれた平和の灯火が世代を超え、国境を越えて広がっていくのです。日本はそれを支援します。議長、ご列席の皆様、次に日本は国際社会における尽力します。の地域の独占物ではありません。脆弱な国にとってこそ法の支配は重要であることを思い起こすべきです。国際法に基づいた法の支配を強化していくことが長期的に見ればすべての国に裨益し、持続的な成長と健全な国際社会の発展につながります。このような信念のもと、日本は各国と協力しながら自由で開かれたインド太平洋実現をはじめ、さまざまな分野において積極的な役割を果たしてきました。1970年、国連総会は厳しい対立を粘り強い対話により乗り越え、友好関係原則宣言を採択しました。先人たちの知恵の結晶であるこの宣言は、今日においても法の支配を促進するための基本的原則を導き出す基盤です。この宣言からは、力による支配を脱却し、国際法の誠実な遵守を通じた法の支配を目指すこと、特に力や威圧による領域の現状変更の試みは決して認めないこと、国連憲章の原則の重大な違反に対抗するために協力することという基本的原則が浮かび上がってきます。これらの基本的原則こそ、分断の深刻化が懸念される目下の国際社会をつなぎ合わせ、人権尊重と持続可能な開発を達成するための基礎となるものであると確信をします。日本は来年1月から安全保障理事会の非常任理事国となります。大きな声だけでなく、小さな声にも真摯に耳を傾けながら、国際社会における法の支配を強化するべく行動する考えです。議長、ご列席の皆様、日本は新たな時代における人間の安全保障の理念に基づく取り組みを強化してまいります。人々が不安と恐怖から解放され、質の高い生活を送る人間の安全保障の理念は変わりませんが、我々は今、歴史的な分水嶺に立ち、新たな挑戦に直面をしています。今日、パンデミックに加え、他国への武力の行使や威圧、食料やエネルギー安全保障、インフレや気候変動などの問題が相互に結びつき、これまでになく多くの人々の安全が脅かされ、貧困と疾病が深刻化しています。誰一人として取り残さない社会を目指す SDGs、その達成のためにも、新たな時代における人間の安全保障の実現が求められています。その際、重要なのは、個人、社会、そして国家のそれぞれが時代の変化と挑戦に対応するためのレジリエンスを高めることです。ウガンダのエジュマニ県は、周辺諸国から難民の流入増大、ウクライナ情勢による物価高騰など、困難かつ複合的な課題に直面しています。今日の世界が直面する挑戦の一例です。
同県の行政官、モイニ・フレッドさんは、JICA の研修で難民、自国民双方の意見を取り入れて行政を進めていくノウハウを学びました。アジュマニ県は自分たちも経済的に苦しい中で難民支援を止めることなく行政運営を続けており、フレッドさんは民族、国籍の対立のない地域づくりのために奔走しています。国際社会の秩序が揺らぎ、人々の不安が高まる中、日本は人間の安全保障信託基金を通じた取り組み促進も通じ、国連とともに新たな時代における人間の安全保障の実現を進めます。また、人への投資を惜しみなく実践していきます。本年8月の TICAD8 でも、私は人への投資を重視しつつ、アフリカに今後3年間で官民総額300億ドル規模の資金の投入を行うことを表明したところです。アフリカ以外の世界各地でも、日本は人材育成や能力構築に力を入れます。私は、教育は平和の礎という信念のもと、教育チャンピオンに就任し、国連教育変革サミットの成果も踏まえ、人間人づくり協力を進めます。新型コロナ、パンデミックは、人々の健康と疾病から人を守る取り組みの重要性を示しました。日本は、COVAX等を通じたワクチン関連支援を含め、総額50億ドルの新型コロナ対策を進め、グローバルファンドに対し、次の3年間で最大 10.8 億ドルを新たに拠出することを決定しました。日本は来年主催する G7 に向け、国際保険の枠組み強化や、新型コロナを踏まえた新たな時代のユニバーサルヘルスカバレッジ達成にも引き続きリーダーシップを発揮します。食料安全保障のための緊急支援と、食料システムのレジリエンス強化支援、国際電気通信連合等の取り組みを通じた情報通信分野での国際標準規格づくりなど、日本は人々が安心して質の高い生活を享受できる環境づくりへの支援も着実に実施しています。また、こうした取り組みを進めるためにも、日本は開発協力政策の基本方針である開発協力大綱を改定します。私は国際社会が抱える現在と将来の諸課題への対応を、我々のコモンアジェンダとして示したグテーレス事務総長のリーダーシップを支持します。歴史が大きく変わりつつある今、日本は新たな時代における人間の安全保障の理念の下で、世界中の苦しむ人々を支えます。法の支配に基づく国際秩序に支えられた平和と安定の維持に向け、国連及び各国と力を合わせて取り組んでいきます。議長、ご列席の皆様、歴史の分水嶺に立つ今だからこそ、日本は国連に対する強い期待を持ち続けます。時代は変われど変わらないもの、それは国連の理念と原則です。私はその確信を持って皆さんと共に国連の強化に向けた道のりを歩んでいく決意であります。ご清聴ありがとうございました。En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al primer ministro de Japón la declaración que acaba de formular y pido que protocolo acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Olaf Scholz,
Canciller de la República Federal de Alemania. Pido a protocolo que por favor acompañe a su excelencia. Me complace dar la bienvenida al excelentísimo señor Olaf Scholz, Canciller de la República Federal de Alemania. Lo invito a dirigirse a la Asamblea. Mr. President, fellow delegates, ladies and gentlemen, it is with humility and deep respect that I am addressing you today, both as the newly elected Chancellor of Germany and as a proud delegate to our United Nations. My country and the United Nations are indivisibly linked. Today's democratic and reunited Germany owes its role on the world stage to you, our international friends and partners. You placed your trust in us to become and to remain a peace-loving member of the international community. We know that we owe our freedom, our stability, and our prosperity to an international order with the United Nations at its core. Therefore, my country's commitment to this organization and its noble goals, peace, development, and equal rights and dignity for every human being, will never wane. Ich lege dieses Bekenntnis leider zu einer Zeit ab, in der wir uns von diesen ehrwürdigen Zielen entfernen. Nach Jahrzehnten, in denen wir Mauern und Blöcke überwanden, eine Zeit, in die der Fall des Eisernen Vorhangs und die deutsche Wiedervereinigung fielen, nach der technologischen Revolution des Internets und der Digitalisierung, die uns so eng vernetzt haben wie noch nie, stehen wir heute vor einer neuen Fragmentierung der Welt. Neue Kriege und Konflikte sind entstanden. Globale Großkrisen türmen sich vor uns auf, verbinden und verstärken sich. Manche sehen darin die Vorboten einer Welt ohne Regeln. Zutreffend ist, die Risiken für unsere globale Ordnung sind real. Und dennoch kann ich wenig anfangen mit dem Bild von der regellosen Welt aus zwei Gründen. Erstens, unsere Welt hat klare Regeln, Regeln, die wir als Vereinte Nation gemeinsam geschaffen haben. Diese Charta verspricht uns allen ein friedliches Miteinander. Diese Charta ist unsere kollektive Absage an eine regellose Welt. Unser Problem sind nicht fehlende Regeln, unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen. Das Bild von der Welt ohne Regeln führt aber noch aus einem zweiten Grund in die Irre. Wenn wir unsere Weltordnung nicht gemeinsam verteidigen, weiterentwickeln und stärken, dann droht uns nicht etwa regelloses Chaos, sondern eine Welt, in der die Regeln von denen gemacht werden, die sie uns dank ihrer militärischen, ökonomischen und politischen Macht diktieren können. Die Alternative zur regelbasierten Welt ist nicht die Anarchie, sondern die Herrschaft der Starken über die Schwächeren. Ob aber in dieser Welt das Recht der Macht herrscht oder die Macht des Rechts, kann den allermeisten von uns nicht egal sein. Die Kernfrage, vor der wir als Weltgemeinschaft stehen, lautet: Schauen wir hilflos zu, wie manche uns in eine Weltordnung zurückkatapultieren wollen, in der Krieg ein gängiges Mittel der Politik ist, in der unabhängige Nationen sich ihren stärkeren Nachbarn oder ihren Kolonialherren zu fügen haben, in der Wohlstand und Menschenrechte ein Privileg der Lucky Few sind? Oder schaffen wir es mit vereinten Kräften, dass die multipolare Welt des 21. Jahrhunderts eine multilaterale Welt bleibt? Meine Antwort als Deutscher und als Europäer lautet: Das muss uns gelingen. Und das wird uns auch gelingen, wenn wir drei grundlegende Prinzipien beachten. Erstens: Internationale Ordnung entsteht nicht von allein. Ohne unser Zutun bleibt diese Charta nur Papier. Mit dieser Charta ist ein Aufruf an uns alle verbunden, ihre Ziele und Grundsätze durchzusetzen. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht, noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel:
sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung, die die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus. Deshalb war es so wichtig, dass 141 Staaten den russischen Eroberungskrieg hier in diesem Saal eindeutig verurteilt haben. Doch das allein reicht nicht aus. Wenn wir wollen, dass dieser Krieg endet, dann kann es uns nicht egal sein, wie er endet. Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können. Wir unterstützen die Ukraine dabei mit aller Kraft, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen. Gemeinsam mit Partnern weltweit haben wir harte wirtschaftliche Sanktionen gegen die russische Führung und Russlands Wirtschaft verhängt. So lösen wir das Versprechen ein, das jedes unserer Länder mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen gegeben hat, nämlich unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Eins möchte ich hinzufügen. Nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Wer den Krieg ächten will, muss auch den Hunger ächten. Mein Amtsvorgänger, Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, hat diesen Satz gesagt, als er als erster Bundeskanzler im Jahr 1973 hier vor dieser Versammlung sprach. Heute erleben wir, dieser Satz gilt auch umgekehrt. Wer den Hunger ächten will, der muss Russlands Krieg ächten. Diesen Krieg, der auch in Ländern weit weg von Russland für steigende Preise, Energieknappheit und Hungersnot sorgt. Dass es unter Vermittlung von Generalsekretär Guterres und der Türkei gelungen ist, Getreideexporte wieder möglich zu machen, verdient große Anerkennung. Auch Deutschland unterstützt die Ukraine beim Export von Nahrungsmitteln. Und wir werden der Ukraine auch beistehen, um die enormen Kosten für den Wiederaufbau des Landes zu stemmen. Bei einer internationalen Expertenkonferenz, die ich mit der Präsidentin der Europäischen Kommission am 25. Oktober in Berlin ausrichte, werden wir gemeinsam mit Unterstützern der Ukraine aus aller Welt überlegen, wie uns diese Generationenaufgabe gelingt. Unsere Botschaft ist, wir stehen fest an der Seite der Angegriffenen. Zum Schutz des Lebens und der Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer und zum Schutz unserer internationalen Ordnung. Meine Damen und Herren, das zweite Prinzip, um diese Ordnung zu erhalten, lautet, wir alle müssen uns an den Verpflichtungen messen lassen, die wir gemeinsam eingegangen sind. Verantwortung beginnt immer bei einem selbst. Nehmen wir zum Beispiel den Klimawandel, die größte Herausforderung unserer Generation. Hierfür tragen wir, die Industrieländer und großen Treibhausgasemittenten, ganz besondere Verantwortung. Deshalb haben wir beim G7-Gipfel im Juni in Deutschland noch einmal bekräftigt, beim Klimaschutz voranzugehen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Nicht trotz des Krieges und der Energiekrise, sondern gerade weil Klimaneutralität auch größere Energiesicherheit bedeutet. Wir stehen zu unseren Zusagen, Schwellen- und Entwicklungsländern bei der Emissionsminderung und ihrer Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, zum Beispiel durch neue Partnerschaften für eine gerechte Energiewende. Und wir werden auch die Länder nicht allein lassen, die am stärksten mit Verlusten und Schäden durch den Klimawandel zu kämpfen haben. Bis zur Klimakonferenz in Ägypten wollen wir deshalb einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken entwickeln. Wir müssen uns den Verpflichtungen messen, die wir eingegangen sind.
Nirgendwo scheint mir diese Einsicht offensichtlicher als beim Schutz der Menschenrechte, weil sich in ihnen das tiefste Bedürfnis jeder und jedes Einzelnen von uns spiegelt, frei und unversehrt und in Würde zu leben. Das ist der Kern dessen, was uns als Menschen ausmacht und verbindet, egal wo wir herkommen, egal woran wir glauben, egal wen wir lieben. Ich sage das mit der Geschichte meines Landes vor Augen. Deutschland, das durch den Mord an 6 Millionen Juden einen Zivilisationsbruch begangen hat, der keinerlei Vergleich duldet, weiß um die Brüchigkeit unserer Zivilisation. Und zugleich stehen wir in der Pflicht, die Menschenrechte überall und zu jeder Zeit zu achten und zu verteidigen. Mein Land ist zweitgrößter Geber des UN-Systems, zweitgrößter Geber auch für humanitäre Hilfe. In den vergangenen Jahren haben wir Millionen Geflüchtete bei uns aufgenommen, aus dem Nahen Osten, aus Afrika, aus Afghanistan und zuletzt aus der Ukraine. Darauf sind wir stolz. Hinsehen und handeln müssen wir aber auch dort, wo Hunderttausende in Straflagern oder Gefängnissen Leid, Willkür und Folter erdulden müssen, in Nordkorea, Syrien, dem Iran oder Belarus. Hinsehen und handeln müssen wir, wenn die Taliban Frauen und Mädchen in Afghanistan ihrer grundlegendsten Rechte berauben. Und hinsehen und handeln müssen wir, wenn Russland in Mariupol, Butscha oder Irpin Kriegsverbrechen begeht. Die Mörder werden wir zur Rechenschaft ziehen. Den Internationalen Strafgerichtshof und die vom Menschenrechtsrat eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission unterstützen wir dabei mit aller Kraft. Unsere gemeinsamen Institutionen zu stützen, daran sollten gerade diejenigen ein Interesse haben, die dank ihrer Stärke und ihres Einflusses besondere Verantwortung tragen für die Ordnung in der Welt. Die frühere Hochkommissarin für Menschenrechte hat uns vor einigen Wochen über die Lage der Uiguren in Xinjiang berichtet. China sollte die Empfehlung der Hochkommissarin umsetzen. Das wäre ein Zeichen von Souveränität und Stärke und ein Garant für die Veränderung zum Besseren. Meine Damen und Herren, noch ein drittes Prinzip muss hinzukommen, um die internationale Ordnung zu erhalten. Wir müssen unsere Regeln und Institutionen anpassen an die Realität des 21. Jahrhunderts. Viel zu oft spiegeln sie die Welt von vor 30, 50 oder 70 Jahren. Das gilt auch für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Seit Jahren setzt Deutschland sich für seine Reform und Erweiterung ein, vor allem um Länder des globalen Südens. Auch Deutschland ist bereit, größere Verantwortung zu übernehmen als ständiges Mitglied und zunächst als nicht ständiges Mitglied in den Jahren 2027 und 2028. Ich bitte Sie, unsere Kandidatur zu unterstützen, die Kandidatur eines Landes, das die Prinzipien der Vereinten Nationen achtet, das Zusammenarbeit anbietet und sucht. Für mich ist es völlig selbstverständlich, dass die aufstrebenden, dynamischen Länder und Regionen Asiens, Afrikas und des südlichen Amerikas größere politische Mitsprache auf der Weltbühne bekommen müssen. Das liegt in unser aller Interesse. Denn daraus entsteht gemeinsame Verantwortung, damit wächst die Akzeptanz unserer Entscheidungen. Nicht Nationalismus und Isolation lösen die Herausforderungen unserer Zeit. Mehr Zusammenarbeit, mehr Partnerschaft, mehr Beteiligung lautet die einzig vernünftige Antwort, egal ob es um den Kampf gegen den Klimawandel oder globale Gesundheitsrisiken, um Inflation oder gestörte Handelsketten oder um unseren Umgang mit Flucht und Migration geht. Ich sage das aus tiefster Überzeugung, denn die Erkenntnis, dass Offenheit und Kooperation Frieden und Wohlstand sichern, diese Erkenntnis hat die vergangenen Jahrzehnte zu den bislang glücklichsten in der Geschichte meines Landes gemacht. Als diesjähriger Präsident der G7 ist es mir daher ein zentrales Anliegen, für eine neue Art der Zusammenarbeit mit den Ländern des globalen Südens einzutreten. Eine Zusammenarbeit, die Augenhöhe nicht nur behauptet, sondern herstellt. Zumal diese Augenhöhe de facto ja längst besteht, wenn man das wachsende politische, ökonomische und demografische Gewicht Asiens, Afrikas und des südlichen Amerikas beachtet. Von Beginn an haben wir unsere Ziele auf das Engste mit Indonesien als G20-Präsidentschaft abgestimmt.
Die Vorsitzländer der Afrikanischen Union und der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten haben wir unseren Beratungen als G7 beteiligt, ebenso wie Indien und Südafrika. Herausgekommen sind neue Modelle globaler Zusammenarbeit, die eines gemeinsam haben: Sie tragen die Handschrift gemeinsamer Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Mit einem neuen Bündnis für globale Ernährungssicherheit bekämpfen wir die Hungerkrise, und ich lade Sie alle ein, Teil dieses Bündnisses zu werden. Wir haben eine Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen ins Leben gerufen, um gemeinsam in den kommenden 5 Jahren 600 Milliarden $ für öffentliche und private Infrastrukturinvestitionen weltweit zu mobilisieren. Damit machen wir einen großen Schritt auch zur Umsetzung der Agenda 2030. Und durch einen neu entstehenden Klimaclub gehen wir mit Freunden und Partnern weltweit voran, um das Pariser Klimaabkommen noch schneller und besser umzusetzen. Solche Ansätze sind Pfeiler, die unsere internationale Ordnung stützen, weil sie Ergebnisse liefern, die den Bürgerinnen und Bürgern in all unseren Ländern zugutekommen und die sie von den Vereinten Nationen erwarten. We the Peoples, wir die Völker, lautet nicht umsonst die ersten 3 Worte unserer Charta. Wohlgemerkt, sie lauten nicht wir die Mitgliedstaaten oder wir die Delegierten. Unseren Völkern sind wir verpflichtet. Ihnen schulden wir eine Weltordnung, die ihnen ein Leben in Frieden ermöglicht, die ihre Rechte schützt, die ihnen Chance auf Bildung, Gesundheit und Entwicklung eröffnet. Eine solche Ordnung entsteht nicht von allein. Sie zu verteidigen, weiterzuentwickeln und zu stärken, darin liegt unsere Aufgabe als Vereinte Nation. Deutschland reicht Ihnen allen dafür die Hand. Vielen Dank. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al Canciller de la República Federal de Alemania la declaración que acaba de formular y pido el protocolo que acompañe a Su Excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Aziz Akanaush, jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, y pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia. Bonjour. Tengo el placer de dar la bienvenida al excelentísimo señor Aziz Akanaush, jefe de gobierno del Reino de Marruecos, y lo invito a dirigirse a esta asamblea. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الرئيس معالي الأمين العام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة يطيب لي أن أهنئكم السيد الرئيس باسم وفد المملكة المغربية على انتخابكم رئيسا لهذه الدورة متمنيا لكم التوفيق في مهامكم كما نشيد بالعمل المميز الذي قام به سلفكم السيد عبد الله شهيد ونتمن عاليا حصيلة فترة رئاسته ونجدد دعمنا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس الهادفة إلى إصلاح منظمتنا كما نعرب له عن دعمنا وتأييدنا لمبادراته ومقترحاته الواردة في تقريره المعنون بخطتنا المشتركة. سيد الرئيس، تنعقد الدورة 77 للجمعية العامة وعالمنا يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد وذات آثار عالمية متداخلة. فبعد 3 سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19 يواجه عالمنا مجموعة من التحديات العميقة والأزمات المتلاحقة. إن ما يحول بيننا وبين تدبير تلك الأزمات بشكل ناجع وفعال ليس عدم إلمامنا بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة. فالنظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة نسقية تتجلى على 3 مستويات مترابطة. المستوى الأول يتعلق بأزمة القيم،
حيث تراجع مبدأ التعاون والتضامن التي تأسست عليه منظمة الأمم المتحدة بفعل تفضيل المصالح الوطنية الضيقة على حساب القيم الإنسانية الكونية. المستوى الثاني يرتبط بالانقسامات داخل المؤسسات الدولية، والتي أضحت مسرحا للتنافس بشكل يؤثر سلبا على صيغة العمل الدولي متعدد الأطراف. أما المستوى الثالث فيخص تجزيء العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية لا يتناسب مع نوعية الأزمات الحالية المعقدة. وإن الظرفية الدولية الحالية تستوجب التحلي بالشجاعة والموضوعية للإجابة على ما يلي: هل نريد لمنظمتنا أن تكون قادرة على قيادة التحولات الاستراتيجية ومواجهة التحديات الكبرى لعصرنا، أم نريد منها أن تقتصر على تدبير الأزمات فقط؟ هل لا زالت لمنظمتنا القدرة على خلق إجماع دولي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات العالم الحالية والمستقبلية؟ وهنا نقول بأن من يعتقد أن قدراته الخاصة كافية لوحدها لاحتواء هذه التحديات غير موضوعي، فالعمل متعدد الأطراف لم يكن أبدا ترفا، والأزمات الشاملة التي نعيشها اليوم تؤكد ذلك وتثبت أن أمن ورفاهية البعض رهين باستقرار وتقدم الآخرين. وهذا وتجدد المملكة المغربية التأكيد على قناعتها بأن العمل متعدد الأطراف ينبني بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربة التوافقية والمتجددة، وهو ما أكد عليه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه أمام الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية لمهامها. انتهى كلام صاحب جلالة. السيد الرئيس، تعتبر القارة الإفريقية أكثر تضرراً من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة. ومع ذلك فإفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات للفرص والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. وقد أكد على ذلك جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي في القمة 28 للاتحاد الإفريقي حين قال: نحن شعوب إفريقيا نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا. انتهى كلام صاحب جلالة. وانطلاقا من هذا التوجه تدعو المملكة إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية من خلال تخفيف عبء الديون وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وقد جسدت الزيارات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى العديد من الدول الإفريقية هذه القناعة، ومن خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ التكامل الإفريقي. كما نظمت المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الدورة 14 لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية
بهدف تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية للبلدان الإفريقية. السيد الرئيس، لا تزال العديد من الدول تعاني من تداعيات وانعكاسات جائحة كوفيد، ويبقى التحدي هو ضمان توفير إمدادات كافية ومنتظمة للقاحات وتوزيعها بشكل عادل بين جميع دول العالم. ووفاء منه لانتمائه الإفريقي، أطلق صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد للكوفيد ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي سيساهم عند الانتهاء من إنجاز في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة المغربية ولمجموع القارة الإفريقية، وذلك تنفيذا لرؤية جلالته. لقد أظهرت الجائحة أن الصحة الجيدة والرفاه ليس فقط هدفا رئيسيا للتنمية المستدامة، بل إنه من شروطها وأعمدتها الأساسية، وهو ما جعل الحكومة المغربية تشرع بتعليمات سامية من جلالته في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، الأمر الذي مكن حوالي 70% من الساكنة من الاستفادة في هذه التغطية في أفق الوصول إلى 100% مع متم السنة الحالية. سيد الرئيس، إن تحدي تغير المناخ يستدعي حلولا عاجلة وتدخل من مختلف الفاعلين بعيدا عن خطابات النوايا، فعدم احتوائه بشكل ناجع ومستعجل يهدد مسار التنمية في مناطق عديدة من العالم، وينذر بانتشار خطر المجاعة والتشرد وازدياد النزوح البيئي. في هذا الإطار ما فتئت المملكة المغربية وفقا للنظرة السديدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله تنبه لأثر أزمة المناخ على القارة الإفريقية التي تعتبر الأكثر تضرراً من آثارها، وبالتالي يقع على عاتق الدول المتقدمة الالتزام بتعبئة الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لفائدة الدول الأفريقية لتمكينها من التصدي لتداعيات هذا التحدي العالمي. وقررت المملكة رفع مساهمتها المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغاز الدفيئة بنسبة 45.5% في حلول 2030. ويعد هذا الهدف جزءا من استراتيجية مغربية متكاملة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050 تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع مبادئ الاستدامة، وهي الأسس التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة. يتجسد هذا الطموح أيضا باستمرار المملكة المغربية في تنفيذ الالتزامات التي وقع الاتفاق عليها من خلال أشغال القمة الإفريقية التي انعقدت في مراكش سنة 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 تحت الرئاسة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخاصة فيما يتعلق بتطوير قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ وزيادة مستوى استخدام الطاقات المستدامة. سيد الرئيس، سيكون للاضطرابات العالمية أثر سلبي على الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن الغذائي، إذ لم تعمل الدول على تطوير قدراتها الداخلية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار يواصل المغرب الاستثمار في قطاع الزراعة لجعله قادرا على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما من خلال تعزيز التعاون جنوب مع القارة الإفريقية، وهي القارة التي تتوفر على حوالي نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم والتي لم يتم استغلالها حتى اليوم. وعلى المستوى الوطني يواصل المغرب تنزيل استراتيجية مخطط الجيل الأخضر وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي.
سيد الرئيس، إن الأزمات الأمنية الشاملة لها وقع مباشر على حركات الهجرة في العالم، وستظل المملكة المغربية وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك ملتزمة بأسس الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي وقع في مدينة مراكش في دجنبر 2018. وفي هذا الصدد ستستمر المملكة في تعزيز ديناميتها المتعلقة بالتدبير الشامل والمتضامن والإنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها العاهل الكريم سنة 2013. وبنفس العزيمة سيواصل المغرب التصدي بحزم لشبكة الاتجار بالبشر التي تمثل تهديدا خطيرا لسيادة واستقرار الدول وكذا لأمن وسلامة الأشخاص. يظل سيد رئيس حفظ السلام من أهم إنجازات منظمتنا ورمزا لقدراته على توحيد الوسائل والقدرات، مما يستوجب علينا جميعا العمل على تطويره وتحسينه وضمان سلامة العاملين فيه، وفي إطار التزامه الدائم الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى 66 لتأسيس القوات المسلحة الملكية تعليماته السامية لإنشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات يقوم تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة من أجل تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين. إن المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في صنع القرار هي شروط أساسية لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية. وتماشيا مع هذا المبدأ وفي إطار الرؤية الملكية السديدة، تواصل المملكة العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع منصف وديمقراطي. وفي هذا الإطار أعطى جلالته زخما جديدا لمسار ترسيخ المساواة بين الجنسين من خلال التطبيق الشامل لأحكام مدونة الأسرة. كما أطلقت المملكة أول خطة عمل وطنية للمرأة والسلام والأمن كإطار سياسي متكامل تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، وذلك إدراكا منها لأهمية المشاركة الكاملة للمرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها. سيد الرئيس، تجدد المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وتحظى هذه المبادرة الجادة والواقعية منذ